Good afternoon, everybody. Hi, Senior. I think your camera must still be on mute. If you see.
Dames en heren, goed dat jullie kijken, jongens en meisjes ook. Welkom bij Space Connects Us, een heel bijzondere live videostream met 2 astronauten. André Kuipers, een Nederlandse astronaut die een half jaar lang aan boord van het ruimtestation woonde en werkte. En Frank de Winne, ook onderdeel van de ESA-astronauten, de allereerste Europese commandant aan boord van het ruimtestation. André en Frank, ontzettend bedankt dat jullie op deze manier met mensen in contact willen treden in deze toch wel bijzondere tijden. We hebben een heleboel vragen gekregen van mensen die met de hashtag SpaceConnectUs hebben ingestuurd. Daar kom ik zo aan toe, maar ik wil eerst even vragen aan jullie, hoe gaat het met jullie? André, hoe is het met jou? Eigenlijk goed. Ik heb een hoop tijd voor dit soort leuke dingen nu ook erbij gekregen. Op zich goed, geen gezondheidsproblemen en ook een bijzondere tijd om meer met mijn gezin door te brengen. Dus wat dat betreft gaat alles uitstekend. Frank, hoe is het met jou? Ja, met mij ook goed. Ik zit hier in Duitsland. We hebben hier het Europese Astronautencentrum van de ESA natuurlijk, waar dat alle mensen nu ook in telewerk zijn, behalve een hele kleine groep mensen die nog de operaties ondersteunen aan boord van het internationale ruimtestation. Dus al mijn ESA-collega's die werken ook van thuis uit. Maar met mezelf gaat het ook goed. Ik ben gezond. Ik zit hier op mijn klein appartementje en ik probeer zoveel mogelijk binnen te blijven. Zoals ze in Vlaanderen zeggen, blijf in uw kot. Blijf in uw kot, inderdaad. Frank, je geeft het heel mooi aan dat jullie wel doorwerken. Er is een vraag binnengekomen van Job. Job is 11 jaar. En die vraagt zich af, kunnen alle medewerkers bij de NASA en de ESA nog wel goed aan het werk vanwege het coronavirus? En daar kun jij natuurlijk als geen ander iets over zeggen. Ja, inderdaad. De meeste medewerkers kunnen wel heel veel werk van thuis uit doen natuurlijk. Operaties doen aan boord van het internationale ruimtestation vergt heel veel voorbereiding, documenten lezen, procedures schrijven die de astronauten moeten uitvoeren, die nakijken. Dat kan allemaal van thuis uit gebeuren, dus heel veel telewerk. Natuurlijk hebben we een aantal mensen die moeten naar het werk nog gaan, maar zo weinig mogelijk. Hier in het centrum gemiddeld 2, 3 per dag in plaats van 100. Dus dat is heel sterk gereduceerd. Die zitten aan de console en die spreken met de astronauten aan boord van het ruimtestation bijvoorbeeld. Die moeten wel nog naar het werk zelf gaan. En dan zijn er ook een deel mensen die spijtig genoeg niet meer kunnen werken. Omdat ze moeten bijvoorbeeld direct toegang hebben tot de astronauten voor bijvoorbeeld medische controles te doen of zo verder. Dat wordt heel erg teruggeschroefd nu, tot het minimum mogelijke. Dus ja, er zijn wel een aantal mensen die wel nog offline nog wel procedurewerk kunnen doen en wat werk kunnen doen, maar die toch hun eigenlijke job moeilijker kunnen uitvoeren. En bij de NASA is het eigenlijk hetzelfde. De centra daar ook zijn allemaal wat zij noemen in fase 3 of 4. Gesloten. Iedereen moet telewerk doen en alleen nog de hoogst nodige mensen mogen naar het centrum om de operaties van het internationale ruimtestation te ondersteunen. Ja, dus het werk gaat wel door, maar op een heel andere manier dan normaal. André, een vraag voor jou van een papa uit Vlaanderen. En een heel bijzondere vraag, want er zijn natuurlijk heel veel mensen zijn nu thuis. Zoals jullie met je bemanning in de ruimte waren. Spenderen zij heel veel tijd thuis met kinderen, met het gezin. En deze papa uit Vlaanderen vraagt zich af, hoe zouden jullie je ruimtemissie tot een goed einde brengen als je daarboven zat met 1 peuter en 2 kleuters? Nou, prachtige fantasie zou dat zijn. Het wordt heel interessant. Allereerst zullen ze heel veel plezier hebben om te leren zweven. Want dat is natuurlijk een hele bijzondere ervaring. En wat belangrijk natuurlijk is dat je nog een goed ritme hebt aan boord. Dat je niet alleen maar lol aan het maken bent, maar dat je je vaste regels hebt, je dingen doet, dat je goed voor elkaar zorgt. In dit geval ook voor die kinderen vanzelfsprekend. Dus werk is belangrijk, maar daarna rust, goed slapen. Dat is zeker voor die kinderen natuurlijk van belang. Beweging, zeker in de ruimte beweeg je heel weinig en dat vindt je lichaam niet zo prettig. En dat zou natuurlijk nu ook kunnen gebeuren als kinderen alleen maar thuis op de bank zitten. Dus dat wordt belangrijk, het sporten.
En vooral veel dingen samen doen. Aan boord is dat ook een heel belangrijk aspect. Om natuurlijk zoveel mogelijk samen te eten. Maar ook bijvoorbeeld andere activiteiten samen te ondernemen. Dus ik denk dat dat belangrijke factoren zijn. Zeker als je kinderen mee de ruimte in gaat nemen. Maar allereerst gaan ze maar eens leuk rondzweven. Daar hebben ze voorlopig wel wat lol. Ja, en een van de dingen waar jij wel eens over hebt verteld is Friday Night Movie Night. Frank, dat heb je ongetwijfeld ook meegemaakt aan boord van het ruimtestation, samen films kijken. Dus hoe zou jij het aanpakken als je met een kleuter en twee kleuters en een peuter aan boord van het ruimtestation was als commandant? Ja, inderdaad. Je moet natuurlijk de kinderen bezighouden. Hè? Gelijk hoe dat je het wilt. Wat heel belangrijk is, denk ik, als je in quarantaine zit of in een kleine omgeving opgesloten zit, zoals heel veel mensen nu, is toch van een zekere structuur te behouden in uw leven. Dat is heel belangrijk en ook voor de kinderen. Denk ik, vandaag de dag is dat heel belangrijk en dat zou ook zo zijn in het ruimtestation. In het ruimtestation staan wij op om 6:30, dan om 7:30 hebben wij de morning DPC en dan doen wij eigenlijk onze dag zoals die gepland is. En dat moeten mensen nu ook proberen te doen. Ik doe dat hier ook van thuis uit. Ik sta op hetzelfde uur op als dat ik anders ga gaan werken. Ik doe mijn ochtendroutine op dezelfde manier en dan zet ik mij achter mijn bureau en begin ik te werken. En dus ook voor de kinderen denk ik dat we zoveel mogelijk structuur voor hen moeten proberen te creëren. Dat brengt rust en dat is heel belangrijk in tijden waarin er toch heel veel stress is. Stress niet alleen door het coronavirus, maar ook als je met heel veel mensen op een kleine oppervlakte tezamen zit, brengt dat ook soms stress met zich mee. En structuur helpt van die stress te verminderen. Ja, duidelijk. Dankjewel Frank. We krijgen ook op dit moment nog vragen binnen, live, via de hashtag Space Connects Us. Zo is er Sylvia Barendrecht. En die heeft een man en die heeft frontaal-temporale dementie. En die mag niet meer naar buiten om te sporten. André, de vraag is eigenlijk aan alle mensen die op dit moment niet naar buiten kunnen om te sporten. Hoe pak je dat aan? En hoe blijf je dan mentaal nog een beetje fit thuis? Nou, wat heel belangrijk is, het gaat om het bewegen. Hè? Je hoeft niet intensief te sporten. Belangrijk is dat mensen af en toe naar buiten gaan. Als natuurlijk niet veel mensen in de buurt zijn, een frisse neus halen. Net zoals in de ruimte, de natuur is iets wat ik miste. En ja, we hebben nu gelukkig wel de gelegenheid om af en toe naar buiten te gaan. Wat het sporten betreft zijn natuurlijk heel veel oefeningen mogelijk om binnen ons huis te doen. En dus er zijn allerlei op internet natuurlijk allerlei oefeningen te vinden van fysiotherapeuten, van sportinstructeurs, om gewoon met de simpele dingen die je thuis hebt toch voldoende je spieren te trainen en in conditie te blijven. Je hoeft het niet per se naar buiten of naar een sportschool, wat nu niet meer kan. Dus dat zijn dingen die je binnen het huis ook nog steeds zou kunnen doen. Ja, met melkpakken in de weer en dat soort zaken. Frank, er zijn mensen die hebben vragen ingestuurd. Die gaan over wat als je ziek wordt aan boord van het ruimtestation. En dat heeft natuurlijk een relatie tot wanneer je nu thuis in quarantaine eigenlijk zit en je wordt ziek. Hoe ga je daarmee om? Ja, als wij ziek zijn in het ruimtestation, dan hebben wij eerst en vooral onze huisapotheek. Als we een beetje hoofdpijn hebben of zoiets, dan kunnen wij een aspirintje nemen. Dat is niet anders dan wat wij thuis iedereen doet, denk ik. Maar dan als het wat erger is, dan hebben wij toegang tot onze, wat wij noemen crew surgeon. Dus de dokter of de arts van de bemanning. En daar kunnen wij rechtstreeks mee in contact komen, ofwel via een IP-soort-phone, of indien het slechter zou zijn, eventueel zelfs met video via Skype. En dan kunnen wij dus met onze dokter overleggen wat de beste acties is en hoe dat wij het best verder kunnen dan terug gezond worden. En ik denk dat dat inderdaad een hele grote relatie heeft met hetgeen wat er nu gebeurt. Als de mensen ziek zijn, hoeven ze niet het huis uit te gaan om naar een dokter te gaan, om in de praktijk te gaan zitten van de arts.
Ik denk dat dat geen goed idee is, want als ze dan besmet zouden zijn, of als er daar mensen gezeten hebben die besmet waren voor hen, dan kunnen ze die besmetting ook nog eens krijgen. Ik denk dat het veel beter is van telefonisch contact op te nemen met de arts, eventueel via Skype een overleg te hebben met de arts en dan van daaruit te zien hoe dat het dan het best kan alles verder gezet worden. Ja, heel duidelijk verhaal. Goed blijven nadenken onder tot deze aparte omstandigheden en eigenlijk alles in stapjes escaleren. André, er komt live een vraag binnen van Marcel Veldhoven. En Marcel vraagt zich af, namens Janne, hoe voorkomen jullie irritaties tussen elkaar als je in het ruimtestation zo dicht op elkaar zit? Ja, dat is een belangrijke. Nou, allereerst hebben we natuurlijk onze eigen slaapcabines. Dus het is belangrijk dat je natuurlijk een eigen plek hebt waar je ook kan terugtrekken, muziekje luisteren enzovoort. Dat is belangrijk. Heel belangrijk is dat je elkaar natuurlijk goed kent. De bemanning hebben we natuurlijk getraind van tevoren. We kennen elkaars karakters. We weten waar de zwakheden liggen. Ook belangrijk om je eigen zwakheden te kennen, zodat je weet wat anderen eventueel zou kunnen irriteren. En wat natuurlijk heel belangrijk is, dat je goed communiceert met elkaar. Dat je niet dingen opkropt. Als er kleine irritaties ontstaan, dat je dat op tijd bespreekt. Voordat er ernstige dingen gaan plaatsvinden, dat mensen niet meer met elkaar willen praten bijvoorbeeld. Dus heel goed communiceren vanaf het begin. Maar ook openstaan natuurlijk voor de anderen. Zaken als geduld en begrip tonen, maar ook elkaar aanmoedigen. En prijzen als iets goed gaat. Als je zelf iets fout doet, je fouten erkennen. Zodat je gewoon een goede atmosfeer houdt. Wat ook belangrijk is, dat als je jezelf niet zo optimaal voelt en een negatief gevoel hebt, dat je dat niet als een virus verspreidt over de bemanning. Hè? Dat je de stemming goed houdt en elkaar zoveel mogelijk in de gaten houdt. Of mensen misschien angstig zijn of depressief zijn, dat je dat op tijd herkent en dat je op die manier gewoon als groep de dingen aanpakt en een goede atmosfeer houdt. Goed communiceren, heel belangrijk. Goed communiceren, heel belangrijk. En Frank, zou jij daar nog iets vanuit jouw ervaring als commandant van het ruimtestation ook iets aan willen toevoegen nog? Ja, nee, ik denk dat André het belangrijkste gezegd heeft en de manier waarop dat wij dat deden bijvoorbeeld, want tijdens de dag waren we natuurlijk allemaal druk bezig met onze taken. Hè. Als mensen nu thuis telewerken ook, kunnen ze in een kamertje apart zitten en misschien heel druk bezig zijn de hele dag. En wat wij deden was alle maaltijden samen nemen en tijdens die maaltijden inderdaad de kleinste zaakjes die soms voor andere mensen onbelangrijk waren, toch naar voren brengen, goed communiceren en dat uitpraten vooraleer dat het escaleert. Dat was eigenlijk het belangrijkste dat wij ook deden tijdens onze expeditie. Goede tip voor nu, voor mensen die thuis zitten en eigenlijk een goede tip voor altijd. Blijf met elkaar in gesprek en communiceren over de dingen die goed gaan en de dingen die minder goed gaan. Frank, een mooie vraag voor jou. Denk je dat je meer of minder moeite met de quarantaine en het binnenblijven hebt dankzij je verblijf in de ruimte? Dus hoe verhoudt zich dat tot wat je nu meemaakt? Wel, het verblijf in de ruimte is natuurlijk anders. Hè. Je hebt daar natuurlijk, het is een droom van naar de ruimte te vliegen. Je kan onze aarde van boven zien. Je werkt met mensen van over de hele wereld. Natuurlijk ook remote. Alles ver van elkaar verwijderd natuurlijk. Maar het is toch een droom die je hebt. Het is toch anders dan hier nu thuis zitten en je kijkt door het venster en ja, het is mooi weer, de zon schijnt en je wilt toch interactie hebben met de mensen die heel nabij zijn. Hè. In het ruimtestation kan je nu eenmaal niet anders. Als je dat werk wilt doen, is dat een consequentie. Hier hebben de mensen daar natuurlijk niet voor gekozen. Maar wat ons wel helpt, denk ik, is dat wij als astronauten gewoon zijn van procedures te volgen, van de regels te volgen, een beetje in het gereel te lopen, hè, want astronauten moeten dat doen. Hè. De bazen van het ruimtestation die zitten in het vluchtcontrolecentrum in Houston of hier
in Colossi in Europa van de ESA. En dus wat heel belangrijk is, denk ik ook hier in quarantaine terug, is dat de mensen toch de regels volgen die opgelegd worden door de overheid. Dat ze kleine zaken, hun handen wassen voor gezond te blijven, zoveel mogelijk binnen blijven terug, zorg dragen van zichzelf, structuur geven aan de omgeving die ze hebben en regels volgen. En als astronauten zijn we natuurlijk getraind om regels te volgen, dus op dat gebied is het denk ik wel eenvoudiger misschien voor ons, omdat we dat al onze hele carrière doen. En jullie weten hoe ongelooflijk belangrijk het is voor het slagen van een missie om je aan die regels te houden. En zo kunnen we dat nu met z'n allen ook van jullie leren misschien. Dat de missie alleen slaagt als we dat met z'n allen ook samen doen. Absoluut. Ik denk dat dat absoluut belangrijk is. Hè. Als wij een expeditie, een vlucht doen naar het ruimtestation, de missie kan alleen slagen als iedereen samenwerkt. En als iedereen zijn taak volbrengt en iedereen zich aan de regels en aan de procedures houdt. En ik denk dat dat hier een heel grote analogie is. We gaan dit virus overwinnen, dat is duidelijk. Dat gaat niet eeuwig blijven duren. Maar indien we zo weinig mogelijk slachtoffers willen hebben, indien we zo weinig mogelijk stress willen hebben op ons gezondheidssysteem, de ziekenhuizen operationeel willen houden, dan moet iedereen, maar dan ook iedereen zich absoluut aan de regels houden. Ja, duidelijk. Van de kleine dagelijkse tips, eigenlijk de tips van hou je hier aan de regels, naar het grote perspectief, André. We hebben een vraag van Tijmen, die is 11 jaar. Je bent hem vaker tegengekomen, want hij komt naar al jouw voorstellingen en verhalen toe. En Tijmen die vraagt zich af, toen je in het ISS was en naar de aarde keek, zag je ook de leegte om die aarde heen. Voelde de aarde voor jou eigenlijk heel klein en leek het alsof de aarde misschien zelf in isolatie was? Ja, ze voelt het zeker. Ik krijg er zeg maar een soort claustrofobisch gevoel van, maar dan niet voor mezelf. Want dat gevoel heb ik niet gehad aan boord, maar wel voor de planeet. Je ziet een hele kleine kwetsbare planeet is en ineens besef je dat wij allemaal letterlijk in hetzelfde schuitje zitten van ruimteschip aarde, zoals dat genoemd wordt. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor die planeet. En ja, je kan het vergelijken met nu. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En dat sluit heel erg aan op wat Frank net zei, vanzelfsprekend. Het is allemaal teamwork. Die ruimte was teamwork, maar nu moeten we het ook als een team doen om ons ruimteschip en de hele planeet in goede conditie te houden. Dus zo'n vergelijking zou je inderdaad wel kunnen trekken. Ja, duidelijk, dank je. Frank, Maaike van Bodegom, die komt op social media met een vraag. Hoe heb je de kracht om toch zo lang je geliefde niet te zien en zo beperkt te spreken via Skype wanneer je toch een half jaar aan boord van het ruimtestation bent? Ja, dat is inderdaad een van de moeilijkste zaken. Ik kan daar zeker van meespreken. Veel mensen zeggen, ja, je zit in het ruimtestation, je kan geen douche nemen, je hebt daar geen bad, je hebt geen verse lucht, je kan geen wandeling maken. Het eten is natuurlijk niet hetgeen wat we hier gewoon zijn, maar daar word je eigenlijk als mens heel erg aan gewoon. Hetgeen wat voor mij het moeilijkste was tijdens de 6 maanden, was inderdaad het gemis aan direct contact met onze medemensen. Wij zijn nu eenmaal mensen die elkaar graag de hand schudden, graag elkaar eens vastnemen. En dat kan in het ruimtestation niet en dat kan nu in deze situatie ook niet. Dus ik snap heel goed dat heel moeilijk is voor veel mensen. Maar we moeten kijken, en dat heb ik ook gedaan tijdens mijn ruimtevlucht, van te zeggen, oké, binnen 6 maanden is dat voorbij, dan ben ik terug, dan ben ik een ervaring rijker en dan gaan we daar sterker uitkomen. En ik denk dat op dat niveau moet zien, van te zeggen, dit is een moeilijke periode, we moeten dat niet ontkennen, maar we moeten daar samen door en na die moeilijke periode zal het nog veel beter zijn. Dat is ook weer een mooie analogie met het leven in de ruimte, inderdaad. Een goede vergelijking. André, jij hebt een achtergrond als arts, medische opleiding gehad. Twan van 12 jaar, die vraagt, kan een virus ook een gevaar zijn in de ruimte? Even kijken, hebben we geluid? André, je bent muted, denk ik. Oké, nu wel hoop ik.
Ja, dat kan zeker. Astronauten zijn gewoon ook mensen. Dat betekent dat ze natuurlijk ook ziek kunnen worden. En dat is de reden waarom we 1-2 weken voor de lancering ook in quarantaine gaan. Om niet op het laatst nog besmet te worden door een griepvirus van alle mensen die bij zo'n lancering komen kijken. De media, familieleden enzovoort. Dus wij hebben contact met familie of met de belangrijke mensen enzovoort achter glas. De mensen die bij ons komen, zoals onze lijfarts of de instructeurs, die worden ook getest om te kijken of ze geen ziekteverschijnselen hebben. Ook puur om te voorkomen dat we met een virusinfectie naar boven zouden gaan. Wat natuurlijk voor de gezondheid niet best is, maar ook de hele missie in gevaar zou kunnen brengen. Dus we zijn daar natuurlijk voorzichtig mee. In de ruimte zelf blijkt dat het immuunsysteem iets verlaagd is van astronauten. Nieuwe omstandigheden, wat meer stress. Ze worden er niet zieker van, maar we kunnen wel dingen meten. Dus we moeten oppassen. Daarom is hygiëne heel belangrijk aan boord. Sowieso voor iedereen. En we weten het nu, vooral de handen wassen. En dat geldt in de ruimte ook. Frank noemde net al, we hebben geen douche bijvoorbeeld. We hebben geen stromend water. Dus dat betekent dat als je naar het toilet gaat of andere dingen doet, je met vochtige doekjes alles heel goed schoon moet maken. Om te voorkomen dat je in zo'n beperkte ruimte een kleine epidemie zou kunnen krijgen. Dus hygiëne, heel belangrijk. En daar komt natuurlijk bij dat je in goede conditie blijft. Voldoende slapen, goed eten en sporten. Al die dingen zijn van belang. En astronauten zijn gewoon mensen. We kunnen ziek worden zoals iedereen. Frank, dan heb ik een volgende vraag voor jou. Kijk, nu weten mensen niet, die wisten niet dat dit coronavirus op deze manier zou uitbreken. Als je een ruimtemissie gaat doen, dan weet je dat wel. Dan kun je je voorbereiden op het feit dat je zo lang weg bent van de aarde. En dat is dus de vraag, hoe bereid je je voor op een verblijf zo lang buiten de aarde? Wel, wij bereiden ons daarop voor met de training natuurlijk. Hè. Wij hebben eerst en vooral in onze basisopleiding wordt daar gekeken, hebben wij bepaalde elementen, training die wij doen om te zien, gesprekken met andere mensen, wat zijn de moeilijkheden om zo lang van huis weg te zijn. We hebben natuurlijk onze crewmates, waar we degenen die ervaring hebben, waarmee dat wij veel gesprekken maken en wat zeggen hoe was het, wat doet je om dit of dat tegen te gaan. En je hebt natuurlijk ook de training die ESA bijvoorbeeld doet. Wij hebben wat wij noemen Human Performance and Behavior Training. Wij hebben een programma waarin wij astronauten 6 dagen onder de grond steken in caves, waarin dat ze leren hoe dat ze met elkaar moeten omgaan, hoe zich voor te bereiden op een lange duurmissie. Dus ja, we hebben inderdaad veel training gehad ervoor. En het is duidelijk dat de mensen die nu in quarantaine moeten gaan, die training natuurlijk niet gehad hebben. Hè. En daarom nogmaals het belang, zoals André zegt, van goed op elkaar te letten. Veel te communiceren, vooral als iemand iets goed doet, dat ook te zeggen en te zeggen ik ben blij. En positive reinforcement van het behavior is heel belangrijk. Niet alleen maar zeuren als er iets verkeerd gaat, maar ook weten dat hetgeen wat jij doet een invloed heeft en een zeer grote invloed heeft op de mensen rondom u als je in een kleine ruimte samenleeft. Als ik mijn sokken overal in het appartement laat slingeren, dan is dat voor mij misschien niet zo erg, want ik kan een sloddervos zijn. Maar misschien is dat voor de mensen waarmee ik leef wel heel vervelend. En als die dan eens kunnen buitenstappen of iets kunnen doen, dan gaat dat nog. Maar als je voortdurend samen zit, dan die kleine zaken kunnen heel snel heel erg irriterend worden. Dus let vooral op je eigen gedrag en probeer je eigen gedrag aan te passen zodanig dat het zo goed mogelijk is en zo comfortabel mogelijk is voor de mensen rondom u. Ja, het is echt teamwork en je moet denken aan alle leden van het team. Je moet goed op elkaar letten. Complimenten voor dit antwoord. Mooi antwoord, Frank. En het tweede deel van de vraag, André, die wil ik graag jou voorleggen, omdat ik weet dat jij dit hebt meegemaakt, jouw eigen ervaring. De tweede deel van de vraag van Gianluca, die luidt, hoe ga je om met onzekerheid over hoe lang een ruimtemissie kan duren? Ja, inderdaad. Het is iets wat ik zelf meemaakte, omdat toen ik in de ruimte al was, ging er iets mis met de volgende capsule.
Er was een fout gemaakt en die capsule die ging stuk. En de volgende manning kon niet direct komen. En daardoor moesten wij 6 weken langer blijven. Nou, in eerste instantie dacht ik, oh wat vervelend. Want ik had mijn zoontje beloofd dat ik voor zijn verjaardag terug zou zijn. Mijn oudste dochter ging slagen voor de middelbare school. Mijn moeders verjaardag, nog een verjaardag. Maar al gauw, ja, het is overmacht. En het gaf mij ineens de gelegenheid om nog langer te genieten van waar ik was. Ik vond het helemaal niet erg. Als mijn superieuren hadden gezegd, je moet een half jaar blijven, had ik dat uitstekend gevonden. Want het was een bijzondere omgeving waar ik woonde. Maar ik begrijp natuurlijk de teleurstelling van een hoop mensen, dat een heleboel zaken ineens niet doorgaan. En dat kunnen partijtjes zijn, dat kunnen voorstellingen zijn, of musicals waar je voor geoefend hebt. Of denk aan de mensen die trainen voor de Olympische Spelen bijvoorbeeld. Dus ik denk dat een hoop mensen met deze teleurstellingen te maken hebben. Dat is natuurlijk even slikken. Maar daarna ga je weer verder. Dan ga je naar de positieve kanten kijken. En dat je andere dingen weer kan doen, zoals ik in het ruimtestation ook kon doen. Dus ja, teleurstelling is er even. En daarna vallen en opstaan. En dan ga je weer naar met goed gemoed verder. Ja, en dat zal niet voor iedereen even makkelijk zijn. De volgende vraag van Natja Jovi, die gaat hierover. Frank, je hebt het gehad over hoe ga je om met elkaar samen. Hoe houd je rekening met elkaar. Maar sommige dingen moet je toch ook zelf doen. Alleen misschien wel. En de vraag luidt, hoe ga je om met weinig vrijheid en hoe voel je je dan toch goed en blij? Wat kun je helemaal zelf alleen doen om een goed gevoel te krijgen, toch? Wel, wat je helemaal zelf kan doen, hangt natuurlijk heel persoonlijk af van wat mensen leuk vinden. Hè. Iets dat je goed doet voelen is iets wat je leuk vindt. Ik bijvoorbeeld, had mij echt geëngageerd om ook te communiceren naar jonge kinderen toe. Om ook jonge kinderen enthousiast te maken voor wetenschappen, voor technologie. Want we hebben dat nodig in onze maatschappij, de zogeheten stemrichtingen. En YouTube was toen nog helemaal niet wat het nu was. Sociale media bestond amper op dat moment. Een blog bestond al, maar Twitter bestond niet, Facebook was daar niet. En toen heb ik besloten van heel veel video's te maken, bijvoorbeeld voor jonge kinderen, om hen uit te leggen hoe het was om te leven in de ruimte, hoe ik mij waste, hoe ik experimenten deed, hoe het was om naar de aarde te kijken. En dat gaf mij plezier. En dat is iets wat je natuurlijk moet vinden, maar iedereen moet dat voor zichzelf vinden. Voor iedereen is dat anders. Sommige van onze astronauten die spelen graag muziek in de ruimte, die hebben dan een muziekinstrument mee. Anderen die nemen heel graag foto's van onze planeet. Ik denk dat André heel veel foto's genomen heeft van de aarde, ik niet zoveel. Dus dat is voor iedereen individueel. Maar je moet dus inderdaad je eigen domein vinden, van je zegt dat doe ik graag en dan daar ook de tijd insteken en dat ook dan zo goed mogelijk proberen te doen. Want als je dat dan goed doet natuurlijk, dan heb je daar ook terug voldoening van. En als je dan voldoening hebt, ja, dat maakt je terug gelukkig. En dat zijn een aantal tips die we toch zouden moeten kunnen geven aan de mensen. Dat zijn goede tips. Frank de Winne, ESA-astronaut, dankjewel voor die tips. André, ik leg hem bij jou ook neer, maar niet zozeer voor in de ruimte, want jij bent nu ook thuis, je blijft ook binnen. Want je volgt natuurlijk de adviezen op die het RIVM in Nederland en de autoriteiten in België en Nederland geven. Als je kijkt naar jouw nu-situatie thuis, wat doe jij om een goed gemoed te houden? Ja, allereerst wat je zegt over instructies opvolgen, dat is een heel belangrijke. Je moet vertrouwen op de wetenschap. Je moet vertrouwen op de specialisten, de mensen die al decennia bezig zijn om kennis van zaken te krijgen. Dus dat is heel belangrijk. Dat je niet laat gek maken door allerlei berichtjes die opduiken in de sociale media, die niet gebaseerd zijn op degelijk onderzoek. Dus dat is heel belangrijk voor mensen, voor astronauten. Wij vertrouwen op onze collega's, alle specialisten op alle gebieden. We weten niet alles zelf. Je moet heel goed vertrouwen op de mensen om je heen, op de wetenschap en de specialisten. En dat geldt voor ons allemaal nu ook. Laat die mensen goed hun werk doen en doe wat ze zeggen. En om het thuis leuk te houden, ja, vooral veel dingen samen doen. Ga af en toe naar buiten, de natuur in. Zorg dat je fit blijft, dat je een lichaamsbeweging doet. Contact.
Heel belangrijk, veel contact hebben met mensen. Vanuit het ruimstation heb ik, zodra ik kon, allerlei mensen gebeld. En nu geldt het ook. Je hebt ook meer gelegenheid, zelfs nu, meer tijd om eens die tante te bellen of die oud-collega. Vooral mensen die zeg maar alleen thuis zijn, die ja, nog minder contact hebben met anderen. Dus bellen, skypen, allemaal dat soort zaken die we ook vanuit het ruimstation moeten doen. Wat belangrijk is. En dat geldt nu ook. Dus heel veel contact houden met anderen. En ja, dingen samen doen. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En we moeten er het beste van maken. Duidelijk, André. En Frank, ik ben benieuwd. In Nederland heeft de overheid gezegd dat je nog wel naar buiten mag, maar dat je ruim afstand moet houden van andere mensen. En dat je ook minimaal mogelijk naar buiten moet gaan om te zorgen dat die verspreiding van het coronavirus wordt beperkt, dat we het kunnen indammen. Hoe zit het in Vlaanderen, in België? Ja, in België is dat eigenlijk gelijkaardig. Dus de mensen kunnen nog wel buiten gaan voor de noodzakelijke verplaatsingen. Naar de winkel gaan bijvoorbeeld, voor eten te gaan kopen. Maar ook voor fit te blijven. Een wandeling doen, een fietstocht doen. Maar doe dat in de omgeving van je huis. Je hoeft geen 200 kilometer naar de kust of naar de Ardennen te rijden om een wandeling te gaan doen. Dat is absoluut niet nodig en ook verboden in België ten andere. Dus blijf zo dicht mogelijk bij je woonst. Doe wat nodig is. Blijf fit. Probeer jezelf zo gezond mogelijk te houden. Was je handen. Luister naar de autoriteiten. Maar terug de slogan, ik denk van onze minister van Volksgezondheid, Magie de Blok. Blijf in uw kot, zoveel als mogelijk. Blijf in uw kot. Duidelijk advies van ESA-astronaut Frank de Winne. Ontzettend bedankt dat je ons wilde vertellen over jouw ervaringen in de ruimte en hoe het nu is op aarde. En André Kuipers, astronaut, ook half jaar aan boord geweest van het ruimtestation. Jij ook ontzettend bedankt voor al je antwoorden, jullie inspiratie voor de mensen. En dan tot slot heb ik nog een boodschap voor de kijkers die mij nu nog niet kunnen verstaan. But I will continue in English now so that the people who are listening in English from other countries can hear me as well. Stay tuned with us for upcoming segments in German at 5 o'clock, Italian at 6 o'clock, in French at 7 o'clock, and in English at 8 o'clock. Thank you very much, astronauts André Kuipers en Frank de Winne. Thank you. En dank u wel iedereen om aanwezig te zijn en te luisteren naar ons. Al het beste met deze moeilijke situatie voor iedereen.
Every morning I wake up, I wonder what I'm going to do. And also, I wonder who I am and who I'm going to be. One may think it's hard to focus on yourself in such a different context, a context out of this world. Well, it's not. It comes quite natural indeed. Who am I? A spaceman? A French astronaut? No, I'm a man. Together with other men and women on a trip of discovery. And like every trip, it leads to discover yourself more than other places. And for some reason, it takes all of this technology for us to come up here and understand the simplicity of things. The Earth, the cosmos, and life itself as a unity. And from here, it's really difficult to understand borders, wars, and hate. Sometimes, these thoughts are a bit overwhelming, at least until you go to sleep again. Earth is our home, a planet like no other. From space, Earth-observing satellites capture images of our beautiful planet. They offer us a unique perspective of our world. These astonishing images tell us stories. They teach us about the environment. They show us how our planet is changing. We can learn about the intricacies of our world from high above it. Join us every Friday for an 800-kilometer high tour of our magnificent planet. Discover Earth together from space. And welcome back to Earth from Space. Today the Copernicus Sentinel-2 mission. Hi, I'm Romina Percy. I'm Marianne Toledo, and welcome back to Earth from Space. Food is something that's really underestimated down here in the ground. Like, people go like, oh yeah, I'm going to fly to space. I don't care what food I take. It's not bad. Well, you start caring about that 1 month into the mission, and then if you made the wrong decisions, it's a hard remaining 5 months. This is mainly to trigger my memory for the food that I already had, and now I can make the choices based on how I remember them. And then there's a few new ones in between. For them, I have to sort of guess. There's still debate if the taste actually changes the actual taste buds, if people perceive taste differently. My personal opinion is we don't. I think it's the same, but the cravings change, and that is really hard to predict. Right now, I might not care so much for broccoli and cauliflower, but up there, I really liked it. Because it's pretty protein loaded. What we have a lot of meats. And then I tried to add anything that reminds me of something green. Let's put it that way. I mean, those beans, they don't resemble beans a lot, but they actually taste really nice. Oh, we didn't have blueberries last time, right? We had raisins.
That stuff is awesome. Last time I got a few Russian bonus containers. They also have very, very good food. Their food is more succulent, like they have more grease in there, also more spices, also more salt, which is not so good for the bones. So I tried not to eat so much of it. The American food or the European food is more healthy, I would say. But once in a while, it's really satisfying to just open a can of this really succulent, savory Russian food, and I absolutely enjoyed it. But it's really good. On my last expedition, we tried to have the meals all together. The US crew, European crew together, we always had meals together when we could. And then on the weekends, we would gather, like the 6 of us. Either the Russians would invite us to their segment, or we would invite them. And then we have the big table, and everybody brings something together, and it's kind of this medley. That's important. Those are the relaxation moments. You can take a time, you put music on, and you chat about how your week went. And it's the last thing that I have for today, after a successful tasting of 48 items. This is the European Space Agency, dedicated to the peaceful exploration and use of space for the benefit of humankind. Established in 1975, we work together with our 22 member states to push the frontiers of science and technology and promote economic growth in Europe. We have offices in 8 locations across Europe and 1 at Europe Spaceport in French Guiana, where we provide independent access to space for scientific and commercial missions. Exploring space is humankind's greatest adventure and one that we have been involved with for more than 40 years. ESA has the technology and expertise to keep Europe at the heart of the new age of space exploration. From low Earth orbit, we are working to bring humans back to the Moon and then onto Mars. By expanding the frontiers of knowledge, we are helping to answer the big questions about the universe. Space provides us with incredible opportunities to experiment and discover, yielding amazing new science. From Earth's neighbors to new worlds, we study stars, galaxies, and look for exoplanets. In addition to astronomy, planetary science, and astrophysics, ESA scientists work on growing food in space, searching for life on Mars, and understanding our own planet. From space, satellites are watching over Earth to monitor its health. Our satellites improve weather forecasts, observe the long-term effects of climate change, and contribute valuable knowledge to Earth science. The Sentinel satellites for the European Copernicus program provide vital information on our environment that can help improve our daily lives. Satellites also help you find where you are and get you where you want to go. We have developed Galileo, Europe's own global satellite system for navigating the globe. With over 20 satellites and a network of ground stations, Galileo provides precise global positioning information. Satellites are also connecting the world, making possible many of the technologies we use every day, like satellite TV and internet access. ESA is at the heart of Europe's satellite communications, developing new telecommunication systems and nurturing European innovation, bringing industry, science, and space technology together. In order to achieve all this, we need pioneering technologies that push the boundaries of the possible. ESA's world-class laboratories turn science into innovation, developing hardware and software for use in space and on the ground. Space technology gets rigorously tested to ensure it can withstand the harsh environment of space and the journey to get there. Traveling to space reliably is at the heart of ESA's vision for space transportation. We launch rockets that carry satellites into orbit and are constantly improving the design of our next generation of launchers, Ariane 6 and Vega C. These rockets and the reusable space Reiter will ensure that Europe continues to have autonomous and affordable access to space. Once in space, mission controllers are operating spacecraft around the clock to watch our planet, study the universe, and explore the solar system. We've flown more than 80 missions, including Rosetta, which landed Philae on Comet 67P, and Huygens, which touched down on Saturn's moon. We operate a worldwide network of ground stations to keep in contact with missions anywhere.
ESA is dedicated to making space safer. Our teams help spacecraft to avoid collisions with space debris, and we are developing new techniques to deorbit dead satellites. We bring high-tech telescopes to scan the night sky for asteroids and missions to monitor our sun. With these technologies, early warnings can be delivered about potential asteroid impacts or hazardous solar activity that can affect infrastructure on Earth. ESA's diverse activities are all part of a clear vision for Europe in space. Space is the future, and through ESA, we are all part of it. This is ESA. Now, something that happens when astronauts first come into space is that they usually feel pretty rough for about the first 24 hours, a mixture of dizziness and becoming disorientated and sometimes nauseous as well. And I think a lot of this has to do with the fact that the vestibular system is a little bit messed up. All the fluid in the inner ear is in microgravity, so it's just floating, and so the brain is getting these mixed signals from the ear versus the eyes. And I'm pretty sure that the brain sorts this out after about 24-48 hours and shuts down the vestibular system and relies more on information that's coming from the eyes. And that helps you because it stops the dizziness, it stops the disorientation, there's no more nausea, and you can turn yourself in all sorts of orientations, around, upside down, and spin about, and it doesn't really matter. Your brain is able to cope with that situation. So I wanted to do a quick check today, and just to see if I can make myself dizzy, and if I can make myself dizzy, how quickly can I recover, and does it make me feel unwell? So I'm going to get Tim to spin me around doing something that would probably make me feel quite sick down on Earth. So let's see how that goes. This could be the worst idea I've ever had. Oh, come on, you can do better than that. Okay, so yeah, I'll just go into a ball and start spinning, and then if you want to just keep me go round, and If I keep you on axis too. yeah, on axis, that's cool. Actually, it's more provocative when you go off axis. Yeah, I'm not sure I could even control it. Yeah, no, don't worry. Provocative's fine. Just keep it going. You want faster? Yeah. Let's go for it. That's good. It's really simple. Okay. So at the moment, I'm just starting to feel the G's of the acceleration there. Yeah. So I was gonna, yeah, that's really fast. Does that look fast from the outside? That's really fast from my point of view. But I mean, I'm seeing the world whiz past me really quickly, and I'm starting to feel the increased pressure at the top of my head now, I guess, with the acceleration. But it's not making me feel ill at all, not in the slightest. Not dizzy, and I'm finding it hard to focus on things because it's going past so quickly. But I'm feeling absolutely fine. That's quite remarkable. I think if I was on Earth by now, I'd be feeling very, very unwell. Without a doubt. And I've got my eyes open, I'm moving my head. When I move my head, that is definitely provocative, and that gives me some off-axis. But again, it's not making me feel sick. That's quite weird. Okay, if you want to stop me. Yep. Okay, I'll see if I can. I'm feeling dizzy. I'll see how quickly it stops. So it definitely felt dizzy initially, and now it's gone. No, is that quick? Yeah, completely normal. Amazing. Yeah, and again, I wouldn't be able to kind of just get off a fairground ride spinning that quickly for so long. I feel normal. Yeah. Crazy. It is amazing. It's a good demo. Yeah. Okay. Hello everyone, I'm Mr. Astronaut Luca Parmitano, and I'm sending you this message straight from the International Space Station. We all need to do exercise and eat the right food to stay fit, healthy and strong. Training like an astronaut is a great way to do this. When astronauts like me live and work in space, we float, and it's very easy for us to move around the space station. On Earth, your body is always working against gravity.
But in space, we have much less gravity, so my muscles become weaker because I'm not using them as much. That means I need to exercise for 2 hours every day just to stay fit. But exercising can be very different on Earth than it is in space. Let's have a look at how some of the exercises we will be doing for Mission X are different in space compared to Earth. The first exercise is called the Commander Crunch. Can you spot the difference? Commander crunches are important for improving strength in the abdominal muscles as well as your back muscles, which help to protect your spine. We can use the same machine on the ISS, called ARED, for doing many other exercises, including press-ups. How are press-ups different on Earth and in space? Repeating this exercise will improve your upper body strength, especially in your arms, shoulders, and chest. You use these muscles together with your abdominals and back for movements like swinging, throwing, for example, to game a game of catch with a ball. This game isn't so easy for astronauts. Another exercise we like to do a lot on the space station is cycling. Can you spot the difference between cycling on Earth and in space? Cycling is a great way to improve your stamina and keeps your heart and lungs healthy. It works muscles in your legs and the back. But cycling is also a fast and eco-friendly way to travel. So cycling doesn't just help to keep us healthy, it keeps planet Earth healthy as well. Let's take a look at the final exercise, the space rock and roll. How many differences can you see here? Well, that one obviously is our favorite exercise. Practicing somersaults helps to improve coordination, flexibility, and balance. These skills are useful for many sports like gymnastics and dancing. I enjoy dancing myself, but it is challenging to dance in microgravity. There are many different exercises and sports you can do to improve your fitness and have fun, just like us astronauts. Some activities are more difficult to do on the ISS, but sometimes we try to do them anyway. I hope you will all join me to train like an astronaut. Remember, keep fit, eat healthy, and go Mission X.
Auf meiner Uhr haben wir 17 Uhr. Ich warte auf. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, you're live. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Schalte in ganz besonderen Zeiten. Wir wollen ein bisschen mit Fachleuten, die sich auskennen, zum Beispiel, wenn es heißt, irgendwo auf engem Raum zusammenzuleben. Und ich freue mich sehr. Dabei sind Matthias Maurer, er ist ein Astronaut, der demnächst sozusagen entschweben wird. Jan Wörner, der Chef der ESA, dann Alexander Gerst und ein Veteran, nämlich Thomas Reiter. Und im Internet auf den verschiedensten Kanälen hattet ihr Möglichkeiten, auch Fragen zu stellen. Und ich will einfach mal mit ein paar solchen Fragen beginnen, die schon eingelaufen sind. Vielleicht die erste Frage, die kommt von Robert Meyer. Und er ist aus Kanada, er hat via Instagram sich gemeldet und fragt, könnt ihr 3 Dinge aufzählen, die sich beim Blick auf unseren schönen Planeten seit dem Start von Covid-19 geändert haben? Nun seid ihr alle auf der Erde, aber ich weiß, Alexander, du hast Kontakt zu der Crew, die momentan oben auf der ISS ist. Kann man das von oben sehen? Ja, ich hatte tatsächlich Kontakt jetzt mit meiner Kollegin Jessica Meir, die gerade auf der ISS oben ist. Wir haben uns so ein bisschen über die Gesamtsituation unterhalten. Eine Sache, die ich sie nicht gefragt habe, ist, ob man das von oben sehen kann. Das ist allerdings eine sehr gute Frage und ich vermute, man kann. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe ganz oft, wenn ich über China geflogen bin, also eine Smogwolke gesehen, gerade über Beijing, weil ich wollte ein Foto von Beijing machen und das ist mir eigentlich nur 2-3 Mal überhaupt gelungen, das zu sehen, wegen dieser großen Smogwolke. Und man liest ja in den Zeitungen, dass der Smog jetzt im Moment ganz schön zurückgegangen ist. Im Übrigen auch über Norditalien, um Mailand rum, gab es eine große Smogzone, die wir immer mal wieder von der Raumstation gesehen haben. Und ich könnte mir schon gut vorstellen, dass sich das jetzt ein bisschen weiter aufgeklärt hat. Aber ja, im Moment ist noch Spekulation. Ja, vielleicht auch an Jan Wörner die ähnliche Frage. Es gibt ja nicht nur bemannte Missionen, aber es gibt eben auch Missionen, die protokollieren, wie der Zustand ist, die Luftqualität messen, sowohl am Boden, aber auch aus der Luft. Kann man da einiges sehen? Also ich denke zum Beispiel auch einfach an die Dichte von Kondensstreifen, weil der internationale Flugverkehr natürlich auch deutlich weniger aktiv ist als sonst. Ja, wir können das tatsächlich direkt aus dem Weltraum beobachten. Wir haben mit dem Sentinel-5P, einem Copernicus-Satelliten, tatsächlich auch die Stickoxide gemessen. Und es ist offensichtlich, dass dort, wo jetzt Coronavirus wütet und die Industrie lahm liegt, sieht man dann eben auch, dass sehr viel weniger Emissionen da sind. Das ist natürlich, auf der einen Seite kann man sagen, prima, ist gut für das Klima, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, heißt es auch, dass die Wirtschaft da niederliegt. Was wir aber auch sehen könnten und was wir auch gemacht haben, wir haben zum Beispiel die Schlangen vor den Stationen, wo man sich untersuchen lassen konnte, aus dem Weltall angeschaut und wir haben auch die Staus an den Grenzen angeschaut. Also das können wir alles sehen mit den verschiedenen Methoden bei den Kondensstreifen. Das habe ich jetzt noch kein Ergebnis gesehen. Wir wissen ja, dass etwa 5% der Wolkenbildung kommt durch Kondensstreifen. Das hat man auch damals nach dem World Trade Center Explosion oder nach dem Terrorattacke damals sehen können, dass das eine Auswirkung hat. Da sind mir noch keine Bilder bekannt, aber man wird das sicherlich sehen können. Aber es ist ein guter Hinweis, das werde ich nochmal nachsehen lassen. Ich habe eine Frage und zwar von Daniela Homolka. Sie ist eine Mama von 2 Kindern, schreibt sie. Stammt aus Nordrhein-Westfalen und Elfi, die ist 4, vermisst Opa und Oma. Der Kontakt ist natürlich jetzt eingeschränkt und sie hat eine Frage eben an euch Profis, wie das ist, also wenn man sozusagen seine Liebsten nicht sehen kann. Ich frage mal Thomas Reiter, ich meine, der hatte ja manchmal genau die Situation, dass er vielleicht oben war und ja, die Kinder oder die Ehefrau oder die Freunde ihn vermisst haben. Was macht man dann? Ja, liebe Daniela, das lässt sich dann nur noch über Videoverbindungen machen. An Bord der Internationalen Raumstation hatten wir Gelegenheit, so jedes Wochenende mit der Familie uns dann zu sehen, zu skypen, so wie wir das jetzt machen.
Gott sei Dank können wir von der ISS auch fast jeden Tag telefonieren. Wenn man mal zwischendurch ein paar Minuten Zeit hat, dann ist das immer eine gute Gelegenheit, um zumindest auch nur mal ein paar Sekunden mit der Familie oder mit Freunden zu sprechen. Und dann denke ich mal, da kann der Alexander vielleicht auch noch so ein bisschen von seinen Erfahrungen berichten. Nehmen wir alle so ein paar kleine Talismänner mit, Bilder natürlich von der Familie, und das muss dann eben für dieses halbe Jahr genügen. Also ich habe hier auch so ein kleines Talismännchen, das ist irgendein Plastikpferd, das habe ich mal auf einem Autobahnparkplatz auf dem Boden gefunden, habe gesagt, nee, das adoptiere ich jetzt. Also es gibt solche Talismänner. Ich habe in dem Zusammenhang noch eine Frage, und zwar an Matthias. Sie stammt von Andrea Mann. Andrea ist Erzieherin aus Ditzingen. Und die Weltall-Kids fragen, ob du jetzt nicht einfach bei der ESA mit dem Raumanzug weiterarbeiten kannst. Du hast ja einen Helm auf, Sauerstoff, also das sollte ja noch viel besser sein als die Masken, die der eine oder andere in der Not anzieht. Matthias, ich sehe dich im Moment, glaube ich, ohne Maske. Ja, momentan ohne Maske. Ich meine, die Idee ist gut. In dem Raumanzug ist man geschützt und sogar noch viel mehr geschützt, als man das gegen Corona eigentlich sein muss. Weil im Weltraum ist man ja dem Vakuum ausgesetzt und starken Temperaturschwankungen. Aber das hat so einen kleinen Nachteil, weil dieser Raumanzug, der ist nicht so angenehm. Und wenn ich da trainiere, 6 Stunden im Pool, dann bin ich danach richtig fertig und müde. Also das heißt, den möchte ich jetzt nicht den ganzen Tag tragen. Das ist eine Sache. Zum anderen ist dieser Anzug auch wirklich schwer. Also der wiegt über 130 Kilogramm, die Trainingsvariante. Und das heißt, mit diesen 130 Kilogramm, mit diesem Anzug, da bewege ich mich eigentlich nur, wenn mich jemand unterstützt oder wenn ich im Wasser sein kann, weil unter Wasser schwebe ich ja. Das heißt, jetzt im Astronautenzentrum in diesem Anzug zu trainieren, da wäre ich ziemlich nutzlos. Ja. Mareike Wiczorek heißt sie, und sie hat auf Facebook geschrieben, sie hat einen Sohn, Jannis, der ist 6. Hallo Jannis, wenn du zuguckst. Das ist jetzt deine Frage, und Jannis ist ein großer Fan von Alexander Gerst und stellt sich einfach die Frage, hey, wie geht's dir? Und die Frage stelle ich euch allen. Also ich fange mit Alexander an. Ja, wie ist das so in Corona-Zeiten? Du bist offenbar, glaube ich, zu Hause im Moment. Ja, Jannis, vielen Dank für die Frage, dass du dich darum kümmerst, wie es mir geht. Mir geht's gut. Tatsächlich, ich bin zu Hause gerade. Ich arbeite von zu Hause aus im Homeoffice. Das bin ich schon gewohnt von meiner ganzen Zeit im Training. Das heißt, ich habe immer meinen Laptop mit dabei und da kann ich auch von zu Hause aus arbeiten. Aber ich denke natürlich auch an die vielen Leute da draußen, die jetzt arbeiten müssen, die Ärzte, die Pfleger, die in der Versorgung arbeiten. Und da muss man tatsächlich sagen, großes Dankeschön an alle, Respekt. Das sind die Leute, die gerade das Land am Laufen halten. Und ja, ich hoffe, dass ich das irgendwie so ein bisschen auch unterstützen kann von hier aus. Ja, wie ist das bei euch? Thomas, willst du auch mal? Du siehst auch sehr privat aus. Ja, in der Tat. Ich bin zu Hause in Norddeutschland. Wir haben wunderschönes Wetter, sicher wie bei über weiten Bereichen Deutschlands Sonnenschein, eigentlich schönes Frühlingswetter, um so ein bisschen nach draußen zu gehen. Ich nutze die Zeit natürlich jetzt, um über E-Mails, über all diese technischen Verbindungskanäle mit den Kolleginnen und Kollegen in Verbindung zu stehen. Mir geht's auch gut, vielen Dank, und ich kann mich dem, was der Alex gerade gesagt hat, wirklich nur anschließen. Ich finde das wirklich toll, wie die Menschen sich jetzt in den Funktionen, die erforderlich sind, um unseren Laden, um das mal sozusagen am Laufen zu halten, dafür engagieren in so schwierigen Zeiten. Und freut mich sehr, wenn wir vielleicht über unsere Berichte so ein bisschen mit dazu beitragen können, dass sich die Menschen, die jetzt unerwartet sich in dieser Quarantänesituation finden, so ein bisschen sehen, Mensch, das ist gar nicht so unähnlich dem, was die Astronautinnen und Astronauten so an Bord der Raumstation für viele, viele Monate erleben müssen. Das wird hoffentlich hier nicht so lange dauern. Thomas, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, und ich glaube, da seid ihr die Profis, die auch Tipps geben können. Also ganz konkret,
Es geht ja darum, dass wir zum Teil Familien haben, die momentan auf sehr engem Raum zusammenhocken. Normalerweise geht Papa arbeiten oder Mama, die Kinder sind in der Schule und jetzt alle zusammen. Und das birgt natürlich auch durchaus die Gefahr von Konflikten. Man geht sich irgendwie auf den Keks. Und jetzt mal Hand aufs Herz und ganz ehrlich nachgefragt. Also ich frage noch einmal zuerst Thomas. Gab es eigentlich bei deinen Missionen auch irgendwo so einen Moment, wo man dachte, mein Gott, man möchte die Tür hinter sich zuschmeißen und den Raumanzug anziehen? Wie geht man dann damit um? Ranger, ich kann dir versichern, solche Momente gab es nicht. Ganz ehrlich, ich habe das erwartet, dass es passiert, aber es ist so eigentlich nicht gekommen. Und woran lag das? Erstens mal, und ich glaube, das können alle meiner Kolleginnen und Kollegen, der Alex und in Zukunft natürlich auch der Matthias bestätigen. Wir haben einen sehr engen Tagesablauf. Und ich denke, es ist wichtig, dass man in so einer Situation einer gewissen Routine folgt. Also nicht jetzt einfach so in den Tag hineinlebt, sondern dass man sich so einen gewissen Ablauf vornimmt und den auch tagtäglich so durchzieht, dass man auch für eine Woche diese Routine aufrechterhält. Wir haben beispielsweise uns immer unter der Woche so aus den Essenscontainern die Dinge aufgehoben, die jeder so am liebsten mag für einen Freitag und für einen Samstagabend und hatten da dann immer so ein bisschen besseres Essen. Ich sehe, der Alex lacht, der kennt das. Also das ist eine wichtige Sache. Zweitens, man muss natürlich auch die Möglichkeit haben, sich mal zurückziehen zu können. Das ist auf der ISS möglich. Auf der Mir-Station damals war es noch ein bisschen enger. Da war das schwierig. Es ist wichtig, dass man weiß, dass man als Crew, als Besatzung zusammen funktioniert, dass man natürlich auf die anderen Rücksicht nehmen muss und da einfach auch ein bisschen Abstriche machen muss für das, was man jetzt am liebsten selbst gerne tun möchte, wenn das eben in dem Moment nicht klappt. Das sind nur mal so ein paar kleine Punkte und da kann man noch vieles hinzufügen. Aber lasst uns mal versuchen, das so ein bisschen auch runterzubrechen in ganz praktische Tipps, weil ich glaube, da können wir vielen Menschen helfen. Also das eine, was du erwähnst, Thomas, ist Struktur, sich ein paar Rosinen aufheben. Struktur, Alexander, heißt auch, dass man so im Alltag sagt, von dann bis dann steht man auf und man isst zum Beispiel gemeinsam. Also lass uns das mal ganz konkret machen. Ja, ich finde, das ist tatsächlich sehr wichtig. Das ist ein ähnliches Problem, das wir auf der Raumstation hatten. Da haben wir ja auch am selben Ort gelebt, wie gearbeitet. Und da muss man dann wirklich auch tatsächlich strukturiert eine künstliche Grenze schaffen. Wir haben das so gemacht. Wir haben morgens und abends jeweils eine Konferenz mit der Bodenstation. Also die morgens ist um 7:30 Uhr, die abends ist um 19:30 Uhr. Und wir haben gesagt, alles, was dazwischen ist Arbeitszeit. Und alles, was danach ist dann eben Freizeit. Und da muss man sich dann auch dran halten. Das war mir auch sehr wichtig, als ich Commander war, dass meine Crew dann nicht noch gesagt hat, ja, ich habe noch was, das möchte ich nochmal fertig arbeiten hier oder hier habe ich noch ein Experiment, das möchte ich nochmal machen. Sondern dass wir auch gesagt haben, nee, durchpowern, das kann man mal für 1-2 Wochen, aber wenn man da länger dran ist, dann muss man drauf schauen, dass man eben diese Balance zwischen Arbeit und Privatleben am Laufen erhält. Und das ist, glaube ich, auch wichtig jetzt in so einer Sache wie so einer Quarantäne. Also ich habe das hier auch, ich habe Arbeit, ich stehe auch zur gleichen Zeit auf, wie wenn ich normal zur Arbeit gehe. Ich arbeite einen Tag durch und dann abends habe ich dann meine Privatprojekte, die ich hier durchziehe. Da habe ich noch jede Menge Sachen zu tun, aber ich versuche das schon wirklich deutlich zu trennen. Matthias, es gibt so einen Tipp, den ich einbringen möchte, und das ist auch zum Beispiel sich mit Freunden klar zu einer Uhrzeit zu verabreden. Also ich sag mal, der Kaffeeklatsch nachmittags um 4, wo man einfach sagt, wir trinken zusammen Kaffee und reden ein bisschen über das, was uns beschäftigt. Gilt für Privatleute, gilt übrigens auch für Leute im Job. Also Homeoffice heißt ja nicht nur, dass man stur jetzt arbeitet, aber dass man ganz bewusst auch Pausen einbaut, in denen, ja, normalerweise will man zusammen in der Kantine sitzen oder einen Kaffeeplausch halten. Wäre das, Matthias, auch eine Maßnahme, die du empfehlen würdest?
Absolut, und das mache ich auch. Ich hatte diese Woche schon zweimal ein Meeting mit meinen besten Freunden. Eigentlich hatte ich ja erwartet, dass die letzte Woche zu mir nach Hause kommen. Da hatte ich nämlich Geburtstag, aber die Geburtstagsparty, die fiel dann sehr klein aus. Da war ich nur zusammen mit meiner Frau. Aber virtuell konnte ich dann ein paar Freunde dazu einladen und so haben wir dann die Party doch noch irgendwie gerettet. Also das ist ganz, ganz wichtig, Kontakt zu halten und das auch regelmäßig zu machen. Aber es gibt noch einen anderen Punkt. Ich denke, jeder von uns oder keiner von uns ist perfekt. Jeder hat irgendeine Marotte, über die man sich eigentlich nicht im Klaren ist, aber das kann den anderen vielleicht nerven. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch klar, bevor es zum Streit kommt, sagt, guck mal, da gibt es so einen Punkt, mit dem möchte ich mit dir reden. Kleines Beispiel, konkret, ich hatte mal einen sehr netten, lieben Bürokollegen und ich liebe Bananen und mir war nicht klar, dass es vielleicht jemand gibt, der dadurch gestört ist, aber da hat dann der Bürokollege gesagt, ich kann das gar nicht riechen. Hätte er das nicht so klar gesagt und nett gesagt, dann hätte ich das nicht gewusst, dann hätte ich den kontinuierlich geärgert. Aber so hatte ich eine Methode, das abzustellen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man solche kleinen Dinge dann auch anspricht, rechtzeitig anspricht. Jan, Matthias hat gerade diesen wichtigen Punkt erwähnt, also Offenheit in der Kommunikation. Es ist so, Astronauten werden auch nach einer gewissen Persönlichkeitsstruktur ausgewählt, also da nimmt man nicht den Querulanten oder den ewig Rechthaberischen. Aber so grundsätzlich gibt es so ein paar, vielleicht 2, 3 Tipps, wo man merkt, okay, sozusagen halte dich zurück oder das, was Matthias sagt, spreche offen etwas an, bevor es zur Eskalation kommt. Gibt es noch weitere Tipps? Also für mich ist das immer erstaunlich, wenn ich die Astronauten anschaue, und ich kenne sie ja nun viele, nicht nur die europäischen, sondern auch die von anderen Ländern, dass ich immer sage, die haben immer gleichzeitig 3 Kompetenzen, und vielleicht sind diese 3 Kompetenzen etwas, was auch in dieser Situation hilft, und wenn man sich dieser 3 Kompetenzen bewusst ist, kann das vielleicht auch jedem anderen helfen. Nämlich das eine ist, das sagt jeder automatisch, die können in einem Team arbeiten. Das ist irgendwie trivial, denkt man. Ja, aber das muss man überlegen, ob jeder in einem Team arbeiten kann. Das zweite ist, sie können sich auch einem Teamleiter unterwerfen, ist ein schlechtes Wort, aber einem Teamleiter klar folgen, wenn der sagt, jetzt wird das oder das gemacht. Ganz wichtig, auch wenn die Arbeit auf der Raumstation vorangehen soll. Und die dritte Funktion ist, sie müssen auch in der Lage sein, die Teamführung selber zu übernehmen. Also nicht einfach aktiv zu sagen, jetzt mache ich es mal, sondern es wird ja dann klar auch vorgegeben. Und das heißt, diese 3 Funktionen, also Team-Mitarbeiter, dann mehr Follower und mehr Leader zu sein. Also alle 3 Funktionen, ich glaube, das bringt auch so etwas Ruhe in den Alltag, wenn man diese 3 Funktionen kann und dann aber allerdings auch geschickt einsetzt. Und ich glaube, das kann man von den Astronauten lernen. Jedenfalls habe ich bei allen Astronauten gesehen, dass die das perfekt können. Also das würde ja dann auch bedeuten, bei uns zu Hause gibt es immer den Konflikt, ja, wer entscheidet über die wichtigen Fragen und wer entscheidet, welche Fragen wichtig sind. Also Teamleiter, das ist natürlich nicht so strukturiert wie bei euch, Commander Alexander Gerst, das ist natürlich super. Aber gibt es so Muster, wo man sagt, pass auf, nimm mal ein konkretes Beispiel, das Fernsehprogramm heute Abend, ja, da sitzen die Teenies, da sitzen die Eltern, dass man sich abwechselt und irgendwie ein Verfahren hat und sagt, okay, heute Abend bist du dran und morgen ist der andere dran, dass man auf die Art und Weise versucht, eben immer wieder Dampf rauszunehmen. Ich bin nicht sicher, ob man es formalisieren muss, weiß ich nicht im privaten Bereich, aber sozusagen, wenn schon 2 von 3 sich dessen bewusst sind, dann können sie auch leichter mal zurückstecken und sagen, jetzt lasse ich den anderen entscheiden und folge einfach mal der Vorgabe eines anderen, oder umgekehrt sagen, nee, das ist mir jetzt aber wichtig, das formuliere ich jetzt auch, oder wir machen das jetzt gemeinsam. Ich glaube, wenn man alles 3 ausbalanciert, dann führt das auch zu einer Beruhigung. Ich rede jetzt natürlich wie der Blinde von der Farbe. Ich will nicht sagen, dass das bei mir alles so funktioniert, wie ich es gerade sage. Ja, ich glaube, das funktioniert bei uns allen nicht so, aber wir werden auch noch mal ein bisschen auf das Thema Angst gleich zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist auch wichtig, gerade bei einer weltweiten Pandemie, wenn man die Nachrichten hört und so weiter, gibt es viele Menschen, die sich Sorgen machen. Aber ich greife mal eine Frage auf, die im Stream gerade reinkommt. Da gibt es Klein Doro. Auf YouTube fragt er, kann die ESA, die NASA und so weiter dazu beitragen, um diese Pandemie zu stoppen? Also ich weiß nicht, inwieweit könnt ihr da aktiv mithelfen? Wer möchte antworten?
Wir können zum Teil mithelfen. Ich sage mal ein Beispiel. Wir reden jetzt ja hauptsächlich immer hier über Europa, weil wir das hier sehen, aber wir müssen natürlich auch nach Afrika gucken und da ist natürlich die medizinische Versorgung wesentlich schlechter und deshalb ist zum Beispiel Telemedizin ein ganz zentrales Thema. Aber auch wenn wir überlegen, woher haben wir denn die ganzen Informationen, dass diese Pandemie überhaupt läuft? Die kommt über Telekommunikation, über Satellitentechnik und so etwas. Und es ist ja ganz wichtig, dass nicht nur die Pandemie da ist, sondern dass die Menschen auch verstehen, dass sie da ist, dass sie darauf reagieren müssen. Also insofern Kommunikation, Telemedizin, aber wir können auch Technologien anbieten und wir haben das jetzt auch proaktiv gemacht, zum Beispiel unsere Reinräume, die wir haben in der Raumfahrt. Da haben wir ja genau diese ganzen Schutzmaßnahmen auch und da sind wir jetzt auch im Gespräch mit Leuten außerhalb der ESA, ob wir nicht da ganz gezielt auch mit Hardware, also mit Material helfen können. Ja, das ist übrigens auch ein interessanter Aspekt. Gerade in der Weltraumfahrt hat man ja eine hohe Sensibilität für mögliche Keime. Ich erinnere mich, als Kind habe ich die Mondlandung erlebt und die ersten Astronauten kamen sofort in Quarantäne, weil man nicht wusste, okay, bringen die von da draußen möglicherweise einen Erreger mit. Aber umgekehrt wird da auch eine Menge gemacht, Thomas. Wenn man gerade an Missionen denkt Richtung Mars oder so weiter, da treibt ihr auch einen enormen Aufwand, um zu verhindern, dass irdische Erreger da irgendwo auf fremde Planeten deponiert werden. Ja, Ranga, das ist in der Tat richtig, denn wir wollen ja eine ganz entscheidende Frage beantworten. Gab es oder gibt es vielleicht sogar auf unserem Nachbarplaneten noch Leben? Und das wäre eine Wahnsinnserkenntnis, weil das würde beweisen, dass wir tatsächlich nicht die Einzigen sind. Wir alle haben da Vermutungen, dass in dieser Unendlichkeit sich auch Leben entwickelt hat, aber der Nachweis fehlt noch. Und da wäre es natürlich dramatisch, wenn wir diese Messung dadurch verfälschen würden, dass wir irgendwelche organischen Elemente aus Versehen dann mitbringen und das messen und dann am Ende falsche Ergebnisse bekommen. Aber ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Punkt zurückkommen, den du eben genannt hast, erste Mondlandung. Ich erinnere mich an diese Bilder auch noch sehr. Ja, du erinnerst dich auch noch. Wir sind die alten Säcke, aber Alexander und Matthias, die waren noch gar nicht da, ne? In dem Alter. Aber jeder von uns, bevor er dann zu der Raumfahrtmission startet, muss ja in so eine Quarantäne gehen. Und das sind so ungefähr 2,5, 3 Wochen vor Beginn der Mission. Und da habe ich jetzt natürlich viele Assoziationen mit der gegenwärtigen Situation, weil man kommt in diese Quarantäne rein. Eigentlich ist um einen herum vermeintlich alles gut, aber man weiß natürlich, dass es absolut dramatisch wäre, wenn man diese Prozeduren jetzt nicht befolgen würde und dann am Ende irgendein Erreger mit auf die internationale Raumstation schleppen würde und die dann dort oben zu irgendwelchen Erkrankungen führen würde. Das heißt, es ist einem natürlich klar, dass das eigene Verhalten, wie gut man sich an solche Quarantänevorgaben hält, ganz, ganz entscheidend ist für die Durchführung der Mission, für den Erfolg der Mission. Und das ist so ein Punkt, an den musste ich jetzt gerade auch so in den letzten Tagen, Wochen immer wieder denken, weil viele waren ja noch so ein bisschen eingestellt, ach naja, ich bin ja jung, bin ja ohnehin nicht so gefährdet und ich habe ja keine Symptome, also muss ich nicht so aufpassen. Also es kommt darauf an, wirklich sehr diszipliniert zu sein und sich darüber im Klaren zu sein, dass das, was jeder Einzelne tut, so wie wir, wenn wir in der Quarantäne sind, so wie viele Millionen Menschen jetzt, dass es wirklich auf jeden Einzelnen ankommt, sich da entsprechend zu verhalten. Ja, lass uns vielleicht noch einmal im Detail darüber reden. Das Wort Quarantäne übrigens hat einen tollen Ursprung. Das kommt von 40 giorni, 40 Tage. Früher war es so, die Schiffe, die in Venedig ankamen von weit weg, die mussten 40 Tage warten, bevor einer an Land durfte, um auf die Art und Weise zu verhindern, dass zum Beispiel die Pest und so weiter eingeschleppt wird. Aber reden wir von Quarantäne, denn da gibt es ja auch ein paar ganz praktische Dinge. Also Alexander, ich frage dich einfach mal, weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, da hat man ein hohes Interesse als Astronaut, dass man sagt, hey, ich will weder Keime mitnehmen, noch will ich krank werden kurz vor einer Mission, dann bin ich nämlich raus.
Was sind so die 3 oder 4 wichtigsten Dinge, auf die du geachtet hast und die möglicherweise heute genauso eine Rolle spielen? Ja, das ist natürlich tatsächlich, wie du sagst, sehr wichtig, dass wir da nicht vor dem Start noch irgendwelche Krankheiten uns einfangen. Natürlich, um uns selbst zu schützen zum einen, aber eben auch jetzt, wie es gerade in dieser Situation hier jetzt überall auch ist, dass wir die anderen schützen wollen, dass wir nichts mit zur Raumstation bringen wollen. Ein Schnupfen oder eine Grippe hätte da oben schlimmere Folgen als hier unten. Das heißt, wir haben tatsächlich wirklich drauf geschaut, dass wir Kontakt gemieden haben, Abstand gehalten haben, uns oft die Hände gewaschen haben, desinfiziert haben. Im Prinzip genau dasselbe wie hier auch. Deswegen ist das für uns eigentlich nichts Neues. Und dazu noch ist es natürlich auch so ein bisschen eine erhöhte Gefahr auf der Raumstation, wenn man da was einschleppt. Man hat rausgefunden, also Wissenschaftler haben in Experimenten, die wir da oben ja auch machen zu dem Thema, rausgefunden, dass das menschliche Immunsystem ein bisschen schwächer ist im Weltraum, vermutlich. Und gleichzeitig kombiniert damit, dass Viren scheinbar virulenter, also potenter sind im Weltraum. Das ist natürlich keine gute Kombination für die Gesundheit der Crew. Also da gab es bei uns dann keine Probleme, weil wir uns an die Regeln gehalten haben. Das birgt aber auch ein Potenzial für Grundlagenforschung. Und das ist nämlich auch was man wirklich im Weltraum oft hat. Also wir haben viele Experimente gehabt, wo es drum ging, wie reagiert denn das menschliche Immunsystem zum Beispiel auf Viren und Bakterien. Also da ging es darum, dass wir unsere eigenen Körper untersucht haben, unser eigenes Immunsystem untersucht haben durch Blut- und Speichelproben. Wir haben aber eben auch Zellenexperimente mit an Bord gehabt, wo es direkt darum ging. Und da sieht man, dass tatsächlich so ein Grundlagenwissen, auch wenn man vielleicht zu dem Moment noch gar nicht genau weiß, wofür es dann mal gut ist, das ist natürlich jetzt in so einem Moment wie jetzt ein Puzzlestück vielleicht zur Lösung dieses Problems. Es ist eine Frage von Alexandra Henkel aus Herford. Sie hat auf Facebook geschrieben und koppelt ein bisschen an daran. Also momentan gibt es ja auch eine Crew, die oben ist, aber die wird immer wieder versorgt. Also da gibt es Transporter, die vorher hier auf der Erde gepackt werden, die dann ankommen. Wie ist eigentlich da die Gefahr, dass sozusagen über den Transport, über irgendwelche Kisten möglicherweise eine Infektion von der Erde zur ISS gebracht wird? Ja, die Raumtransporter, die werden natürlich sehr gut desinfiziert, bevor das da oben ankommt. Also wir hatten ja auch einen europäischen Raumtransporter ATV, den ich in Empfang genommen habe, und der war wirklich klinisch rein. Der hat wirklich so ein, wir haben es genannt, einen neues Raumschiffgeruch gehabt, anlehnt an das neue Autogeruch. Und das war wirklich toll zu sehen, wie der da oben ankam und wie sauber der war. Da droht keine Gefahr. Aber was wir tatsächlich auch hatten ab und zu mal ist, wir hatten frisches Gemüse geliefert bekommen. Das ist so manchmal so ein Goodie, das man dann kriegt. Beispiel, ne? Und da haben wir tatsächlich auch welche dabei gehabt, ab und zu mal, wo man gesehen hat, die Paprika waren schon mal so ein bisschen verschimmelt. Die mussten wir dann wegwerfen. Und das ist im Prinzip nichts anderes, als dass ein Erreger, in dem Fall, der nicht sehr gefährlich ist für Menschen, mit eingeschleppt wurde. Das heißt, letztendlich, wenn wir Menschen reisen, werden wir das nie ganz vermeiden können, dass wir auch Viren und Bakterien mitnehmen und mitbringen. Aber vielleicht muss man dazu sagen, also zumindest die WHO sagt sehr klar, dass Pakete und so weiter, das ist ja gerade jetzt auch die Zeit, wo viele Leute sich irgendetwas über einen Paketdienst bringen lassen, dass man sich daran direkt nicht infizieren kann. Also das wurde auch expressis verbis gesagt. Also insofern wichtig, es sind nochmal ein bisschen andere Rahmenbedingungen bei mir an der Haustür oder bei der ISS an der Haustür. Ich greife nochmal eine Frage auf, und zwar in YouTube live gestellt von Matthias Weiß. Die greift ein bisschen einen Aspekt auf, über den wir schon gesprochen haben, nämlich kann man aufgrund der Bewegungsdaten, die man ja auch kennt, die man ja auch per Satellit tracken kann, etwas sagen oder vielleicht vorhersagen über die Ausbreitung von dem Coronavirus, Jan? Ja, also von der Beobachtung her können wir das nicht. Und zwar deshalb nicht, weil wir einfach nicht genug Satelliten im All haben, die sozusagen dauernd eine Bewegung zeigen könnten. Da müssten wir ja permanente Beobachtung haben, und so ein Satellit, der kommt immer mal wieder vorbei, beziehungsweise die Erde dreht sich unter dem Satelliten drunter durch. Also das können wir nicht direkt. Was natürlich geht,
Das kennen wir ja auch aus den Navigationssystemen, dass man genau sehen, ist da ein Stau oder ist so etwas. Aber das hieße, dass wir dann auch wirklich die ganzen iPhones der einzelnen Menschen oder die Mobilgeräte, die einen Satellitennavigationsempfang haben, tracken würden. Das ist prinzipiell technisch ist das möglich. Ich bin aber nicht so ganz glücklich darüber, ob wir das machen sollten. Das Robert-Koch-Institut hat ja da gesagt, dass sie jetzt solche Kohorten sich auch angucken. Die sind allerdings dann anonym, denn das ist wichtig. Aber ich frage mal andererseits, was hilft es uns, wenn wir das wissen? Also wir wissen ja, dass die Krankheit wirklich oder der Virus schwappt über die ganze Erde, der macht von nichts Halt. Und wir dürfen uns jetzt aber nicht unterkriegen lassen. Wir müssen positiv nach vorne sehen, durch Isolation, die wir jetzt machen, Quarantäne, diesen Virus auch stoppen oder abbremsen, damit wir wieder alle wieder gemeinsam zusammen sein können. Also ich sehe nicht so den Profit davon. Ja, und wir wollen natürlich auch nicht so Big Brother is watching you und einen totalen Kontrollstaat haben. Ich möchte noch mal auf einen Punkt kommen, denn wir erleben ja im Moment nicht den Peak, sondern, wenn man ehrlich ist, wir sind noch am Anfang. Die Situation wird wahrscheinlich noch schlimmer werden, bevor es dann endlich besser wird. Und viele Menschen haben Angst. Und das ist eine Situation, mit der ihr auch umgehen lernen müsst. Also die ISS ist vergleichsweise sicher, aber jeder weiß, okay, wenn man zurückkommt, das sind sozusagen die kritischen Fenster. Und ich möchte noch einmal einfach fragen, Alexander, wenn man weiß, okay, irgendwann geht's wieder runter und das ist so eine Stresssituation, wie verarbeitet man diesen Stress und was können vielleicht ganz normale Menschen lernen von euch? Fängst du an, Alex? Ja, das ist natürlich auch wieder eine gute Frage. Also Angst ist ja eher so ein irrationales Gefühl, das man nicht so richtig kontrollieren kann, und das neigt man dazu zu haben, wenn man das Gefühl hat, dass man die Kontrolle über eine Situation verliert. Wir Astronauten trainieren deswegen im letzten Jahr vor dem Start fast nur noch Notfälle, weil wir eben die Kontrolle darüber behalten wollen. Das heißt, wenn irgendwas passiert, wir schauen uns wirklich den schlimmsten Fall an, der passieren kann, und überlegen uns dann Prozeduren, wie wir damit umgehen, was zu tun ist, und befolgen die dann und trainieren das dann auch. Und dann hat man in so einer Situation eben nicht das Gefühl, dass man die Kontrolle verliert, sondern dass man immer noch so ein bisschen Kontrolle über die Situation hat, und das hilft natürlich, dass man dann nicht Angst hat. Respekt muss man trotzdem haben. Hier ist es ja im Prinzip ähnlich. Ja? Das heißt, wir haben ein eigentlich sehr wirkungsvolles Mittel, diese Krankheit einzuhalten, einzugrenzen, dadurch, dass wir zu Hause bleiben, dass wir jetzt solche Sachen machen wie jetzt hier, dass wir uns nicht zusammen auf der Bühne treffen, sondern dass wir unsere Mittel nutzen, die wir haben, um die Verbreitung zu bremsen. Und insofern, ich glaube, das ist ja schon so ein Stück Kontrolle. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass wir jetzt im Moment noch nicht genau wissen, wie es genau weitergeht. Beim Feuer auf der ISS weiß man dann genau, okay, jetzt ist es aus. Das haben wir hier noch nicht. Aber ich bin da sehr positiv, dass wir alle zusammen das hinkriegen, so eine Herausforderung zu überwinden. Das ist ja auch was Gutes für das Gemeinschaftsgefühl, dass wir international daran arbeiten, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir uns auch in europäischen Partnerländern aushelfen, wenn Not am Mann ist. Das ist sehr wichtig in solchen Zeiten, und dass man positiv nach vorne schaut. Und ich denke, dadurch kann man vermeiden, dass man Angst hat, sondern dass man guten Mutes ist, und eben dann, das ist das Wichtige, dass wir uns so ein bisschen in die Zukunft projizieren. Vielleicht in 10 Jahren, wie wir zurückschauen auf diese Zeit, die Corona-Zeit, und sagen, ja, schau mal da, das war eine schlimme Situation, aber wir haben das Beste draus gemacht, wir haben uns gegenseitig geholfen, und letztendlich ist was Gutes draus erwachsen. Und ich denke, das ist das Wichtige, dass man eine gute Perspektive auf die Sache hat. Alex, du hast 2 ganz wichtige Sachen gesagt. Das eine ist positiv bleiben, also sich auch trainieren, wenn man morgens aufsteht. Zum Beispiel im Moment ist wunderbares Wetter, sich an kleinen Dingen erfreuen, also nicht immer das Negative sehen. Ich glaube, das ist so ein Aspekt, den man auch ausstrahlen sollte. Also wenn man die Familie sieht, dann sollte man nicht sagen, oh wie furchtbar, sondern hey, es gibt immer wieder auch kleine, schöne Dinge. Wenn ich Thomas nochmal frage, Alex hat gesagt, ihr trainiert das. Ich glaube, Kontrolle ist dabei sehr wichtig, also nicht irgendwo Passivität, sondern selber aktiv gestalten. Ist es Haltung? Ist es noch etwas? Ja, also ich glaube, was auch dazu gehört, ist
die Einsicht, dass man sich auf die Dinge konzentriert, die man noch verändern kann, die man beeinflussen kann und nicht Dinge nachhängt, die man eben nicht beeinflussen kann. Also wer jetzt zum Beispiel sagt, Mensch, das ist so eine schlimme Situation, wir sind zu Hause, da kann man sich jetzt wirklich reinsteigern, statt, genau wie das der Alex eben gesagt hat, den Blick nach vorne zu nehmen. Also sich mit den Dingen abfinden, die nun mal unveränderlich sind. Wir sind in dieser Situation. Ich finde, das, was du eben gesagt hast, Ranga, die Möglichkeit, dass man eben sich vielleicht auch mal überlegt, dass man sich über Kleinigkeiten freuen kann. Ich sage jetzt gerade, es gibt ja auch so Dinge, die stehen hier hinter mir im Regal, Bücher. Man kann mal wieder ein Buch in die Hand nehmen, mal was lesen, muss ich gestehen, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Aber das sind, glaube ich, ganz wichtige Aspekte, die einem dabei helfen können, auch durch so eine Situation durchzukommen. Na klar. Und ich glaube, es gibt ja auch was Besonderes bei dieser Schalte. Das ist eine echte Home Story. Also ich bin zu Hause, ihr seid zu Hause. Normalerweise hängen wir irgendwo in Studios. Das ist anders. Vielleicht noch eine Frage. Wir kommen so langsam zum Schluss an Matthias. Da wird die Frage gestellt, sie kommt über Twitter rein, von Kosmodrom 3, wer auch immer sich so nennt, aber offenbar einer, der eine Affinität für den Weltraum hat. Und die Frage ist, Matthias, geht dein Training weiter oder gibt es da auch sowas wie eine große, lange Pause jetzt? Ja, also ja und nein. Es geht natürlich weiter, ich verliere keine Zeit, aber es ist ein bisschen anders geordnet. Ich habe jetzt andere Trainingsblöcke für die Zeit, der ich zu Hause bin. Ich lerne jetzt mehr Russisch und mache Online-Kurse. Sobald diese Quarantänezeit wieder vorbei ist, also ich schätze mal in 4-6 Wochen, wenn wir zurückkehren können zur Arbeit, dann kann ich wieder ganz normal im Astronautenzentrum trainieren. Und das ist einfach nur eine Umplanung, aber ich langweile mich definitiv nicht. Sehr gut. Zum Schluss noch, wir haben noch eine Minute, aber ich will bei jedem von euch einen kurzen Satz abfragen. Was sind so eure Wünsche an die Menschen? Ich fange an mit Jan. Dankbarkeit zu allen denen, die uns jetzt im Moment wirklich helfen in allen Bereichen und deshalb nach vorne schauen und positiv bleiben. Thomas? Es zeigt sich, dass wir die wirklich größten Probleme der Menschheit nur gemeinsam lösen können. Das wissen wir Raumfahrer schon lange und die Situation zeigt, wie wahr diese Aussage ist. Matthias? Ja, ich wünsche, dass wir alle positiv bleiben, gemeinsam das Problem angehen und natürlich unseren Menschen, die jetzt den Laden am Laufen halten, die Daumen drücken. Das ist eine ganz große Leistung. Alex? Ja, ich wünsche uns, dass wir das auch als Chance sehen, dass wir hier zusammen vor einer Herausforderung stehen, dass noch nie jemand auf der ganzen Welt so eine Situation erlebt haben, dass wir das auch als Gruppe international überstehen, dass wir daraus gewinnen und im Nachhinein draufschauen und sehen, dass diese Situation auch manche Dinge besser gemacht hat. Ja, und ihr steht alle auch genau für diese Internationalität und die ESA steht natürlich vom Namen her schon dafür. Wir sind mit, wenn man so will, der deutschen Schalte zu Ende, aber es geht gleich weiter, denn die Italiener um 18 Uhr werden sich einschalten und si vous voulez parler français, dann bleibt dran. Um 19 Uhr geht es dann weiter und die Briten oder die englischsprachige Community ist um 20 Uhr dran. Also was man auf jeden Fall merkt, ist, man kann eine Menge von euch lernen. Ich drücke euch allen die Daumen. Nochmal danke für auch die ganz praktischen Tipps. Passt auf euch auf und ich weiß, demnächst werden wir euch wieder bewundern, entweder als kleinen Lichtpunkt am Abendhimmel, wenn die ISS wieder sichtbar wird oder in meinem Fall im Studio. Alles Gute an euch und danke. Vielen Dank. Alles Gute, Ranga. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Bleibt gesund. Ja.
breakfast this morning, scrambled eggs. About 5 minutes, it'll be ready to eat. Star City is a magic place. It's the birthplace of cosmonautics, and it's this little city on the outskirts of Moscow, still tucked away in the woods, if you want. Of course, we fly to the space station on a Russian vehicle, the Soyuz, and so the training for those very critical moments of launch, ascent, docking, and then re-entry takes place in Star City. We have simulators in Star City that are perfect replicas of the actual flight vehicles. And the brain of the simulator is exactly the same brain of an actual flight vehicle, so that it responds and it acts exactly in the same way. A very, very accurate mock-up and simulator of the Soyuz MS-13 that we will fly. So it has a very sophisticated system inside that is identical to the system that we will fly on the actual machine. It replicates all the situation and the conditions that we will encounter during a nominal simulation or emergency situations. We have to demonstrate our proficiency at docking the spacecraft, of approaching the spacecraft and landing in the manual mode in case all the automatic modes go down with the computers. If you knew for sure that everything goes right, then the training would be very short. Because in a nominal situation, lots of things happen automatically or by ground control. What we train for, however, is a number of emergencies that we know could happen. It's unlikely, but we know that could happen. There are some upgrades in a simulator, for example, a smoke machine. In case of fire, they will fill the spacecraft with smoke so that we actually have to react to clear the smoke and all the steps to save our lives if in case of fire inside the spacecraft. Now, of course, in the simulators, we face the worst possible scenarios. You might have simultaneously an issue with the computer or with the engine, at the same time a fire on board, or a depressurization when you are leaking atmosphere into vacuum. And a very tricky scenario that we practice in Star City is the case of the evacuation, where the atmosphere of the space station is compromised. So we have to wear the gas mask, evacuate the station, and then while we are in the Soyuz, we need to practice donning our Orlan pressure suits, putting on the hood of our Orlan suit, and then putting on the mask again. When you re-enter to Earth from space, the module breaks and is slowed down. You will feel yourself pressed into your seat with many times your own weight. 4 Gs is the nominal re-entry. If there is a problem and we have to go with a ballistic re-entry, you actually can get up to 8, 10, even peaks of higher Gs. That's why the centrifuge is very important, because we get exposed to that kind of physical pressure on our chest, and the faster the centrifuge spins, the higher is the load that you feel as a subject inside. The doctor who is monitoring our heart rate and our breathing rate at 8 Gs will give us some exercises, some visual acuity exercises to make sure that we can still see properly, because it's very important when you re-enter that you can see and read the displays and still function normally. Since the acceleration is through the body, it pushes the blood away from the frontal part. So you really need a different kind of respiration and exercise in order to maintain consciousness during the profile. My crew and I have been training on a manual re-entry profile. That means that the spacecraft is still controllable
But instead of having automatic profile with the computer driving the re-entry, we have to fly it ourselves. Because the whole point of this manual re-entry is to actually hit the spot where they are waiting for us. One of the most challenging times in a way, and also one of the most fun time, it's the final exams. We have a certain number of emergency situations that will be given to us in the 4 hours in the morning and then 4 hours in the afternoon, and the crew is tasked with responding to those emergency situations with their knowledge, with their skills. They are authorized to deviate from the written procedures, and then there will be a debriefing where we have to explain our actions, why we took those actions, and we have to do it in a timely way, in a safe way, and that's really the end of the training. From that moment on, if everything goes well, we will be qualified for flight, and we get ready. We get ready to go to the Cosmodrome and the flight. Hello, and welcome to the toilet of the International Space Station. Let's say you're up here on ISS and you need to go to the restroom. You want to come to this cabin, and the first thing you want to do is grab this piece of equipment and turn this rotary switch 90 degrees to the open position. What that does is it turns on a fan, which creates a suction effect in this hose, so that you can use this yellow element for your number one. For number two, the principle is actually exactly the same, suction. We have a solid waste container here, and on top of it is this seat. And the solid waste container is connected via this hose to the same fan, so that, again, the same suction effects allows you to do your number two in weightlessness. I want to show you how it looks, but since we don't want any bad smells to come out, we're gonna actually turn on the fan. It's gonna be a little bit loud. There we go. Now you can lift the lid. There is this seat that sort of looks comfortable, but you don't really sit in weightlessness. So most of us actually prefer to lift this one as well and use directly the opening that goes into the bag. And in fact, there is a bag in there. It looks like this. And when we are done with our business, we close the bag and we push it down into the solid waste container. And then, of course, as a courtesy to the next person, we put a new fresh bag inside. The solid waste container gets changed when it's full, which is roughly every 10 days for a crew of 3 people using it. This one, for example, was installed on the 61st day of this year, so probably roughly around day 71 we will have to change it again. But urine gets recycled, so from the pretty complicated hydraulic equipment that is behind
here and makes the use of the toilet in space possible, the urine actually gets directly transferred to another piece of equipment which is here in the floor, which is called UPA, Urine Processing Assembly, which is the first step into turning urine into potable water. Hello, it's almost time to go to sleep here on ISS, so I thought I would show you where we actually sleep. 4 of us sleep here in Node 2, and 2 more crew members have their sleeping stations in the Russian segment. We have 2 crew quarters on the walls, so to speak. One is up there on the ceiling, and my own is down here on the floor. But of course, it doesn't really matter. There is no up and down in space. It's just a convention. We talk about overhead, deck, port, and starboard crew quarters. As I said, it's past midnight. I'm already in my pajamas, and it's time to turn off the light and go to sleep. Come on, I'll give you a tour. As you can see, there isn't a whole lot of space in here. It's really just the space for our sleeping bag and for us to sleep, and then for a few personal items and stuff of regular use. Most importantly, we have 2 laptops in here. This is one of many laptops that we have throughout station called SSCs. Each one of us has a personal SSC in their crew quarters. We can use it to read our emails, but also, for example, to pull up stuff like our electronic agenda, the electronic schedule, where we can see, for example, I can take a look and see what activities I will be doing tomorrow. And if I want, I can look in detail, pull up all the information about each activity. But there's also on these computers applications that are more for our personal life up here. Like, for example, there is an application that allows us to use a voice over IP system to talk on the phone, so to speak, with anybody on the planet. So we can
call our friends and family that way, and we usually do that here in our crew quarters. And we also have a second laptop, which is called a CSL laptop, and this one is disconnected from the onboard network. And with this one we can log into a machine on the ground, and this way have access to the internet. It's not super fast, and of course it's subject to interruptions depending on the satellite coverage, but it's kind of a neat thing to have, to be able to have access to the internet from the space station. And then I have a few, personal common use items in here. I have my clothes, the sport clothes and the regular clothes that I've been wearing this week. My personal camera, my iPad, some snacks, water, a flashlight can come in handy. We also all have a speaker in our crew quarters that only transmits an alarm in case of an emergency in the space station. And of course we have our sleeping bag. I usually roll it up during the day so that it's not in my way, and then when it's time to sleep, I open it up, and then I can slide in. Some people leave it open, but I'm always a little bit cold, so I like to zip it up all the way. And then some people like to tie themselves, but I actually don't. I really like to just float when I'm sleeping, so that's really it. I would turn the light off and good night. Three, two, one, liftoff. We have a liftoff. This little miracle is yours to have. It's raindrops, it's the way you laugh. These little miracles are yours to have. Da da do 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 da. It's raindrops, it's the way you laugh. These little miracles are yours to have. Oh. Two, one, you're live. Buon pomeriggio a chi ci sta seguendo questo
evento organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea ed Asteroid Day c'è un hashtag, lo ricordo, per comunicare con noi sui social, Space Connect Us. E buon pomeriggio ai protagonisti di questo incontro, Samantha Cristoforetti, buongiorno. Buongiorno. E Gianluca Masi, Samantha Cristoforetti naturalmente, astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, è stata nella sua prima missione 7 mesi da novembre 2014 a giugno 2015 appunto sulla Stazione Spaziale Internazionale, aspettiamo di rivederla lassù. E Gianluca Masi è un astrofisico, è il fondatore ed oggi il responsabile scientifico del progetto Virtual Telescope, di cui poi parleremo perché permette di accedere da remoto anche a noi che non siamo astrofisici per guardare o per seguire degli eventi nel nostro cielo. Allora, oggi noi in questa conversazione proveremo ad ascoltare esperienze e a trovare insieme delle parole per affrontare questo periodo difficile, del tutto nuovo. E ci sono delle parole che noi abbiamo sempre usato e che in questi giorni stanno assumendo un significato nuovo, a volte anche molto incerto. Io vorrei provare a condividere queste parole insieme ai nostri ospiti. Da una parte ci sono parole come paura, quarantena, solitudine, isolamento, ma dall'altra ci sono anche parole come scienza, come preparazione, come resistenza e come fiducia. Samantha Cristoforetti, vorrei cominciare da lei, perché insomma gli astronauti, lei dice spesso diventare astronauti è un sogno potente ed insidioso proprio perché è così potente. Poi si diventa astronauti e poi si deve molto lavorare e ci si addestra anche per affrontare il tema dell'isolamento. Per esempio, voi avete vari momenti di isolamento nella vostra formazione. Forse non sono paragonabili, ma ci possono insegnare qualcosa? Intanto grazie e buon pomeriggio a tutti. Momenti di isolamento. Beh, diciamo che raramente siamo soli, credo successo agli astronauti del passato di andare nello spazio da soli, credo che ci siano stati soprattutto ai tempi delle missioni Apollo momenti di solitudine estrema, penso agli astronauti che andavano sulla Luna, andavano in 3 ma soltanto 2 scendevano sulla Luna e ce n'era un terzo che rimaneva da solo a orbitare intorno alla Luna in questa solitudine davvero estrema. Oggi solitamente viaggiamo con un equipaggio, quindi almeno di 3 persone, però ecco dei paralleli credo che si possano fare rispetto a questa esperienza così che all'improvviso ci è cascata addosso a tutti quanti di dover restare in casa, di dover praticare questo famoso social distancing, quindi di ridurre al minimo proprio i contatti fisici e la vicinanza che non tutti quanti, in particolare credo in Italia, per noi italiani è particolarmente importante. E quindi sicuramente quando andiamo sulla stazione spaziale siamo lontani dalle nostre famiglie, dai nostri cari, quindi dobbiamo rinunciare a quella vicinanza fisica e poi magari ne parleremo, poi abbiamo comunque delle strategie per non sentirci da soli, non sentirci isolati. E dall'altro lato, ed è anche quello forse su cui si focalizza di più la nostra anche preparazione, il fatto poi di dover vivere per un periodo molto lungo in un ambiente relativamente piccolo, adesso la stazione spaziale non è piccola, però insomma in un ambiente delimitato dove non si può uscire, dove si deve stare a casa per forza, con delle altre persone per un periodo anche abbastanza lungo, appunto nel mio caso erano più o meno 6 mesi e mezzo. E anche lì possiamo magari discutere, magari si possono dare delle idee, esistono delle strategie, per questo sicuramente un po' ci prepariamo. Parleremo tra poco del condividere degli spazi più o meno piccoli, perché questo è il problema che stiamo vivendo tutti, anche lei Samantha, in questo momento non da astronauta ma da cittadina, da donna che sta vivendo come noi il distanziamento sociale. Però vorrei tornare su quell'accenno che lei ha fatto alle missioni Apollo, quando c'era sempre un cowboy solitario che vagava attorno alla Luna per aspettare di riportare a casa sul pianeta i suoi compagni. E una volta le ho chiesto proprio io qual era il suo eroe, tra virgolette, lei mi ha risposto appunto Mike Collins, che fu il primo a vivere questa solitudine. Però
Come dicevano i Jethro Tull nella canzone che gli dedicarono nel 69, gli fanno dire questo: io sono con voi e cammino con voi. E anche per noi oggi è un po' così. Siamo da soli, ma siamo in una comunità che deve essere sentita e percepita. Ecco, se lei fosse stata al posto di Mike Collins, questo sentimento di stare con gli altri, come lo immagina? Credo che sia il sentimento di sentirsi parte di una missione. Questo gli astronauti ce l'hanno fortissimo, non solo gli astronauti, tutta la comunità, ma anche credo che ci siano tante comunità che hanno molto forte, no, questa sensazione. Penso in questo momento alla comunità dei medici, degli infermieri, infermiere, no, tutta la comunità medica che è davvero in prima linea. No, si sente forte questo senso di appartenenza e di ognuno fare la sua piccola parte. E credo che un po' lo sentiamo in questo momento tutti quanti, no? Cioè che tutti quanti siamo parte di questa battaglia che stiamo combattendo tutti quanti insieme. Ripeto, molti di noi in prima linea rischiando di più, non solo negli ospedali. Io penso anche a chi manda avanti i supermercati, chi riempie gli scaffali, chi sta alla cassa, no, sono tutte le persone che in questo momento rischiano di più e fanno di più per mandare avanti la baracca. Però tutti quanti noi, anche semplicemente restando a casa, no? Praticando questa, come si dice in italiano, questo social distancing, questa separazione sociale forse, no, facciamo tutti quanti la nostra parte. Questo credo che sia importante anche proprio psicologicamente, perché ti dà la forza anche di fare un sacrificio, sapere che no, stai facendo la tua parte per te e per gli altri, no? Non solo proprio per la tua famiglia, ma proprio per la comunità in senso esteso. E questo io credo che lo stiamo sentendo. Io sono molto orgogliosa di come sta reagendo l'Italia. A volte si sottolineano magari i pochi che, insomma, per un motivo o per l'altro magari non si attengono alle prescrizioni in maniera ligia, però la stragrande maggioranza delle persone sta davvero facendo la sua parte e reagendo bene, quindi insomma è anche un motivo di orgoglio, penso. Samantha Cristoforetti, stanno arrivando delle domande che chiedono della stazione spaziale, tra poco ci arriviamo, però ce n'è una di Gianluca che vorrei farle adesso, perché ha a che fare con questo sentimento di sentirsi parte o di sentirsi abbandonati, perché dice Gianluca, in questi momenti ci si sente soli, a volte abbandonati. Adesso sintetizzo, il messaggio è più lungo. Come si può gestire a volte il risentimento? Lui usa questa parola. Potremmo anche dire come si gestisce il senso di sentirsi troppo soli. Le è capitato, per esempio, a lei di sentirsi troppo sola durante una missione, di dire oddio, forse sono stata abbandonata? Oppure come ci si prepara a non sentirsi così? Diciamo, a me devo dire non è capitato, cioè mentirei se dicessi di avere fatto questa esperienza. Chiaro che come astronauti abbiamo anche naturalmente il privilegio di fare queste esperienze, se vogliamo, un po' estreme, però con tutta una rete di supporto attorno che fa di tutto per evitare che entriamo in queste dinamiche di questi sentimenti negativi, no? Pensiamo per esempio al sentirsi lontani dai propri cari, dalla famiglia, a esperienze di isolamento, cioè ci sono delle persone il cui lavoro è proprio quello di aiutarci in questo senso con delle cose molto pratiche, quindi offrirci la possibilità di parlare con la famiglia tutti i fine settimana, è una sorta di video chat come quella che stiamo facendo adesso, possiamo anche parlare al telefono, possiamo scrivere email, quelli sono tutti, possiamo ricevere piccoli regali quando arrivano dei veicoli cargo, quindi insomma ci sono tutti dei sistemi proprio perché no, si sa che è difficile, quindi c'è sempre il rischio di cadere in questi momenti di negatività, di frustrazione, magari anche di risentimento, e non si vuole assolutamente che agli astronauti succeda. Questo perché lo dico? Lo dico perché un po' perché tutti quanti dobbiamo anche perdonarci i nostri limiti, no? Se abbiamo dei momenti in cui appunto siamo un po' giù no, diventa difficile o la solitudine o al contrario diventa difficile la convivenza con la famiglia, perché insomma ci vogliamo bene ma non siamo abituati a stare 24 ore insieme tutti i giorni per settimane,
magari in appartamenti piccoli, eccetera, no? Quindi se ci sono dei momenti di sentimenti negativi, cioè, è normale, non è che perché siamo persone cattive, perché siamo esseri umani. E bisogna un po' aiutarsi gli uni gli altri a superarla, quindi no, pigliare il telefono, Skype o quello che è, e mantenere il più possibile aperti questi canali di comunicazione. Cercare magari anche in maniera attiva gli amici e le amiche, i conoscenti che sono magari un pochino più positivi, non necessariamente chiamare quelli che magari a loro volta hanno la tendenza un po' a rimuginare, eccetera, no? Quindi insomma cercare di aiutarsi anche nella scelta delle persone a cui ci si affida. È molto bello questo, scegliere anche un po' le persone che ci possano aiutare, no? A tenerci con uno stato d'animo fiducioso. Quanto è importante, Samantha Cristoforetti, la fiducia, per esempio, adesso forse dico una cosa altisonante, ma insomma la fiducia nella scienza, nella competenza, e nel vostro caso è cruciale. Come cittadini e cittadine che in questo momento stiamo vivendo questo periodo difficile, quanto è importante per lei questa fiducia? No, assolutamente, in questo momento è fondamentale, no? Dobbiamo tutti davvero fare un atto di fiducia che non è, voglio dire, non è un salto nel buio, cioè è una cosa molto razionale, no? In questo momento affidarsi, come peraltro stanno facendo i nostri governanti in Italia, ma anche in tutti i paesi europei, voglio dire, le misure che sono state prese non sono state prese a caso, ma insomma affidandosi ai consigli degli esperti. Bisogna anche non pretendere troppo, cioè anche rendersi conto che non è che la scienza in questo momento sa tutto, cioè piano piano ogni giorno si aggiunge un tassello, si capisce un po' di più di questo virus, di come di eventuali terapie, di come lo si combatte, eccetera. Quindi non bisogna neanche aspettarsi i miracoli della scienza, non è che da un giorno all'altro una cosa che fino a 2 mesi fa era sconosciuta, subito la si conosce, no? Quindi bisogna avere anche fiducia in un processo e accettare che magari ci voglia del tempo e accettare che fin tanto che non abbiamo le risposte a tutto e le risposte certe, bisogna anche un po' andare per tentativi, no? Questo lo dico perché a volte quando ci si aspetta troppo poi si rischia di rimanere delusi, di entrare in un meccanismo contrario per cui allora la scienza non serve a niente. No, bisogna chiedere alla scienza quello che la scienza può dare e in questo momento è prendere le misure più razionali in base a quello che si conosce, sapendo che ci sono veramente, cioè, un esercito di ricercatori, biologi, virologi in giro per il mondo che stanno lavorando giorno e notte per colmare questo gap di conoscenze il più rapidamente possibile. Quindi questa è una sfida davvero epocale che stiamo affrontando come pianeta, ma anche lo sforzo che è messo in moto a livello planetario per affrontarlo è una cosa epocale, insomma, quindi tempo al tempo io credo che ne usciremo. No, è molto importante anche poi ricordare, no, che la scienza soprattutto procede per passi successivi. Noi dobbiamo capire quello che abbiamo capito come cittadini, quello che gli scienziati hanno capito, ma capire anche quello che non abbiamo ancora capito, e questo è importante andare avanti. Gianluca Masi, non l'ho abbandonata. Buongiorno di nuovo, astrofisico. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Fondatore ed ora responsabile scientifico del progetto Virtual Telescope. Prima di farle delle domande, io vorrei che ci raccontasse a cosa può anche a noi aiutare un telescopio virtuale, cosa ci permette di fare anche in questi giorni di solitudine. Dunque, noi che a differenza degli astronauti come Samantha Cristoforetti restiamo per tutta la nostra vita con i piedi per terra, abbiamo l'opportunità, ecco, di alzare lo sguardo verso il cielo, verso gli astri che da tempo immemorabile hanno attratto la nostra attenzione. Certo, molto c'è dello spazio contemporaneo oltre quelle stelle e certamente uno strumento può aiutare nell'osservare, nell'ammirare le meraviglie che si celano in quegli abissi. Ecco, uno strumento come il Virtual Telescope
permette di fare tutto questo senza possederlo un telescopio fisicamente. Basta connettersi secondo un calendario, a seconda degli eventi astronomici che appunto il firmamento ci propone, al nostro sito, e da lì si può, attraverso il proprio computer, seguire in diretta le osservazioni a tema che il telescopio compie, naturalmente con un commento che molto spesso curo personalmente, che racconta e spiega e trasferisce un po' il senso di quel viaggio all'astronauta virtuale che ci segue dalla propria poltrona, da casa propria. Gianluca Masi, io vorrei sentirmi un po' come lei quando era bambino. Vediamo un po' se possiamo fare questo gioco e ci può aiutare a fare delle cose in questi giorni in cui abbiamo forse più tempo, o perlomeno dobbiamo conquistare più tempo per pensare anche ad altro. Perché lei a volte ha raccontato che la sua passione per l'astronomia, lei è un cacciatore di asteroidi per esempio, per le comete, per gli esopianeti, è nata anche da bambino guardando delle serie TV o leggendo dei libri, prima ancora di comprare un telescopio. Allora le faccio fare un gioco con noi. Ci può suggerire delle serie TV anche un po' vecchiotte, ma che possono farci crescere questa curiosità, e magari un paio di testi, poi arriviamo al telescopio. Molto volentieri. In effetti, ancor prima di possedere tra le mani un tubo dotato di lenti quasi miracolose, ecco, il telescopio alle volte trasferisce la sensazione di essere uno strumento magico. Il mio interesse è nato proprio sulle pagine di alcuni libri che da bambino qual ero neanche capivo, neanche comprendevo nella parte testuale, ma mi appassionavano molto le fotografie, nemmeno paragonabili alle splendide fotografie che appaiono oggi sulla rete, sui testi moderni. Eppure quelle parole che forse più di tante parole contemporanee sapevano ancora trasferire un briciolo di poesia anche nel narrare la scienza. E poi ecco anche le serie televisive, sì, non lo nego, io sono come astrofisico, mi dichiaro senz'altro figlio di serie storiche che tradiscono un po' l'anzianità del servizio, se si vuole, come le serie storiche di Star Trek e la stessa serie 1999, Spazio 1999. Io ero innamorato di quei personaggi, e per un bambino come me, qual ero, che viveva in un piccolo paese, che non aveva accesso a risorse fantasmagoriche, ecco, quelle opportunità, quelle serie e quei libri rappresentavano comunque un momento, ecco, per stare insieme, seppur sublimato nel linguaggio della fantascienza, nel caso delle serie, mi dava l'occasione di sentirmi parte di questo contesto meraviglioso. Gianluca Masi, intanto stanno arrivando domande di persone, di ragazzi o di persone che ci stanno seguendo, però prima, se uno ha un telescopio, cosa può guardare in questi giorni? Ci dia un consiglio, un'indicazione. Molto volentieri, anche perché il cielo tiene a disposizione molte risorse che forse vale la pena riscoprire proprio adesso che, almeno qui sulla Terra, i nostri movimenti sono molto limitati. In questo periodo, già da tempo, ma in questo periodo al meglio, appena cala il Sole, quindi verso occidente, si nota in cielo brillantissimo il pianeta Venere. Ecco, Venere è un astro eclatante, lo si vede anche dalla città, non oso immaginare quale sia la vista del cielo dallo spazio. Ecco, un ulteriore motivo per invidiare, ecco, gli astronauti come Samantha Cristoforetti. Ma già d'occhio nudo Venere, la Luna, un telescopio però puntato verso questi astri ci permette di cogliere, che so, le fasi appunto del pianeta Venere, che ci riportano alla memoria le osservazioni antiche di Galileo, oppure i crateri della Luna, che sono accessibili anche con strumenti davvero modesti. Molte volte abbiamo anche in casa, che so, un binocolo, che magari neanche lo associamo alla possibilità di un uso astronomico, lo riteniamo uno strumento di serie B in quel senso. Invece no, ecco, quello è già uno strumento utilissimo, però ecco, mi permetto di sottolineare che molto del cielo, con un briciolo di pazienza, lo si può apprezzare, o sarei meglio dire ammirare, anche ad occhio nudo, e questo peraltro ci abitua un po' a ricostruire un contatto che un tempo era inevitabile con il firmamento, era assolutamente obbligatorio per vivere, che oggi appare forse superfluo o, se si va bene, romantico. Samantha Cristoforetti, lei adesso che non è sulla Stazione Spaziale Internazionale, ogni tanto la guarda passare
da terra? Ogni tanto sì, anche se devo dire non mi piace farmi mandare, forse magari lo dobbiamo spiegare, ci sono delle app o comunque dei servizi a cui ci si può abbonare che ti mandano la notifica quando sulla tua posizione passerà la stazione spaziale. Invece perché mi piace da morire così vederla per caso, senza saperlo, no? Quando guardi il cielo per caso e passa la stazione spaziale, ovviamente è più raro, perché insomma deve esserci questa coincidenza, però è sempre una sorpresa particolarmente piacevole. Samantha Cristoforetti, prima di chiedere della stazione spaziale, perché adesso ci arriviamo, però Lucy ci ha appena mandato una domanda e si vede che siamo tutti attenti alle cose che ci stressano più a quelle che alle cose che invece ci rilassano, perché le chiede, ma durante la permanenza cosa le ha dato più, cosa l'ha stressata di più? Le vertigini, la nausea o la nostalgia? Ma io sono stata fortunata perché non ho sofferto di questo famoso mal di spazio, no? Che sono questi, è un po' come il mal di macchina, il mal di nave, questa nausea che hanno più o meno la metà degli astronauti quando arrivano nello spazio, soffrono qualcuno per qualche ora, qualcuno per qualche giorno, quindi io sono stata fortunata perché appena sono arrivata sono stata bene. Forse la cosa che mi ha stressato di più è stata proprio durante la fase di lancio, che non riuscivo a fare la pipì. Qui voglio dire, stiamo parlando di cose molto non casalinghe, parliamo di isolamento in casa, ed è una cosa nota. In realtà, cioè il fatto che in assenza di peso può esserci, no, che tu sai devi andare, no, è la vescica piena, però non riesci a, come dire, a rilassare i muscoli effettivamente, a fare la pipì. In particolare, siccome il lancio comunque dura parecchie ore, no, ci si siede all'interno del razzo più o meno 2 ore e mezza prima della partenza, all'incirca però 5 ore prima si mette la tuta. Poi ci sono 6 ore per arrivare, 2 ore di controllo di tenuta, quindi insomma ci vuole un po' di tempo per arrivare. Tutti quanti portiamo il pannolino, però appunto fare la pipì nel pannolino in assenza di peso io non riuscivo, e quindi mi stressava da morire questa cosa perché appunto è un problema noto, e tanto che ci sono sempre dei cateteri nel kit medico, perché è successo in passato che proprio qualcuno non riuscisse e abbia dovuto essere cateterizzato. E quindi insomma mi ricordo che siamo arrivati sulla stazione spaziale, abbiamo attraccato e il mio comandante è salito nell'altra parte dell'astronave, in questo modulo dove c'è questa piccola toilette, se vogliamo, molto, molto rudimentale, spaziale, e lui doveva fare queste 2 ore di controlli di tenuta che di solito fa il comandante, e io gli ho detto: guarda Anton, mi dispiace ma devo farlo io perché devo venire su a usare la toilette. E lui, devo dire, non ha fatto una piega. E quindi ci siamo scambiati, io sono salita e mi sono trovata in questa situazione, no, dove lui praticamente è risceso giù nell'altro pezzo di modulo, ha chiuso il portello per darmi un po' di privacy, e io mi sono ritrovata lì sospesa a mezz'aria, appena arrivata nello spazio, che non sapevo dove era sopra e sotto, mezza nuda, che cercavo di fare questi controlli di tenuta e parlare alla radio per trasmettere i valori di pressione e allo stesso tempo usare questa toilette, sperando che funzionasse, poi, cioè che riuscissi, poi per fortuna è andato tutto bene. Beh, insomma, una domanda azzeccata quella di Lucy. Devo dire che sono queste domande, e in particolare le domande su tutte queste difficoltà fisiologiche, sono le più gettonate in genere per voi astronauti. Samantha Cristoforetti, quanto è grande la stazione spaziale? Prima dicevamo la difficoltà oggi che noi abbiamo, magari abbiamo delle case piccole e dobbiamo vivere tutti insieme, magari ci sono dei nonni o ci sono dei figli. Ecco, la stazione spaziale da questo punto di vista quanto è grande e soprattutto come è organizzato lo spazio? La stazione spaziale è proprio grande. Di solito si dice che ha il volume interno più o meno di un grande aereo di linea, no? Quelli lì che portano 400-500 persone. Poi ovviamente non è che tutto lo spazio è disponibile, molto spazio è occupato, no? In casa diremo dai mobili, cioè da tutte le apparecchiature, i sistemi eccetera, però comunque credo che nessuno soffra di mancanza di spazio, quindi non è un ambiente claustrofobico. Però diciamo non abbiamo tantissimo spazio proprio privato per sé,
Abbiamo una piccola, io dico sempre una specie di cabina telefonica che è il posto dove dormiamo, dove teniamo 2 o 3 oggetti personali, qualche foto, il nostro laptop, e quello è proprio il nostro spazio privato, e poi insomma c'è tutto il resto della stazione spaziale. Però ecco, credo che aiuti tantissimo avere questo, anche se è molto piccolo, questo spazio privato dove comunque ti puoi ritirare, chiudere la porta e sapere che lì comunque non ti disturba nessuno, a meno che non ci sia un'emergenza. Puoi fare una telefonata avendo la tua privacy, insomma, puoi fare un po' quello che vuoi. Quindi che ci riporta un po' all'idea, ok, chi ha veramente delle case piccole non riesce a ritagliarsi, non ce l'ha uno spazio per sé. Magari pensandoci si riesce a trovare un modo comunque di ritagliare, no? Non serve tanto, ripeto, la nostra era una cabina telefonica, però un minimo di spazio che magari ognuno può organizzare a modo suo, che usa solamente lui o lei, dove magari uno dice 1 ora al giorno mi posso ritirare lì e poi tocca a qualcun altro avere il suo momento, magari non tutti i giorni, magari è lo stesso spazio e ci si alterna, questo diventa lo spazio privato per Maria oggi e poi domani invece lo usa Luca, cioè dipende da quello che offre, no, l'appartamento, però ecco, chi ha spazi piccoli secondo me deve essere particolarmente ingegnoso e pensarci a queste cose, perché secondo me davvero aiutano nel lungo termine, cioè questa dover stare in casa non sappiamo quanto durerà, e secondo me non dobbiamo illuderci che sia una cosa così breve, no? E quindi magari cerchiamo di pensarla come una nuova realtà, una nuova normalità, una missione di lunga durata, e organizziamoci lo spazio e la convivenza nella maniera più intelligente possibile. Tra le diverse domande che stanno arrivando, Samantha Cristoforetti, vorrei citare e salutare Patti e basta, così si chiama, perché dice che questo è uno dei momenti più emozionanti di questa quarantena forzata. Grazie, vi ringrazio di queste risposte. Samantha Cristoforetti, ma può aiutare a noi che siamo in questo forzato isolamento quello che succede a voi sulla stazione spaziale, ossia di avere un'organizzazione di compiti molto precisa, decisa anche da voi ma anche da altri, cioè avere un'organizzazione del tempo per fare in modo che il tempo non passi troppo così, non si sciolga. Sì, questo aiuta tantissimo, insomma, chi può, chi è in grado di farlo, chi lo sa fare, credo che sì, dovrebbe cercare di avere delle giornate il più strutturate possibile e darsi degli obiettivi, ecco, appunto, magari anche proprio come famiglia, no? Darsi un obiettivo per questa missione da in qualche modo raggiungere insieme. Può essere, non lo so, recuperare cose che tutti quanti abbiamo, cose che abbiamo sempre voluto fare e non abbiamo avuto il tempo. Ecco, magari alcune di queste cose si possono fare in casa, si possono fare senza uscire, no? Quindi magari le si può scrivere, si può parlarne insieme e farne una sorta così di missione da affrontare nelle settimane che arrivano. Gianluca Masi, voi astronomi, astrofisici fate qualcosa di quasi di opposto ma di simile a quello che fanno gli astronauti, cioè gli astronauti guardano dall'alto, ci guardano dall'alto, e poi lo faremo dire a Samantha Cristoforetti soprattutto, cioè questo guardare da lontano in qualche modo vi aiuta a vederci più da vicino. Voi guardate da lontano l'universo e la sensazione è la stessa, parlando appunto di lontananza, di isolamento, ma anche di sentirsi parte di una comunità. Gianluca Masi? Senza dubbio, sì, senza dubbio, sì. Quando si osserva il cielo, la consapevolezza che quello che si guarda non è uno schermo, ma in realtà è un abisso. Noi lo percepiamo piatto perché il nostro sguardo affastella su quello che in realtà è profondo in una sorta di, come dire, di superficie immaginaria, ma in realtà quando noi cogliamo il bagliore di una stella più o meno brillante, il nostro sguardo in quel momento si è spinto a distanze che il nostro occhio giustamente non legge, ma la nostra mente faticherebbe anche già solo ad abbracciare. Ecco, questa sorta di vertigine io credo che tutti gli osservatori del cielo, sia gli astrofisici come il sottoscritto, ma anche gli appassionati, io credo che non solo la vivano continuamente, ma forse è anche un valore aggiunto della loro esperienza. Io lo dico apertamente, molte volte quando sono al lavoro in osservatorio, in campo aperto,
la sensazione di essere in quel momento da solo, mentre tutto intorno c'è silenzio, francamente rende l'esperienza per certi versi anche più esclusiva, perché in quel momento sembra, lo dico un po' ingenuamente, ma è quello che penso, sembra che quelle stelle, quegli astri, quei messaggi luminosi che noi decifriamo arrivino sulla Terra solo per te, che sei lì in quel momento, mentre tutti gli altri se lo perdono quel racconto. Ecco, quindi noi siamo vocati a prendere coscienza di questo abisso. Io dico sempre che la Terra, che è bellissima, Samantha lo sa molto meglio di noi, allo stesso tempo è come se fosse un bel vedere, visto dal basso, visto da noi che rimaniamo qui, dal quale si può veramente spaziare con lo sguardo, con la fantasia e con la ragione per distanze che non hanno limiti. Quindi pur circoscritti a quel piccolo variopinto mondo, ma preziosissimo e bellissimo, ecco, l'osservazione del cielo evidentemente e inesorabilmente ci chiede di espandere la nostra percezione, i nostri orizzonti, e questo secondo me può essere vissuto anche in queste sere, ecco, ritagliandosi da un balcone un angolo di cielo e cercando di capire cosa brilla da quella parte. Mi accorgo solo adesso, Gianluca Masi, che lei ha dietro di sé un libro con scritto Comete. Però lei soprattutto è un cacciatore di asteroidi. Prima di farle l'altra domanda, quanti asteroidi ha scoperto nella sua carriera? Grosso modo una trentina, sono gli asteroidi che ho avuto, ecco, la fortuna di intercettare. E questo è un altro aspetto bellissimo, ecco, l'imprevisto in senso positivo questa volta, quando si osserva il cielo, quando si va con lo sguardo nelle profondità dello spazio, noi non sappiamo mai cosa troveremo. Quando io punto il mio telescopio verso il cielo, può accadere, è remoto, ma non è impossibile, che quel telescopio quella notte possa incrociare la luce di un astro mai visto, possa intercettare un fenomeno fisico nuovo. Ecco, questo è il sapore che rende quelle notti solitarie certamente emozionanti e anche dense veramente di energia e di voglia di fare. Samantha Cristoforetti, lei ha scritto un libro che si chiama Diario di un apprendista astronauta, pubblicato in Italia per la nave di Teseo. In questo libro lei a un certo punto dice: non sarei un astronauta senza i libri. Ecco, allora noi adesso in questo nostro tempo così strano, che non sappiamo se è più tempo a disposizione o se meno, se possiamo fare più cose o se ne possiamo fare meno, in questa difficoltà che abbiamo a contare il nostro tempo. Ecco, la lettura può essere un aiuto, può essere un salvagente. Ecco, lei ci può consigliare un libro, 2 libri che sono stati importanti proprio per farla diventare quella che lei è, come dice nel suo libro. Sì, certo, vabbè, diciamo che il mio voler diventare astronauta è nato tantissimo con le letture della giovinezza, quindi dai libri di Jules Verne ai libri di Emilio Salgari, non so mai come si dice, insomma questi libri di avventure per ragazzi. Mi ritrovavo molto in quello che diceva prima Gianluca, no? Di essere cresciuta, a quanto pare abbiamo avuto un'infanzia molto simile, anch'io sono cresciuta in un paesino, insomma, di montagna con tutte le cose meravigliose che questo ti offre, però certo non tantissime possibilità culturali. E quindi insomma i libri sono un po' la tua finestra sul mondo, no? Ti danno la fantasia, ti danno le parole, ti danno il diritto di immaginare e di immaginarti in situazioni, in ruoli, in mestieri, appunto come quello dell'astronauta, con cui altrimenti non potresti mai entrare in contatto. Comunque ecco, secondo me per un autore che mi piace sempre raccomandare, e forse anche a maggior ragione in questo momento così particolare, è Antoine de Saint-Exupéry, che da una parte è un autore molto famoso e dall'altra non lo è per niente, nel senso che tutti lo conoscono come autore del Piccolo Principe, che è un libro meraviglioso sicuramente, però lui ha scritto tantissimi altri libri sulla sua semi-autobiografici, nel senso che non sono mai direttamente autobiografici, però naturalmente è chiaro che si percepisce tutta la sua esperienza diretta dietro, perché lui era un pilota dei tempi veramente pionieristici del volo, quindi veramente gli inizi del XX secolo. Ha fatto sia il pilota civile che il pilota in tempo di guerra, e ha scritto questi libri meravigliosi che sono appunto da un lato questi racconti sul volo, e quindi questo contatto con questa situazione sempre di solitudine, perché lui veramente volava sempre da solo, al massimo in pilota di guerra il suo equipaggio a bordo, insomma un altro membro dell'equipaggio a bordo.
ma veramente proprio anche di riflessione, di contatto con la natura, con la storia, con il cielo, tantissime riflessioni sul cielo, scritte con un linguaggio molto lirico, veramente molto, molto accattivante, quindi penso che siano dei bei libri da leggere, da rileggere. Vorrei fare la stessa domanda a Samantha Cristoforetti e a Gianluca Masi. Abbiamo 2 minuti, quindi qual è la prima cosa che vorreste fare tornati alla normalità? Che poi in fondo è la domanda che le avrei fatto subito dopo che lei è scesa dalla stazione spaziale. Qual è la prima cosa che uno ha voglia di fare quando torna alla cosiddetta normalità, che in questo caso auspichiamo che arrivi il più presto possibile? Dunque, la prima cosa che mi piacerebbe fare è andare sotto un cielo davvero buio, quindi in montagna, cosa che giustamente adesso non possiamo permetterci, e da lì, ecco, ripercepire la ricchezza straordinaria di quel cielo che in queste sere urbane, pur dalla finestra, ecco, un cielo che mi manca moltissimo. Ecco, questo mi piacerebbe tantissimo fare. Samantha Cristoforetti, a lei cosa le piacerebbe fare? Poi ce n'ho un'altra ancora più bella perché non è la mia, che viene da un'ascoltatrice. Vediamo. Sì. No, penso che una delle cose che farò appena possibile sarà tornare in Italia. Io vivo all'estero, sto vivendo questo momento in Germania, vivo in Germania da un sacco di tempo, da 10 anni, da quando sono astronauta, quindi insomma questa è la mia casa, però non ho mai vissuto una situazione in cui comunque non potevo, cioè mi era proprio impedito no, di tornare in Italia. Comunque ci torno sempre regolarmente in maniera molto frequente, quindi è un po' una sensazione un po' strana questa di trovarsi sì a casa mia, però in qualche modo anche un po' in esilio, quindi insomma sarò felice quando potrò tornare a fare un viaggio almeno di qualche giorno in Italia. Allora c'è il messaggio che viene da Jessica, credo. Oddio, non riesco a vedere bene, ma insomma il messaggio è questo: qual è la sensazione più sorprendente che Samantha Cristoforetti ha provato mentre se ne stava sola, più o meno sola direi, nella stazione spaziale? Diciamo le sensazioni, cioè, non è proprio una sensazione, però diciamo i momenti più sorprendenti sono quasi sempre, per me sono quasi sempre state così delle esperienze estetiche, un po' così, queste esperienze del sublime, quando, in particolare effettivamente quando sei da sola, in quel senso, ma quella è una solitudine bella, nella cupola, che è questo modulo della stazione spaziale, con queste grandi finestre, sei lì che flutti, guardi fuori e vedi qualcosa di nuovo, di inaspettato, no? Che può essere la prima volta che vedi un'aurora dalla stazione spaziale o io dopo quasi 200 giorni, tipo dopo 199 giorni ho avuto questa esperienza che ero lassù nella cupola e a un certo punto per la prima volta, ormai non ci speravo più, vedo queste nubi notti lucenti, ci sono proprio queste filigrane sottilissime, delicatissime di nubi molto alte che sono illuminate da sotto dal sole che è appena tramontato. È una bellissima immagine per chiudere questa conversazione. Grazie Samantha Cristoforetti e grazie a Gianluca Masi e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie a tutti. Grazie.
lots of the human physiology experiments that we do on board the space station need the astronauts' blood in order to collect the data. So this morning is one of the mornings I have to do self-phlebotomy and draw some blood. Thankfully not too much this morning. So the key to doing phlebotomy in space, I think, is probably good preparation. So I think I'm ready to go. I've got my sterile gauze there so I can clean my arm, butterfly needle, and then 2 blood tubes, so not too much this morning, followed by some gauze and a band-aid, and I mustn't forget my tourniquet. So with everything ready to go, now I just need to stick myself. So I'll get the tourniquet ready to go first of all and get that on my arm. Find a good location. Thankfully I've got quite big veins, so for me it's quite easy. And then just clean the location, start at the centre, and work out. That's good. Get my needle. Check the bevel edge, get it the right way up. Bevel edge, and I've got a sharps container here as well, so I'll pop the debris in the sharps container. And then I'm ready for the stick, so nice big vein, 30-degree angle. In we go, wait till we get a flash. There's a flash there, so that's the needle in. I'm going to put a little bit of tape over just to keep that needle in the right position. Go. Keeps the needle from moving around too much, and then the first tube I have to do is this one. Tube's filling up quite nicely. Now these tubes are vacuumed, so obviously they'll be sucking the blood out. Give it about 20 seconds for the tube to fill. It looks like it's filled nicely, so I remove that tube, and then we just have to agitate them for about 10 seconds each tube. And then after 30 minutes of coagulation, these tubes will go into a refrigerated centrifuge. Second tube. There we go. Okay, that looks good. Sometimes you have tube failures and they don't draw up too much blood, but thankfully the 2 tubes have worked this morning, so I don't need any spares. What I'll do now is release the tourniquet, and then ready to withdraw my needle. Needle's out. Safe the needle, it's nice and safe, and then quick bit of pressure. Mop up any blood, thankfully not too much. And then the next thing we have to do is leave those tubes to coagulate, and then they'll go in the centrifuge. So that's it. That's 30 minutes of coagulation, so now what we need to do is put the 2 blood tubes into the refrigerated centrifuge, and then that will take about 30 minutes of spinning at 3800 RPM, and once that's happened we can put them into the Melfi, the -80 freezer. So in the centrifuge we've got a couple of counterweights there so that it's equally balanced. That all looks good. Settings are all okay, and we just need to press start. Okay, that's the centrifuge stopped. Door is now unlocked. There we have our 2 tubes. Just need to write my name and date and time on it. Okay. Ready to go over into the freezer.
So here we are in the Japanese module, the JPM, and these two blood tubes are going into this mouthie down here. And I've written on my hand the location so I don't forget. 2 Delta, drawers 3 and 4. I've put the 2 blood tubes into a small mesh bag. So number 2 Delta is in here. And before I do that, actually I'll just put on some gloves because this thing is cold, and if you touch the metal it'll give you an ice burn. So some gloves here. Okay. Open the door. Two Delta. And 3 and 4 will be in here. That's all done, and those blood tubes will then return on a SpaceX vehicle at some point in the future. My name is Anne McLean, and I'm an astronaut here on board the International Space Station, or ISS. It's so nice to have you on board today. And today, I want to tell you about very interesting facts about the space station. So Paxi, when you look around the space station, you can see that we have quite a lot of room. We can pass each other easily, and we can work fully stretched out. In fact, the ISS is the largest man-made object ever built. The inside area of the station where we live and work is as big as a jumbo jet, and it weighs 420 tons. That's the equivalent of 350 normal cars. The station is enormous. Now, space station needs to be big to accommodate all of the astronauts and all of the experiments that we do. More than 200 people have visited the ISS from 15 different countries, and humans have lived on ISS continuously for 19 years. The first part of space station was launched in 1998, and the first humans arrived in 2000. Even though the space station is so big, the ISS is moving through space at 28,000 kilometers an hour. With this speed, we go around the whole Earth in 1.5 hours. And you know what that means, Paxi? We see 16 sunrises and 16 sunsets every day. The station is a very impressive construction, but it has not been cheap. In fact, it's the most expensive object ever built by humans and has been estimated around $120 billion. For this money, you could build 6 tunnels between France and England, or 80 of the tallest buildings on Earth. Or you could host the Olympic Games 3 times. Speaking of Olympic Games, the Olympic torch made its way to the space station and went on a spacewalk. Now, the torch is an international icon of cooperation, but of course it had to come out without its flame because that would be very dangerous up here in space station. The torch was sent in 2013, along with new supplies, which brings us to my next fact. Paxi, we need approximately 7 tons of supplies to support 3 astronauts for 6 months here aboard space station. That's a lot of stuff, and this is despite the fact that we recycle air and water. Now, like a house on Earth, the space station also needs energy. The ISS is powered by giant solar panels. If you put them all next to each other, they're as big as 8 basketball courts. The solar panels constantly rotate to catch as much sunlight as possible. The energy from the solar cells must be transported to the different parts of the space station. Now that's a long way, Paxi. In fact, for this, the ISS requires 13 kilometers of wires. To get a sense of that length, that would be like climbing the tallest building on Earth 15 times. Now, the space station is very important, but it's also very complex. We have 52 computers monitoring our systems, which monitor over 350,000 sensors.
all to make sure that space station is operating normally, our experiments are functioning properly, and that we're living here safely. So Paxi, I hope that you see that this space station is an amazing place in so many ways, but it also requires a lot of logistics and planning to run smoothly. It really is a place of world records. Paxi, I hope to see you back on the space station soon. What are we going to talk about next time? Bye. Every morning I wake up, I wonder what I'm going to do. And also, I wonder who I am and who I'm going to be. One may think it's hard to focus on yourself in such a different context, a context out of this world. Well, it's not. It comes quite natural indeed. Who am I? A spaceman? A French astronaut? No, I'm a man. Together with other men and women on a trip of discovery. And like every trip, it leads to discover yourself more than other places. And for some reason, it takes all of this technology for us to come up here and understand the simplicity of things. The Earth, the cosmos, and life itself as a unity. And from here it's really difficult to understand borders, wars, and hate. Sometimes these thoughts are a bit overwhelming, at least until you go to sleep again. Earth is our home, a planet like no other. From space, Earth-observing satellites capture images of our beautiful planet. They offer us a unique perspective of our world. These astonishing images tell us stories. They teach us about the environment. They show us how our planet is changing. We can learn about the intricacies of our world from high above it. Join us every Friday for an 800-kilometer high tour of our magnificent planet. Discover Earth together from space. And welcome back to Earth from Space. Today the Copernicus Sentinel-2 mission. Hi, I'm Ramina Person. I'm Maria-Andrea, and welcome back to Earth from Space. Food is something
that's really underestimated down here in the ground. Like people go like, oh yeah, I'm going to fly to space. I don't care what food I take. It's not bad. Well, you start caring about that 1 month into the mission, and then if you made the wrong decisions, it's a hard remaining 5 months. This is mainly to trigger my memory for the food that I already had, and now I can make the choices based on how I remember them. And then there's a few new ones in between. For them, I have to sort of guess. There's still debate if the taste actually changes the actual taste buds, if people perceive taste differently. My personal opinion is we don't. I think it's the same, but the cravings change, and that is really hard to predict. Right now, I might not care so much for broccoli and cauliflower, but up there, I really liked it. Because it's pretty protein loaded. What we have a lot of meats, and then I tried to add anything that reminds me of something green. Let's put it that way. I mean, those beans they don't resemble beans a lot, but they actually taste really nice. Oh, we didn't have blueberries last time, right? We had raisins. That stuff is awesome. Last time I got a few Russian bonus containers. They also have very, very good food. Their food is more succulent, like they have more grease in there, also more spices, also more salt, which is not so good for the bones. So I tried not to eat so much of it. The American food or the European food is more healthy, I would say. But once in a while, it's really satisfying to just open a can of this really succulent, savory Russian food, and I absolutely enjoyed it. It's really good. On my last expedition, we tried to have the meals all together. The US crew, European crew together, we always had meals together when we could. And then on the weekends, we would gather, like the 6 of us. Either the Russians would invite us to their segment, or we would invite them. And then we have the big table, and everybody brings something together, and it's kind of this medley. That's important. Those are the relaxation moments. You can take a time, you put music on, and you chat about how your week went. And it's the last thing that I have for today, after a successful tasting of 48 items.
5, 4, 3, 2, 1, go! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur cette tranche francophone de ce live à l'occasion de l'événement Space Connect Us. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien confinés chez vous comme il faut et que vous vivez ça bien. Comme on a une tranche d'une demi-heure, je ne vais pas me perdre en introduction, je vais tout de suite présenter nos invités. Donc Samantha Cristoforetti, bonsoir. Vous êtes ingénieur, pilote de chasse et astronaute italienne. Vous avez été à bord de l'ISS de novembre 2014 à juin 2015. Jean-François Clervoy, bonsoir. Vous êtes ingénieur astronaute français. Vous avez effectué 3 missions avec la NASA, donc en 94, 97 et 99. Et dans la dernière mission en 99, vous avez notamment participé à réparer Hubble en l'attrapant avec le bras articulé de la navette et en le relâchant sur son orbite ensuite. Et nous allons avoir dans quelques instants Thomas Pesquet qui va nous rejoindre. Et donc Thomas Pesquet, ingénieur pilote astronaute français qui a été à bord de l'ISS entre novembre 2016 et juin 2017. Alors, ma première question, qui est une question on va dire un peu évidente, c'est l'entraînement que j'imagine très très complet des astronautes vous prépare en tout cas à vivre confiné dans un des milieux, on va dire simplement, les plus hostiles de l'univers. Donc, comment est-ce qu'on vit ce confinement quand on est astronaute? Comment est-ce qu'on s'y prépare, notamment physiquement, mais psychologiquement également? Samantha, par exemple. Bonsoir à toutes et à tous. Je pense qu'il y a 2 aspects. Il y a l'aspect, on peut dire, de l'isolation. Donc, le fait qu'on est loin de sa famille, de ses amis, on n'a pas ce contact physique. Et après, il y a l'aspect de vivre ensemble, son équipe, dans une ambiance qui est quand même assez grande, la station spatiale est assez grande, mais pour un temps assez prolongé. Dans mon cas, le cas de Thomas, à peu près 6 mois. Et donc, pour l'aspect, disons, de l'isolation, en fait, on ne s'y prépare pas trop, c'est plutôt qu'il y a beaucoup de supports. Il y a des équipes de support psychologique qui nous aident à faire ainsi qu'on ne se sent pas isolé. Donc, ils préparent pour nous, ils organisent des occasions d'avoir de parler avec nos familles et de se voir comme nous maintenant, au moins une fois par semaine, à peu près pendant 1 heure. Mais après, on peut envoyer des emails, on peut vraiment donner de coups de fil à tout le monde sur la planète. Donc, on a vraiment plein d'occasions de se sentir quand même en contact. Et ça, je pense qu'on peut le faire aussi maintenant pour les gens qui sont, pour nous tous maintenant, on est tous chez nous, sauf les gens essentiels qui doivent aller travailler. Et donc ça, on peut quand même tous le faire. Et après, la partie vivre ensemble, et ça, on pourra peut-être en parler dans notre petite demi-heure. Il y a quand même des stratégies pour faire ainsi qu'on ne s'énerve pas l'un l'autre, ou si on s'énerve l'un l'autre, on va en discuter, on va en parler, parce que ça doit être vraiment une expérience plaisante, agréable pour tout le monde. Très bien, merci. Alors, Jean-François, de votre côté, vos missions étaient plutôt, entre guillemets, courtes. Elles n'étaient pas courtes parce que c'était à chaque fois 8, 9 ou 10 jours autour de cette durée-là. Est-ce que la préparation au confinement est différente dans ces cas-là? En fait, comme Samantha le disait, lors de la préparation, on s'entraîne dans des simulateurs qui reproduisent fidèlement les volumes de notre futur habitat dans l'espace. Alors, le confinement, il est fonction de plusieurs facteurs que je complète, donc ceux qu'a déjà cité Samantha. Ça dépend du nombre de personnes, du volume disponible et de la durée. La station est grande, mais ce sont des vols de 6 mois. La navette spatiale offre l'équivalent d'une pièce de 12 mètres carrés pour 6 à 7 personnes pendant 10 à 15 jours. Le Soyouz, c'est encore plus petit. Donc, dans la navette spatiale, c'est vrai que nous sommes vraiment les uns sur les autres. Et je me souviens que dans le simulateur, on se gêne parfois. Mais grâce à la pesanteur, l'impression de confort est virtuellement augmentée par rapport au réel volume qui est tout petit. Mais c'est surtout le fait de s'entraîner ensemble dans des simulateurs qui reproduisent le même volume qui fait qu'on s'habitue à ce volume réduit. Et bien sûr, nous sommes occupés selon un plan de vol. Là, j'ai par exemple ici un plan de vol. Le plan de vol permet de définir qui fait quoi, quand, en termes de travail. Et comme disait Samantha, à côté, il y a la vie. Et pour la vie, il faut se partager les ressources et le temps, parce qu'il n'y a pas une douche par personne, il n'y a pas un endroit pour manger par personne. Donc après, il faut qu'on s'entende entre nous, mais on va en parler.
Merci. Et alors Thomas, justement, avant qu'on lance le live, on en parlait un petit peu pendant qu'on préparait. Vous nous avez parlé aussi des différents exercices, on pourrait appeler, de préparation pendant l'entraînement. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2-3 mots? Samantha? Alors Thomas, en tout cas Thomas, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous avez mute le micro. Bon, non. Ah, non, on l'a pas, on n'entend pas. Donc, Samantha, du coup, j'imagine que vous avez eu un entraînement similaire. Donc, il y a, je crois, des espèces d'exercices qui peuvent se faire dans des milieux un peu particuliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est ça. On les appelle un peu les ambiances analogues, je pense, j'espère que c'est ça en français. Dans des situations, des endroits qui sont à peu près similaires, qui causent le même type de stress, le même type de difficulté qu'on aura potentiellement sur la station spatiale, quand, encore une fois, on doit habiter, travailler ensemble pendant une période très longue. Et comme nous tous maintenant, on ne peut pas sortir, évidemment. Et celui spécialement que moi j'ai fait, auquel j'ai participé, ça s'appelle Nimo. Et en fait, j'ai habité pendant 10 jours avec une équipe de 6 personnes dans ce cas-là, un très petit habitat, là c'était vraiment très petit, sous la mer, à peu près à 20 mètres sous la mer, en Floride. Et on descend et on reste en saturation. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas remonter, c'est très dangereux parce qu'après, à la fin de la mission, il faut faire une décompression de à peu près 17 heures. Et donc, une fois que tu es là et tu as passé la première journée, tu n'as aucun moyen de remonter en surface et tu restes là, pour nous c'était à peu près 10 jours, à simuler une mission spatiale. Donc, la vie est un peu organisée comme une mission sur la station spatiale avec un programme de rôle, des sorties sur le fond de la mer, comme si on faisait des sorties hors de la station spatiale. Et ça, c'est vraiment, je pense, très utile vraiment pour pratiquer un peu ces habitudes, ces façons de faire et de communiquer qui t'aident quand tu dois vraiment te partager un volume très petit. Parce que effectivement, moi, je me fais pas mal de soucis en ce moment pour les gens qui sont en train de vivre ces moments de confinement dans des appartements très petits. Hein. Ça fait une grande différence si on a une grande maison ou si on a peut-être une famille avec plusieurs enfants dans un appartement très petit, peut-être sans balcon. Je pense que ça, c'est les gens qui sont le plus stressés peut-être en ces moments. Et là, il faut activement trouver des stratégies. Donc, d'un côté, il faut accepter que c'est très normal, que ça soit stressant. C'est pas parce qu'on est des mauvaises personnes, c'est parce qu'on est des personnes, des êtres humains. Donc, c'est absolument normal. Donc, accepter que c'est dur, que c'est difficile. Et donc, tous ensemble, essayer de trouver des stratégies pour que ça marche à peu près bien pour tout le monde. Très bien, merci. Alors, pendant qu'on est en train de résoudre le problème technique qui fait qu'on n'entend pas encore Thomas, je sais pas si... On n'entend toujours pas. Ah, si, là, c'est Thomas, voilà. Nickel, c'est parfait. Ouais. Alors, moi, Thomas, je ne vous vois pas, mais j'ai vu les gens qui sont derrière dans les coulisses, qui règlent tous les détails techniques, me disent qu'on vous voit. Donc, Thomas, alors je précise... on m'entend, tout va bien. Voilà, mais après, par contre, c'est bon, ça y est, je vous vois. Donc, bonsoir. Malheureusement, en plus, il va falloir que vous nous quittiez, je crois, dans quelques minutes, vers 19h15, parce que vous avez d'autres obligations qui arrivent. Malheureusement, ouais. Donc, alors, j'ai une question pour vous, mais qui s'adresse également, qui s'adresse, je pense, à tous les astronautes. C'est, je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'ISS que quelqu'un arrive dans l'ISS avec un rhume ou avec une angine ou avec quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer sur place quand ça arrive et comment on se prépare sur Terre pour essayer au maximum que ça n'arrive pas? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Il y a des procédures de quarantaine. Hein. On parle beaucoup de quarantaine médicale et de contagion en ce moment. C'est évidemment un gros souci pour les astronautes. On ne voudrait pas emmener à bord de l'ISS un virus, quelque chose d'un peu virulent, parce qu'ensuite on est quand même en circuit fermé, donc on a du matériel médical, on a de quoi s'en débarrasser, mais ça va être quand même un peu compliqué, on risque de se le refiler entre nous pendant assez longtemps, parce qu'on peut pas évidemment s'isoler totalement. Donc on se met en quarantaine 2 semaines avant le décollage, et c'est pour ça qu'on voit ces images où on parle à nos proches à travers une vitre en général, on peut pas avoir de contact physique, on peut juste échanger à travers une vitre. Ça dure 2 semaines, on est dans un environnement qui est, encore une fois, c'est une quarantaine un peu
de luxe, j'ai envie de dire. Je rejoins ce que disait Samantha. Il y a des gens qui aujourd'hui sont dans une situation difficile. Nous, c'est dans un endroit fermé, donc on peut quand même aller faire un petit jogging dans le parc. On a quand même notre chambre à nous. On a tout ce qu'il faut pour vivre de manière confortable. Mais quand même, on est coupé de la vie normale. On est mis sous cloche. On est isolé pendant 2 semaines. 2 semaines, c'est la durée dont on parle aussi beaucoup pour le coronavirus. Donc voilà, on prend les précautions nécessaires pour pas amener avec nous de virus à bord de la station spatiale. On est aussi désinfecté, tout le corps désinfecté avant de monter dans le Soyuz, donc c'est une procédure un peu spéciale, mais c'est à ce prix-là qu'on garantit la sécurité médicale des astronautes. Merci. Et alors, justement, je viens de perdre ma question, mais elle va revenir très vite. Oui, voilà. Donc, pour les gens notamment les gens, que ce soit des jeunes ou des personnes plus âgées qui vivent seuls, les étudiants qui vivent seuls dans un studio d'étudiants, dans une chambre d'étudiants, ou alors simplement les gens qui vivent seuls dans des petits appartements ou même dans des grands appartements, quels seraient vos premiers conseils, je dirais, pour ne pas tourner comme un lion en cage, quoi? Ouais, je pense que c'est effectivement difficile et toutes les situations sont un peu différentes les unes des autres, mais je pense que ce qui est important, c'est ce qui nous arrive à nous quand on part dans l'espace, et on est en mission, quoi. Il y a vraiment, c'est pas juste un confinement pour le plaisir, on a un travail à faire, ça implique le confinement, mais c'est vraiment un travail à réaliser, on est en mission. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. Nous, quand on est dans notre confinement à bord de la station spatiale, on fait confiance à des milliers de personnes, des centaines au sol, des ingénieurs, les techniciens qui, eux, assurent le bon fonctionnement et vont faire en sorte que la mission se passe. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. Notre mission à nous, aujourd'hui, à tout le monde, enfin la majorité des gens, c'est de rester chez soi. C'est ça qui est important. C'est pas juste comme ça, c'est parce qu'on a quelque chose à faire. Quelque chose à faire, c'est d'empêcher la propagation du virus. On est en mission. Et puis, il faut faire confiance en même temps à tous ces gens qu'on peut pas voir, mais dont on entend parler et qui, de l'autre côté de notre isolation, eux font leur boulot pour que tout se passe bien. Donc vraiment, le premier conseil, c'est peut-être un état d'esprit. C'est que voilà, on est en mission. On a un but. C'est pas quelque chose qui a pas de fin. C'est pas quelque chose qui est suspendu comme ça dans le temps. C'est une mission avec un but précis, et c'est ça qui est important. Merci. Alors Jean-François, justement, vous, comme à peu près 1 milliard de personnes, je crois, sur Terre actuellement, vous êtes confinés chez vous, j'imagine. Et donc, du coup, est-ce que vous avez un planning? Est-ce que vous vous organisez des choses pendant la journée, justement, pour je dirais, garder des journées structurées, pour pas d'un coup se réveiller en se disant, mais je sais plus quel jour de la semaine on est? Ou est-ce que vous en profitez un petit peu pour peut-être relâcher la pression, la tension, je ne sais pas? Oui, effectivement. Enfin, comme le disait Thomas, il y a la mission globale et pour atteindre la mission, il y a des sous-missions, il y a des sous-objectifs. Et par exemple, je profite de ce confinement en fait pour ranger avec Laurence, avec ma femme. On a décidé de ranger la maison, on fait le tri et ça va nous permettre de rendre la maison peut-être encore mieux habitable. Bien sûr, il y a des périodes où je lis, des périodes aussi où je pratique du sport. Et puis c'est très important aussi de s'informer. Lorsqu'on est en mission, on s'informe pour se maintenir au courant de l'état de notre vaisseau, c'est pareil, de la maison et puis de ce qui se passe à l'extérieur, et aussi pour garder des relations avec nos proches, et notamment, comme disaient Thomas et Samantha, penser à ceux qui sont à la fois seuls et dans des petits logements. Donc il faut appeler les amis, les proches, être solidaires avec ceux qui ont un confort moindre que le nôtre. Merci. Et alors, justement, donc maintenant, c'est une question, là, je vais m'adresser maintenant à Samantha, mais pareil, c'est une question pour vous trois. C'est quand vous vous retrouvez donc pendant une période loin de vos proches, comment est-ce que vous vous organisez pour vous le vivre bien, mais également pour que vos proches le vivent le mieux possible? Je pense que ce qui est très important, c'est d'essayer de faire ainsi qu'eux, ils puissent vivre un peu cette aventure avec nous. Donc, partager le plus possible quand on a ces conversations. Le fin de semaine, c'est avec vidéo, donc leur montrer la station spatiale, leur montrer un peu ce qu'on fait. Et évidemment, de l'autre côté, être intéressé et rester partie de leur vie. Donc, le partenaire, les enfants, poser plein de questions pour savoir ce qui se passe, pour qu'ils n'ont pas l'impression qu'on fait plus partie de leur vie. Donc, ça, je pense que c'est important. Mais pour les gens, et spécialement les gens qui vivent toutes seules en ce moment, je pense que c'est vraiment important de se faire... de se prendre des rendez-vous, de se prendre de petites obligations, de se dire, bon, on s'appelle, je sais pas, vendredi à 11h, le
trucs comme ça, parce que sinon, je pense qu'on tombe, ça dépend un peu du caractère de chacun, mais il y a certains types de personnes, moi je pense que je serai une comme ça, on tombe un peu dans la fainéance sociale, tu vois, parce que moi, je sais pas, j'aime bien lire mon livre toute seule, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est un peu risqué, il faut quand même faire un effort, peut-être s'efforcer, se faire un planning, de dire, non, tous mes amis, je les appelle quand même régulièrement, parce que sinon, pour les gens qui vivent tout seuls, je pense que c'est un peu à risque effectivement d'isolation sociale. Merci. Alors Thomas, donc vous allez devoir nous quitter dans une minute. Je vais juste avoir une dernière question. Là, en ce moment, vous êtes confiné, mais est-ce que vous continuez l'entraînement d'une certaine manière ou est-ce que vous êtes, on va dire, un petit peu en vacances? Non, alors je suis pas en vacances, on a pas mal de travail. Je sais que Samantha est dans le même cas à faire à la maison. On a la chance de pouvoir faire du télétravail et quelque part, moi, ça me donne des grandes plages de temps que d'habitude j'ai pas dans ma vie d'astronaute. Donc, on écrit des documents, on travaille sur des projets. Mais pour ce qui est de l'entraînement en tant que tel, pour ma mission qui va arriver l'année prochaine, a priori, en fin d'année prochaine, pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by. Évidemment, tout le monde a les mêmes problèmes partout sur le globe. Donc, vous imaginez prendre l'avion aujourd'hui pour aller à Houston, c'est pas vraiment possible. Partir de Houston pour aller à Moscou, puis au Japon, ça l'est encore moins. Donc, on attend que la vague soit passée. Évidemment, pour l'ISS, l'exploitation quotidienne continue. Les gens du centre de contrôle vont au travail tous les jours pour faire en sorte que la station continue à voler, que le programme scientifique et les astronautes à bord continuent à faire leur travail. Mais pour moi, pour l'instant, c'est une petite parenthèse, on va dire. Ça a retardé un petit peu le départ. Je devrais être à Houston en ce moment même. Finalement, on s'est donné rendez-vous au mois de juin. On espère que la situation se sera améliorée. Et puis, si elle s'est pas améliorée, on va se décaler. Le but, c'est évidemment de maintenir le timing des vols. Le projet de l'ISS est plus important que mon vol à moi, que n'importe quel vol individuel. Mais on va essayer aussi de pas mettre en danger les gens et puis de faire ça correctement. Ouais. Merci Thomas Pesquet, je vous dis bonsoir parce que là je pense qu'on a même dépassé l'heure, on va devoir vous Merci laisser à partir. vous. Bonsoir à tous. Salut Jean-François, salut Samantha. Au revoir à tous. Bye, Thomas. Bye. Et donc du coup, je suis en train de dire parce qu'on a récupéré un paquet de questions évidemment que les internautes ont posées. Et alors notamment, voilà, il y a une question qui revient régulièrement. On a déjà assez répondu à ce sujet, mais je pense qu'on peut plus détailler peut-être une question pour vous, Jean-François. Comment est-ce qu'on fait pour garder le moral et la forme physique pendant le confinement, que ce soit évidemment pour les astronautes dans l'espace, mais aussi pour le milliard donc d'humains actuellement confinés dans un autre vaisseau spatial qui est notre planète? C'est de réussir chaque jour à accomplir certaines tâches qu'on s'était données pour le jour même. Je pratique aussi en partie le télétravail, je me donne des tâches à accomplir, certains textes à écrire, et lorsque je les ai écrits, je suis satisfait parce que j'ai accompli ma tâche du jour, et cette tâche, elle fait partie de plusieurs tâches qui vont me permettre, sur la durée, d'atteindre ma mission donnée en télétravail, par exemple. Pour ranger la maison, telle pièce sera complètement rangée, mais bien sûr, derrière, la mission, c'est, à titre individuel, de contribuer à cet arrêt du coronavirus le plus rapidement possible. Mais je crois que c'est important, c'est se donner un planning de tâches, certaines de travail, de sport, d'autres de distraction, et puis s'y tenir. Et quand on s'y tient, c'est comme le footing. Vous savez, parfois on n'a pas envie d'aller courir, mais on sait que c'est important. Et puis quand on revient du footing, on est content parce qu'on l'a fait. Donc voilà, il faut occuper le temps en se définissant une stratégie, comme disait Samantha, et après s'y tenir. Et quand on accomplit avec succès une tâche, quelle qu'elle soit, eh bien, il y a une satisfaction qui est rewarding, qui nous permet de nous sentir mieux et qui nous donne envie d'aller plus loin et de s'en donner d'autres. Vous m'entendez? Samantha, tu m'entends? Oui, maintenant oui, j'ai eu un moment de problème technique là, mais maintenant ça va.
Apparemment, c'est seulement quand mon micro est on que je vous entends et que vous m'entendez. Samantha? Moi, je t'entends, Jean-François. Bruce? Mais moi, j'entends pas Bruce. Moi Tu non plus, j'entends pas Bruce. Bon, Samantha, on peut parler en attendant que Bruce revienne, si tu veux. Ben là, Samantha, je ne t'entends plus. Ah ouais, j'étais en mute. Ouais, on n'entend pas. Oui, Samantha, Jean-François, par exemple. alors, ce qui est contradictoire, c'est que nous avons conscience d'être dans un volume confiné, un petit volume, pour accomplir une tâche. On ne ressent pas du tout le fait qu'on est contraint. Parce que dès qu'on colle le nez au hublot, qu'on regarde dehors, on a l'impression qu'on est au milieu d'un volume infini. Et on est tellement bouleversé, ému devant la beauté, l'unicité, la finitude de notre planète Terre, qu'on réalise que l'humanité est confinée à cette planète, et pour des siècles et des millénaires encore. Donc, en fait, ce qu'on vit chez nous en ce moment, c'est ce que vit en fait l'humanité à l'échelle de la planète Terre, et c'est très important qu'on gère, on pense à faire la comparaison entre notre vaisseau et la planète Terre. Notre vaisseau, on est les champions dans l'espace de l'anti-gaspillage, du recyclage, on sait comment fonctionne notre vaisseau, comment l'utiliser, et on se dit il faudrait faire la même chose avec la Terre. Et d'ailleurs, l'Agence spatiale européenne est l'agence spatiale championne qui a la plus belle panoplie de satellites étudiant comment fonctionne le système Terre, océan, atmosphère, les glaces, les forêts, comment l'utiliser, ne pas dépenser plus de ressources chaque jour que ce qu'elle nous donne. En fait, on se sent, quand on revient, on se sent comme membre d'équipage du vaisseau spatial Terre. Tous les humains devraient ressentir ça, et au quotidien, chacun à son niveau, faire ce qu'il faut pour que ce vaisseau spatial Terre, qui nous confine pendant encore très longtemps, eh bien, nous transporte le plus loin dans le futur, pour le meilleur. Samantha? Non, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-François. De l'autre côté, je pense que la plus grande différence, c'est évidemment que nous, on choisit d'aller sur la station spatiale, on s'y prépare, on est ravis d'y être, évidemment, c'est le rêve de notre vie. Et les confinements que des milliards de personnes sur Terre sont en train de vivre maintenant, ben, on ne l'a pas choisi. C'est un peu tombé sur nous d'une façon inattendue. Et donc, quand tu pars pour quelque chose que tu t'attends, pour lequel tu t'es préparé, ben, justement, tu t'es préparé sur la station spatiale, tout est organisé pour cette vie de confinement. Et donc, je pense, nous, on est encore tous, ça fait pas longtemps que ça a commencé, mais on est dans une phase de transition. Et je pense, moi, les conseils que je peux donner aux gens, ben, personne ne sait combien ça va durer. Peut-être que ça va durer pas très longtemps, mais peut-être aussi que ça va durer très longtemps. Donc,
Je pense que c'est pas très utile en ce moment-là de faire un espèce de compte au rebours dans la tête et penser dans 2 semaines ça sera fini, dans 3 semaines ça sera fini, parce qu'on ne le sait pas. Et donc je pense que c'est mieux de penser que c'est une nouvelle normalité. Ça, c'est la nouvelle normalité, et d'organiser sa vie autour de ça pour faire ainsi que cette nouvelle normalité, ça soit la moins désagréable possible ou même la plus agréable possible. Et après, quand ça sera fini, mais on ne sait pas quand. Donc, ça vaut le coup, je pense, d'investir du temps, de ressources, de la pensée pour s'organiser autour de cette nouvelle normalité. Et alors, ça sera un peu comme nous sur la station spatiale, on n'en souffre pas parce que c'est notre normalité et c'est tout organisé autour de ça. J'ai une question pour Samantha. Parce que lors de certains de mes vols spatiaux, la mission a été étendue d'1 ou 2 jours. On était très heureux à bord. Mais dans ton cas, Samantha, depuis plusieurs mois, tu avais une date de retour prévue. Quand on t'a demandé de rester plus longtemps, comment tu l'as ressenti ? Moi, honnêtement, j'étais très contente parce que j'étais très contente à bord et donc ça me faisait plaisir de rester un peu plus longtemps. Mais en général, ce qu'on entend toujours, parce que c'est pas forcément toujours le cas, il y a parfois aussi des astronautes qui sont bien contents aussi de revenir après 6 mois et pour eux, si on leur dit tu vas rester 1 mois en plus, c'est pas terrible. Ça dépend aussi de la situation familiale. À l'époque, j'avais pas d'enfant, maintenant j'ai une petite fille, donc ça change aussi un peu. Et donc c'est pour ça que je dis, c'est mieux de pas avoir en tête une date, de penser en 2 semaines ça sera fini, parce qu'après c'est vraiment la grande déception. Si en 2 semaines c'est pas fini, ça continue. Donc personne en ce moment dans le monde sait combien de temps ça va durer. Donc je pense que c'est mieux d'avoir aucune date en tête, de le prendre comme c'est mon nouveau normal. D'accord. Alors moi j'ai une question, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé là au cours de cette demi-heure, enfin des 25 minutes qui sont écoulées du confinement, parce que c'est vrai que les astronautes, le confinement c'est quelque chose qu'ils connaissent et que ça parle donc à énormément de gens actuellement. Mais de la même manière que derrière chaque astronaute, il y a des centaines de personnes qui travaillent au sol, il y a actuellement des gens qui ne sont pas confinés. Parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui travaillent justement pour nous permettre de rester confinés dans des bonnes conditions, donc que ce soit le personnel médical, les gens qui travaillent dans l'alimentaire, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut... parce que eux-mêmes doivent vivre leur situation de façon très particulière actuellement. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil quand on a l'entraînement que vous avez eu, par exemple, Jean-François ? Je pense que, c'est une bonne chose que certains continuent à travailler, c'est important. On pense au personnel soignant. On peut comparer celui qui sort à celui qui fait une sortie dans l'espace. Nous, astronautes, sommes formatés comme problem solver. On travaille dans des vaisseaux très complexes, donc il y a régulièrement une petite panne ici ou là, parfois des grosses pannes. Il y a des stations spatiales qui ont connu des pannes très importantes. Et donc, on a une formation, une éducation à toujours faire attention à la sécurité. Nous ne sommes pas des casse-cous, nous avons quelque part le goût de l'aventure, mais nous respectons les règles de sécurité. Et lorsque vous sortez dans l'espace, alors ça n'a pas été mon cas, mais j'ai été entraîné pour mon 2e vol, donc j'ai testé mon scaphandre dans des chambres à vide, tout l'entraînement. On a des procédures qui renforcent encore la sécurité lorsqu'un astronaute est à l'extérieur en scaphandre. Donc je pense que ceux qui vont au travail, il n'y a aucun problème, à condition qu'ils respectent les règles qui sont encore plus strictes que celles qu'on a à l'intérieur de notre logement quand on est en famille, entre personnes qui ne sont pas contaminées, qui n'ont pas à s'isoler entre elles. Donc sortir faire ses courses, sortir aller travailler, c'est possible, c'est totalement sûr, à condition de respecter les règles. Et c'est dans cet état d'esprit, je pense, qu'il faut avoir dans le confinement actuel lorsqu'on veut sortir. Samantha, un complément peut-être ? La première chose que je sens une énorme gratitude et admiration pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les médecins, les infirmières, mais vraiment aussi, tu le disais, dans les supermarchés qui font aussi qu'on peut encore aller faire des courses. Ce sont vraiment des gens ceux qui risquent le plus en ce moment. Et donc, il faut vraiment, je pense qu'en société, on a vraiment une dette énorme vers ces personnes en ce moment. Peut-être le
petit mot d'avis. Dans le monde spatial, aux astronautes, on apprend un peu de ce qu'on appelle un peu les soft skills, dans ce qui n'est pas des trucs forcément techniques, mais ce qui te permet de bien travailler dans une équipe, de bien travailler toi-même. Et donc, il y a c'est un mot que je connais en anglais, qui c'est self-care. Donc, t'occuper aussi de toi-même. Donc, évidemment, il y a la mission, il y a l'équipe, il y a plein de tâches qu'il faut faire, mais ça fait partie aussi de tes devoirs, de t'occuper de toi-même, de t'écouter aussi. Donc, je pense que les grands risques en ce moment, surtout pour le personnel médical, c'est un peu d'oublier soi-même, ce qui est absolument normal. Il ne faut pas le faire parce qu'on a besoin de tout le monde. Et donc, si on oublie soi-même, à un certain point, on craque et on n'est plus disponible pour supporter. Oui, un peu. N'oubliez pas de s'occuper aussi un petit peu de soi-même. Un peu comme dans les avions de ligne où on dit toujours à l'adulte de s'équiper du masque à oxygène avant de le mettre sur l'enfant. S'occuper de soi pour être assez fort pour s'occuper des autres après. Ouais. C'est juste. J'allais vous demander, parce qu'on arrive au terme de cette demi-heure, j'allais vous demander un dernier mot, mais je trouve que c'est un très beau, un très joli dernier mot, à moins que vous ayez quelque chose encore à ajouter, l'un ou l'autre. L'antenne est à vous, si vous avez quelque chose encore à ajouter. Moi, je voudrais juste rajouter, comme au sein d'un équipage où on sait que le succès de la mission de chacun dépend aussi du succès de la mission des autres, on est tous interdépendants. Si on développe ce sens de la solidarité et de l'interdépendance, si on joue tous le jeu, en se considérant en mission, comme disait Thomas tout à l'heure, en s'organisant, comme le disait Samantha, eh bien, on sortira de cette crise et on pourra célébrer le succès de la mission. Mais pour le moment, restons concentrés, respectueux, travaillons au maximum, ceux qui peuvent chez soi, ceux à l'extérieur, et puis pensons aux autres en appelant au téléphone tous ceux qui sont seuls ou moins bien confinés dans des conditions moindres. Et j'étais très content de partager cette séance avec vous et d'avoir revu Samantha aussi souriante et en forme. Moi, j'étais parfaitement honoré de participer à ce live. J'invite d'ailleurs les gens qui nous regardent, que je remercie de nous avoir suivis jusque-là, à revenir s'ils le souhaitent. Le live reprendra à 20h en anglais, cette fois-ci, avec d'autres invités. Et voilà, il y aura plein de choses très intéressantes. Encore une fois, donc merci Jean-François Clervoy et merci Samantha Cristoforetti. Merci à vous, merci voilà. Jean-François, merci Brice. Et j'espère donc à très bientôt, dans de meilleures conditions peut-être. Et pour les gens qui nous regardent, restez stay safe comme on dit, donc protégez-vous bien pour protéger les autres. Merci. Okay, thank you very much. We are offline. That was absolutely great. Thank you very much to
Hello everyone, I'm Mr. Astronaut Luca Parmitano, and I'm sending you this message straight from the International Space Station. We all need to do exercise and eat the right food to stay fit, healthy and strong. Training like an astronaut is a great way to do this. When astronauts like me live and work in space, we float, and it's very easy for us to move around the space station. On Earth, your body is always working against gravity, but in space, we have much less gravity, so my muscles become weaker because I'm not using them as much. That means I need to exercise for 2 hours every day just to stay fit. But exercising can be very different on Earth than it is in space. Let's have a look at how some of the exercises we will be doing for Mission X are different in space compared to Earth. The first exercise is called the Commander Crunch. Can you spot the difference? Commander crunches are important for improving strength in the abdominal muscles as well as your back muscles, which help to protect your spine. We can use the same machine on the ISS, called ARED, for doing many other exercises, including press-ups. How are press-ups different on Earth and in space? Repeating this exercise will improve your upper body strength, especially in your arms, shoulders, and chest. You use these muscles together with your abdominals and back for movements like swinging, throwing, for example, to game a game of catch with a ball. This game isn't so easy for astronauts. Another exercise we like to do a lot on the space station is cycling. Can you spot the difference between cycling on Earth and in space? Cycling is a great way to improve your stamina and keeps your heart and lungs healthy. It works muscles in your legs and the back. But cycling is also a fast and eco-friendly way to travel. So cycling doesn't just help to keep us healthy, it keeps planet Earth healthy as well. Let's take a look at the final exercise, the space rock and roll. How many differences can you see here? Well, that one obviously is our favorite exercise. Practicing somersaults helps to improve coordination, flexibility, and balance. These skills are useful for many sports like gymnastics and dancing. I enjoy dancing myself, but it is challenging to dance in microgravity. There are many different exercises and sports you can do to improve your fitness and have fun, just like us astronauts. Some activities are more difficult to do on the ISS, but sometimes we try to do them anyway. I hope you will all join me to train like an astronaut. Remember, keep fit, eat healthy, and go Mission X. Earth is our home, a planet like no other. From space, Earth-observing satellites capture images of our beautiful planet. They offer us a unique perspective of our world.
These astonishing images tell us stories. They teach us about the environment. They show us how our planet is changing. We can learn about the intricacies of our world from high above it. Join us every Friday for an 800-kilometer high tour of our magnificent planet. Discover Earth together from space. And welcome back to Earth from Space. Today the Copernicus Sentinel-2 mission. Hi, I'm Romina Pers. I'm Mariangela de Gusto, and welcome back to Earth from Space. Hello, it's almost time to go to sleep here on ISS, so I thought I would show you where we actually sleep. 4 of us sleep here in Node 2, and 2 more crew members have their sleeping stations in the Russian segment. We have 2 crew quarters on the walls, so to speak. One is up there on the ceiling, and my own is down here on the floor. But of course, it doesn't really matter. There is no up and down in space. It's just a convention. We talk about overhead, deck, port, and starboard crew quarters. As I said, it's past midnight. I'm already in my pajamas, and it's time to turn off the light and go to sleep. Come on, I'll give you a tour. As you can see, there isn't a whole lot of space in here. It's really just a space for our sleeping bag and for us to sleep, and then for a few personal items and stuff of regular use. Most importantly, we have 2 laptops in here. This is one of many laptops that we have throughout station called SSCs. Each one of us has a personal SSC in their crew quarters. We can use it to read our emails, but also, for example, to pull up stuff like our electronic agenda, the electronic schedule, where we can see, for example, I can take a look and see what activities I will be doing tomorrow, and if I want, I can look in detail, pull up all the information about each activity. But there's also on these computers applications that are more for our personal life up here. Like, for example, there is an application that allows us to use a voice over IP system to talk on the phone, so to speak, with anybody on the planet. So we can call our friends and family that way, and we usually do that here in our crew quarters. And we also have a second laptop, which is called a CSL laptop, and this one is disconnected from the onboard network, and with this one we can log into a machine on the ground, and this way have access to the internet. It's not super fast, and of course it's subject to interruptions depending on the satellite coverage, but it's kind of a neat thing to have, to be able to have access to the internet from the space station. And then I have a few, personal common use items in here. I have my clothes, the sport clothes and the regular clothes that I've been wearing this week. My personal camera, my iPad, some snacks, water, a flashlight can come in handy. We also all have a speaker in our crew quarters that only transmits an alarm in case of an emergency in the space station. And of course we have our sleeping bag. I usually roll it up during the day so that it's not in my way, and then when it's time to sleep, I open it up, and then I can slide in. Some people leave it open, but I'm always a little bit cold, so I like to zip it up all the way. And then some people like to tie themselves, but I actually don't. I really like to just float when I'm sleeping, so that's really it. I would turn the light off and good night.
This is the European Space Agency, dedicated to the peaceful exploration and use of space for the benefit of humankind. Established in 1975, we work together with our 22 member states to push the frontiers of science and technology and promote economic growth in Europe. We have offices in 8 locations across Europe and 1 at Europe Spaceport in French Guiana, where we provide independent access to space for scientific and commercial missions. Exploring space is humankind's greatest adventure and one that we have been involved with for more than 40 years. ESA has the technology and expertise to keep Europe at the heart of the new age of space exploration. From low Earth orbit, we are working to bring humans back to the Moon and then onto Mars. By expanding the frontiers of knowledge, we are helping to answer the big questions about the universe. Space provides us with incredible opportunities to experiment and discover, yielding amazing new science. From Earth's neighbors to new worlds, we study stars, galaxies, and look for exoplanets. In addition to astronomy, planetary science, and astrophysics, ESA scientists work on growing food in space, searching for life on Mars, and understanding our own planet. From space, satellites are watching over Earth to monitor its health. Our satellites improve weather forecasts, observe the long-term effects of climate change, and contribute valuable knowledge to Earth science. The Sentinel satellites for the European Copernicus program provide vital information on our environment that can help improve our daily lives. Satellites also help you find where you are and get you where you want to go. We have developed Galileo, Europe's own global satellite system for navigating the globe. With over 20 satellites and a network of ground stations, Galileo provides precise global positioning information. Satellites are also connecting the world, making possible many of the technologies we use every day, like satellite TV and internet access. ESA is at the heart of Europe's satellite communications, developing new telecommunication systems and nurturing European innovation, bringing industry, science, and space technology together. In order to achieve all this, we need pioneering technologies that push the boundaries of the possible. ESA's world-class laboratories turn science into innovation, developing hardware and software for use in space and on the ground. Space technology gets rigorously tested to ensure it can withstand the harsh environment of space and the journey to get there. Traveling to space reliably is at the heart of ESA's vision for space transportation. We launch rockets that carry satellites into orbit and are constantly improving the design of our next generation of launchers, Ariane 6 and Vega C. These rockets and the reusable space Reiter will ensure that Europe continues to have autonomous and affordable access to space. Once in space, mission controllers are operating spacecraft around the clock to watch our planet, study the universe, and explore the solar system. We've flown more than 80 missions, including Rosetta, which landed Philae on Comet 67P, and Huygens, which touched down on Saturn's moon. We operate a worldwide network of ground stations to keep in contact with missions anywhere. ESA is dedicated to making space safer. Our teams help spacecraft to avoid collisions with space debris, and we are developing new techniques to deorbit dead satellites. We bring high-tech telescopes to scan the night sky for asteroids and missions to monitor our sun. With these technologies, early warnings can be delivered about potential asteroid impacts or hazardous solar activity that can affect infrastructure on Earth. ESA's diverse activities are all part of a clear vision for Europe in space. Space is the future, and through ESA, we are all part of it. This is ESA.
Every morning I wake up, I wonder what I'm going to do. And also, I wonder who I am and who I'm going to be. One may think it's hard to focus on yourself in such a different context, a context out of this world. Well, it's not. It comes quite natural indeed. Who am I? A spaceman? A French astronaut? No, I'm a man. Together with other men and women on a trip of discovery. And like every trip, it leads to discover yourself more than other places. And for some reason, it takes all of this technology for us to come up here and understand the simplicity of things. The Earth, the cosmos, and life itself as a unity. And from here, it's really difficult to understand borders, wars, and hate. Sometimes these thoughts are a bit overwhelming, at least until you go to sleep again.
Okay, we're still okay. We're just waiting for the technician to do some switching. It's still fine. Okay. And you are going to be live. Yep, off you go. Hello and welcome to this final section of Space Connects Us, made possible by ESA and Asteroid Day. Now, we're going to hear stories and insights from an extremely distinguished selection of guests, drawing on their experience and insights, which I hope will help us all in these difficult times as we stay indoors and isolated across the world to control the spread of COVID-19. Now, I said we had a distinguished panel. It's an extensive panel. Let me introduce them very briefly. There are 13 of us on this call. So we have Alison Pill, who's co-starring alongside Patrick Stewart in Star Trek Picard, and also Debs by Alex Garland, and she's also been in a vast array of Broadway shows. We have Angelique Kidjo, 3 times Grammy Award winner, 13 albums, the recipient of the prestigious 2015 Crystal Award given by the World Economic Forum in Davos, and the 2016 Amnesty International Ambassador of Conscience Award. We have Anousheh Ansari, CEO of the X Prize Foundation, which runs competitions to solve humanity's greatest challenges, and she has spent 11 days in space aboard the International Space Station in 2006. We have Beth Healy, an ESA-sponsored medical doctor at the Concordia Station, Antarctica, and she specialises in understanding how humans interact and perform living together in isolated conditions. Mayim Bialik, of course, you will know her for her roles in Blossom and The Big Bang Theory, and she's also a PhD neuroscientist. We have Murad Osmann, an artist best known for his ongoing Follow Me series of works. We have Nicole Stott, NASA astronaut with 104 days in space on the International Space Station and the Space Shuttle, a member of the final flight of the Space Shuttle Discovery. And she also painted the first watercolour in space, I'm told. We have Paulina Chavez, actor and musician, set to star in the Netflix series The Expanding Universe of Ashley Garcia, as Ashley Garcia, a 15-year-old robotics engineer and rocket scientist who lands a job with NASA. Tom Jones, scientist, author, pilot, veteran of 4 shuttle flights, spending over 53 days in space with 3 spacewalks. Dorin Prunariu, Asteroid Foundation Vice Chair, one of the founding members of the Association of Space Explorers, Chairman of the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, and he spent 8 days aboard the Salyut space station in 1981. Rusty Schweickart, aeronautical engineer, US Air Force fighter pilot and lunar module pilot of Apollo 9, also co-founder of the Association of Space Explorers and co-founder of the B612 Foundation dedicated to protecting Earth from asteroid impacts. Tim Peake, ESA astronaut who spent 185 days aboard the International Space Station with 1 spacewalk. And last but not least, Jan Wörner, the Director General of the European Space Agency. So that's all we have time for now, but welcome all. Now, the first area we thought we'd talk about, in terms of isolating ourselves, in terms of staying in a confined space with few people for long periods of time, we thought we'd talk about habits, in particular structure and routine. And I thought I'd go to Tim Peake first to talk about how that idea of structure and routine is used and is helpful on the International Space Station. Hello, Brian. Fantastic to join you and everybody else in this incredible lineup this evening. Yeah, habits and routine. I mean, it's so key to keeping everything under control in a confined and isolated situation. That kind of structure that it gives you on board the International Space Station is vital, and I think we need to embrace that as well here at home in these difficult conditions for everybody. We call it kind of normalizing the abnormal. And really on the space station, what that means is kind of getting up, having a cup of tea, having a bacon sandwich and going to work. You're in a very abnormal situation, but actually the routine of your day-to-day life, by having that structure, that schedule, it keeps everything on track. It means that you can achieve what you set out to achieve. And it also helps to manage everybody's expectations in getting things done.
But the flip side of that is actually also being able to have some control. And I think that's very key for people to feel as well in situations that can feel out of control. In the early days of the space station, the schedule was really very, very rigid in terms of what you could eat, what you could exercise, when you'd had to do things. And we've gradually relaxed that a little bit so that astronauts now can choose their own diet, their own meals. They can choose, when they exercise, they have preferences, etc. And it's being able to give people some feeling of control to that schedule as well is also very important. So that there are kind of a few things that we do on board the space station. I think people can embrace them and really help you get into a positive mental attitude about being in this new environment that everybody finds themselves in. Tom, what are your insights into this idea of structure and routine? Well, in a sense, when I was in space on the space shuttle missions I flew, we didn't really have to worry about establishing a routine because the ground was in total control of our flight plan. We had a book that was programmed out in 15-minute intervals, our flight plan, that was telling me what I was supposed to do every day. So it was the opposite of looking for structure. We had the structure provided for us. And so what I'm going through with this virus isolation situation is a lot more like the routine I had in medical quarantine before launch, where we had a week to get ready for the flight, not a lot of structured formal training, but you finally had some time to relax and think about your priorities and what you had to pay attention to in the upcoming very intense phase of the flight. So, what I would do during quarantine period, on the ground before launching, was set up my daily list of things that I wanted to get done before I actually blasted off Earth. And that's what I've been doing with this isolation period, is trying to get some priorities established, work on the projects that are most important to me, and then set up a list for the next goal coming up. So, in space, it was a flat out sprint with not a lot of time to think about prioritizing and routine. But that medical quarantine period was an essential part of relaxing, getting your head around the problems to come, and then setting your priorities. Alison, I wanted to ask you, first of all, actually, years and years ago, I was a consultant on a science fiction film called Sunshine, and Danny Boyle, the director, made the actors do some astronaut training. I'm loving Picard at the moment. I just wanted to ask you whether you got asked to do anything like that to get some insight into your character. I wish. I just got an invitation to join some training in Houston unrelated to Picard, which I would really love to do. But no, I play a scientist who has been earthbound for all of her researching life, so is new to space on Picard. So we didn't really have to do anything. We did get to do a little bit of fun spaceship fights, which I don't think they see a lot of on the International Space Station as much. I think we'll ask that question in a moment, actually, whether there were any fights. They'll say no. But I just wondered, on this idea of structure and routine, from your perspective, you have a young family. So how is this playing out in your house? Well, it's been really interesting trying to, I think, speaking to both the priorities and the sort of the quiet isolation that Tom was just talking about, and the sort of rigidity of life on the ISS. Otherwise, like trying to find that balance between the rigid structure and also that feeling of control of having your own choices. So I think for my 3.5-year-old, offering her choices for breakfast, for whether we're going to walk the dog first or whether we're going to do story time first, and offering enough flexibility within that she feels that she has some say without then making it a free-for-all of, let's have ice cream for breakfast, and chaos ensues. Anousheh, how is your routine and structure playing out? Is Anousheh there? Or maybe I could pass that to Nicole then. Yeah. Oh, you're there. Oh. Yeah, sorry, I was muted. So for me, it was very interesting experience, not being a,
professional astronaut and having had the opportunity to go train and then join a mission, it was about change and about managing change. So whether it was going through the training, going to Star City and adjusting to a whole new way of life and a new routine, and then the isolation during the quarantine time prior to launch, and then actually being on the space station, it was about adjustment. And I think when we talk about control, it's a very big part of when you're trying to form new habits and adjust to new environments. And for all of us, I think right now, we're facing a new set of environments, a new set of working or interaction with our environment and with each other, with our colleagues at work that we need to adjust to. And one thing that I can tell you is what I learned as human beings, we're amazingly adaptable to our environment, and we eventually will adapt. We can make it very difficult on ourselves, or we can make it easy, and there are ways and tools that will help us through that process. And routines and establishing new habits is one of those ways that will make it easier. And sometimes we just let things go, and for a while we sink into depression, and we let sort of just ourselves sink into that feeling of helplessness. I don't think that will serve us well, because this is not something that will go away in the next day or two or the next week even. So taking control, establishing some routine for ourselves, but making sure we have a nice, good variety where we divide our time during the day into some physical activities, going out, playing, or even if you can't go out, just getting some fresh air or doing some movement and yoga exercises at home, some work activities, some activity around learning, whether it's listening to a podcast or reading a book, or finding ways to learn about what's going on around us, and informing ourselves about the situation, because that knowledge gives us power, and that power gives us control and makes us feel in control of the situation, and that's very important. And then just giving ourselves some time to actually digest everything, and just to relax and let everything sink in, and staying connected to family members and friends, even if it's virtual, through phone calls and Zoom calls and things like that. It's important, and getting some FaceTime. I know that even on space station, everyone cherishes the moments where they can have a Skype call or a video call with the family member and get to see them and talk to them. So having those connections is very, very important. Yeah, I'm just looking at some of the questions that are coming in. Actually, I have a quick one. If you want, one of the astronauts would like to take this. Sophie Hebden on YouTube asked, what would happen if COVID-19 got on board the International Space Station? Does somebody want to take that? Nicole, maybe? I was just trying to hit the button. And first of all, I just have to tell everybody I'm sporting my Asteroid Day hat as requested, and it's very nice. Yeah, we on the space station right now, even before this, we're prepared, I think, as best we can to deal with medical issues. And part of the reason we go into quarantine, like Tom was mentioning before flying, is we want to prevent as much as possible the opportunity for bringing something from Earth, to space this way. I think we're in a position, though, if something as kind of challenging as COVID-19 made its way to the space station, and we were seeing that our crew members were being affected by it, we do have the ability to come home. I mean, we can get into our Soyuz spacecrafts and we can come home. And
While I think it would take a little bit to make that decision, I think that's available to us, and it would be something that we would certainly consider. My colleagues can certainly counter that if they think that's not what we would do. Yeah. I think everyone's in agreement, unless someone's trying to frantically unmute. We should move on, actually. The next theme we've got is go outside. Go outside if you can, and stay physical, obviously with appropriate isolation measures. Stay away from people as much as you can. I wanted to talk, perhaps a question to Tom, about staying physical, exercising on the International Space Station. Not as easy as it sounds, I suspect. Well, you're right. It's a tough challenge to stay fit in space in free fall, 0G. And so we've got to provide the crew members up there with a number of countermeasures to keep them fit and healthy. So to give them a cardio workout, we have an exercise bike, we have a treadmill so people can get long runs in. And, you know, they ask the crew members up there like Nicole and like Tim to run or work out on the bike, use the strength training machine for about 2 hours every day. And I'm sure that's an important part of their day, although it must be a challenge that I have not experienced myself on my short shuttle missions, to do that for 6 months in a row every day of exercising. That's got to be a big mental challenge as well as a physical one. I found that on the shuttle, we had room for a rowing machine and we had an exercise bike. And when I got a chance every other day or so to work out on that, that was really a good chance to clear my mind mentally. The exercise left me refreshed and feeling a lot better. And it also gave me that chance to just decouple from that intense schedule for an hour, to get that workout in, think about my priorities, what I was trying to get done that day, and how I would change what I was doing to do better up there. So it was very important for me to stay physically engaged, keep my body healthy up there in space. Did the same thing in my medical isolation before launch. It was good to get out every day for a run around the Johnson Space Center, run around the track, or get over to the gym and work out and get prepped for the space flight's physical challenges to come. And I think the ultimate workout was to do a spacewalk. And I got 3 of those on the space station. That was the most demanding workout I got anywhere in my spaceflight career, as Rusty can attest to. And I tell you what, there's no better way to get an exercise session in than is to go outside for 6 hours and help build the space station or do some repair work there. So my hat's off to the folks here who are on the space station and did a number of EVAs up there. What a pleasure that was, and what a physical challenge it was. It's the ultimate way to get outside and stay physical. Maybe I could just bring Rusty in there, because you did a spacewalk on Apollo 9. Do you share that view that it's one of the most physical things you could possibly do? Well, if you have the choice of doing a spacewalk, that's great. It's a little like putting on your snowsuit, if you live in a tough climate. Except putting on a snowsuit is a piece of cake compared with putting on a spacesuit and a backpack and the emergency system and all of that. I'm still, as Tom said, it's great fun. There's nothing that's more fun than getting outside in space with that great view. Now, for people today who are wrapped up in isolation, maybe not isolation, but self-quarantine anyway, to get out is really important. I'm going out on my bike every day, trying to do it at the same time, although that's a little bit difficult. But each day I try to go a little bit further. And so I don't know how long this is going to last, but I may have some very long bike rides coming up toward the end of it, I'm afraid. I wanted to make a couple of comments earlier, though, when Tim was going over things to keep yourself busy and all. I was thinking what people really want to do, though, in addition to setting up a routine, is you want to make sure you do something that is fun to do. Whether that's playing some kind of a game or whatever, I don't know. Different people, different strokes. And then the other thing for Alison and her daughter, if she's not listening, what's wrong with ice cream, for breakfast? I mean, come on. Alison, do you want to answer that? What is it part of your routine, your isolation routine, to feed ice cream to your daughter for breakfast? Well, I
I think ice cream for breakfast every so often. I just mean the sort of full chaos that ensues if we say, we're not going to have our, trying to have that balance of like, yes, this is so exciting, we don't have school, and also saying we can't just let the inmates run the asylum. Because, although she is pretty good about eating broccoli and everything else. And I do agree with the, when Rusty's talking about adding something fun to the day, because maybe it is, ice cream for breakfast one day, or adding, we have family dance parties, which combines both the exercise and the fun bit, because it's all about, for us, it's been all about finding a balance between making sure we're all out of bed and brushing our teeth, because we could stay in pajamas and not brush our teeth all day, nobody will know. So to try and keep somewhat of a presence of societal pressure on ourselves. As well as I've been amazed at the virtual workouts that I've been doing. I'm actually I think much like Rusty, I'm going to leave this lockdown with better cardiovascular health than I've had in years. Mayim, what is the routine that you're practicing? Are you making sure you go outside? Are you making sure you exercise, keeping mentally fit? First of all, I just want to say how honored I am to get to hear all of these unbelievable people with experience far better than mine, I am certain. But obviously, I echo a lot of what has been said. I'm not an ice cream for breakfast kind of person. I'm just going to go on the record saying that. But I think that, obviously, as a person who's scientifically trained, I'm very aware of kind of our need for homeostasis and our need for, psychological presence. And my boys are 11 and 14, and my 14-year-old who is watching this live stream wants me to say that my policy is nap whenever. And I tend to be a person who does take a lot of naps, but I think that one thing that's important is also maintaining the notion of self-care. And that looks like a lot of different things for a lot of different people. But when I think of what's going on right now, one of the things that pains me most is people who struggle with mental health challenges, who are not able to kind of get access, right now the way that they're used to. So for me, that does mean napping. Yes, not whenever, but whenever I can. And for us, we do try and get outside. And, we live in Los Angeles, we live in a canyon, and it's not very walking friendly, but we make it work because this is kind of what we're doing now. And I also just kind of wanted to give a shout out to the notion of appreciating simplicity right now. I'm hearing from people who have experienced literally the most complicated things in the universe, and I'm so grateful that wisdom exists. But I think we would all agree that we're being really stripped down to our core right now. And I'm finding beauty in trees and plants and neighborhood dogs in ways that I never did before, because this is kind of where we have to bloom. This is where we're being planted. So again, I'm really honored to be here, and I'm really enjoying hearing what everybody else has to say. I think it's interesting that you mentioned the mental challenge for everybody, I think, but particularly people with mental health challenges, because your PhD was in that area, wasn't it, in terms of neuroscience? Was it studying people with ADHD? I'm trained in neuropsychology. I specifically studied obsessive compulsive disorder. And I will say, I am a person who actually has obsessive compulsive disorder, and a lot of the rituals that we're being told to do now can be very, very challenging, because many of us, who in particular struggle with OCD, we struggle already with hoarding, and we struggle with cleanliness and lack of cleanliness. So this is a really specific set of challenges, again, for many of us. And I think Mayim has just cut out there. I have a question actually from Charlotte, who is asked a question for Tim actually, which is, but I could put it to all the astronauts. Would you rather self-isolate at home or in space? So maybe Tim would like to take that first, and then maybe Dorin would like to answer.
Yeah, Brian. Well, I bet none of the astronauts here would actually ever turn down a mission to space. But on a serious point, I'm very grateful right now that we're all able to be together as a family here, because it is unusual times. It's very difficult for everybody. And being able to, be part of that family environment, to help out my wife, to deal with the children, the homeschooling, the routine that you need to get into. It's going to be very difficult actually for the crew on board the space station, separated from their families at this time. When you're living and working in space, you can get on with your job when you know that everything is fine at home and there are no problems, no issues. So they will naturally be very worried about their families and what's going on back down here on Earth. And they'll be actually wishing that they could be back with their families, helping out in that environment. But space, I think, is actually an easier environment in many ways to self-isolate because of that routine, the support structure you have, all around the world, the mission control centers that are keeping things going. I think it's actually much harder here at home, but it's much more important to be with family right now. Dorin, could I bring you in for the first? Yes. Also, your broader thoughts on what we've discussed. Brian, I have an experience on board the space station, and on board of a very small one. Salyut 6 was one module space station, and I lived there for 1 week. The space looked to me not to be so narrow as do you expect, but if you have the experience of the International Space Station, of course, this looks huge. I didn't have the opportunity during my space flight to talk to my family. So the communication systems were in the beginning, and also there were a lot of restrictions communicating anywhere, anyhow, from the outer space. We had only 10 minutes of communication during that time when we passed over the territory of the Soviet Union at that time. In the same time, my sons were little ones, 3 and 5 years old. I always wanted to know what they do, how are they at home. And I found out only when I came back after 8 days of the space flight. Now I'm with my wife in the house. We are isolated in a way, self-isolated. We are feeling well, but what happened around, it's crazy. It's very dangerous now. And of course, staying at home, we do a lot of things. We found things to fix in the house, books to read, playing backgammon sometimes, and who washes the dishes. And in the same time, if you stay too long in isolated place, you start to talk to the things, to the plants, to the dog, and so on. The worst things, it's when they start to answer to you. But we hope to not reach that level. In the same time, I have a lot of connections by computer online. Today, by instance, we had a meeting with the Moon Village Association. I had a meeting with the committee of the Rotary Club. A few days ago, I have lessons with the school, teaching them about the Earth from the outer space. Everything we do now online, even with the families we see online. With my sons, they live in Bucharest, but they are far and we don't see each other in this period of time. There are a lot of restrictions imposed by the government, especially for older people like me, like some of you. But here there are really tough measures taken to not expand so much this COVID-19. So this is my life now. Beth, I wanted to bring you in here. Because part of your she's in I don't listen. The sound is bad. So studying the people at the basis, with regards to thinking about longer term space missions, perhaps onwards to Mars. So how do you deal with these issues, and what are you trying to observe and learn from these long periods of isolation that small groups experience in the Antarctic? Actually, I may say that we have to have a schedule to know exactly what you have to do, when you have to do, to establish your own schedule if it's not sent by the control center. And to be busy all the time, thinking on some specific things or doing some specific things, and have a perspective for the next days, for the next weeks, and so on. To have a plan.
accomplish something. Of course, it will be very difficult to stay in a spacecraft. It's not a big one on a flight to Mars, months and months. But if you have something very specific to do, the time passes a little bit faster, and your brain is occupied with something. Don't leave your brain do nothing. You have to keep the brain busy. Yes, thank you, Dorin. That was also a question to Beth, actually, with regards to the work you're doing in the Antarctic to prepare people for the challenge of long-term isolation, in particular on missions to Mars. Somebody else or me? No, Beth. Beth. Ah, okay. Or maybe Beth isn't there. So we could move on. We've got we're about halfway through our allotted time, although I'm told we can have a bit more time. And the next section we wanted Beth is still there, Brian. Beth is still there. Oh, Beth is still there, so maybe she's on mute. If Beth's there and you could unmute, perhaps you want to talk about that question of isolation in the Antarctic. We're having minor technical. I tell you what, Beth, if you find the unmute button or you reconnect, then just jump in. While we're waiting for that, let's move on, because the next section we wanted to talk about we talked about staying physically active, but there's also staying mentally active, hobbies, keeping your mind active. And I wanted to talk to Murad about that. Your profession as an artist, photographer, I suppose also traveling around the world. So how are you dealing with this challenge of being isolated in your own home? Hi everyone. Hi Brian. Thanks for this amazing chat, and it's really great to hear all the stories which are going to help us, hopefully. Yeah, I mean, we throughout these years we've traveled a lot, and this past month I would say has been a bit strange for us because we are grounded. Our last trip was in the beginning of March, and then since then we're self-quarantining and staying at home in Moscow. So unfortunately, Russia and Moscow are not taking things as seriously as they should, but we are trying to be responsible, and we're trying to care. And we're not meeting our grandparents, we're not meeting out with our parents, so we're trying to maximize the quarantine that we imposed on ourselves. But having said that, there's just so many things you can do at home. Even, I mean, I'm not talking about content even, like, 'cause we've created a lot of photos. Basically, our home is a plan of like a bathroom for us is like LA, bedroom is San Francisco. So we travel across our flat and use the props to create content. But as well, on another note, it's a great time for self-education. Actually, we're trying to learn new languages. We're trying to learn new musical instruments. We do yoga. We spend more quality time together actually with my wife, even though we were 23 hours together throughout the travels. Now we're 24, and we're trying to cope with that. It's fun, I would say, but we're trying to ask most of our friends that are still on a travel schedule to cool their pace down and to self-quarantine and to be responsible, because it's really important. But it doesn't mean that you don't have any hobbies. Like, you can still explore a lot of things. There's many things you can do and learn even staying at home. Online helps. And on another note, I heard someone saying that it's a great time to reconnect with your family, even online. Like, even just calling them, it's a really good opportunity to call grandparents, to chat with them for hours, and to bring up topics that you never talked about. So it's a good time, I would say. Paulina, could I bring you in on this issue? I suppose both the things we've been talking about here, which is the physical and the mental challenges that you are finding in self-isolating. Yes, hi. I'm so thankful to be part of this. Yeah, I mean,
it was so easy for the first couple of days to just sit around, be in my pajamas all day and watch Netflix and eat junk food. But obviously, eventually I got tired of doing that. So I started looking for things I can do around the house. I cleaned out my closet, which was really cool. I had so much clothes that I didn't really use every day or I hadn't used in months. So I decided that it's a great time to donate some clothes. I'm also reorganizing my room. I just got a cat, so I'm making it homey for her. And I think music has been the biggest part of this. It's been keeping me sane. And I have this keyboard that I never really used, and I decided to grab the instrument and learn a couple of songs. And I think it's been pretty successful. I've been switching off from guitar, ukulele, and violin. And I've just been having a blast. But yeah, I'm taking this time to really reflect and discover myself and just expand my horizon. I'm trying to learn more, read books. That's one of my goals. I think it's important to set goals for yourself, even if it's the smallest things. I think it's really important. Could I ask you the same question I asked to Alison, which is you're playing a rocket scientist. What was the research like? Did you do some research into that role? I did. The showrunner, Seth Curlin, sent me a lot of videos to watch, and now I don't remember them now that I'm done shooting. But, oh my gosh, playing Ashley Garcia was such a fun adventure, and it was super cool. I got to work with amazing people. I got to work with a robot. It was amazing. I had a blast. Actually, I just wondered, I wanted to talk to Angelique. I was just going to ask Jan, though, because I can see Jan there. I haven't spoken to you yet, Jan. Just bringing you in on that point, Paulina said that she worked with a robot. And just interesting, it's slightly off topic, but the balance between robotic exploration and human exploration, we're talking about the challenges, human challenges of isolation, long-term spaceflight, sending humans to Mars. What's your perspective on whether humans can deal with situations, I suppose, in a sense, like the situation that we've all, untrained, been thrust into now, but for years, which they'll need to do if they go on a mission to Mars? Okay, so Dorin said already that he is talking to things, and sometimes the things are talking back, but this is not the way we should work with robots in space. I mean, robots and astronauts, they should not be in competition. We need robots to support astronauts and to save concerning Mars. This is not only a question of isolation to go to Mars. To go to Mars and back takes more than 2 years with today's technology. And this is not only a question of isolation. Think about after 1 week or 2 weeks, you get really health issues. That can happen. It can happen on Earth. It can happen during a flight. Or you get a technical problem, a severe technical problem. What to do? Apollo 13, only a couple of days and you are back. Mars, it takes 2 years. So therefore, I think we should not even dream at these days to go to Mars, and isolation is the smallest problem of that. So therefore, I believe this is still an area of robots today. I'm sure humans will go to Mars, but then we need better technologies, and this is the future. So therefore, isolation is not the main question for me for the trip to Mars. Thank you, Jan. I wanted to bring Angelique in now on this question, this broad question. We're talking about the challenges, the physical and mental challenges of the isolation that we've all been required to participate in. So, Angelique. I'm hoping you're going to unmute. Well, I tell you what, while we're waiting for Angelique, then I know Beth is now back and the technical issues are solved. If you remember that I'd asked Beth about the challenges that she is facing and the work she is doing in the Antarctic. So Beth. Hello. Oh, is that Angelique? Or yeah. I don't know what's going on. Okay, go on then, Angelique. I was saying that isolation is it depends on what we mean by isolation. I grew up in a family home of 20 people. So at one point there's no way you can live with so many people around you
without finding a moment of peace for yourself. And I've always been able to entertain myself. So for me, this isolation is a moment of reflection on the world in which we are living. I've been touring nonstop for 2 years. So as I get into this isolation, the first thing that appeared to me was my body needs some rest. So the first week, I spent my time resting, and my hobby is cooking. I love to cook. So when I came back, my freezer was full of food, lots of food. I can stay in isolation for a year, I'll be cool. And I've been catching up also with a lot of music, a lot of projects I'm working on. I'm trying to catch up with all of that. And entertaining myself is something that is easy because my husband and I will be married for 33 years this year. And our first 10 years, we spent it together 24/7. So there's no pressure here. There's no tension at all. And I think we have been spoiled being out and about and taking it for granted. And for me, isolation is a moment of self-reflection on ourselves. What kind of society we want to live in? Are we going to live in the same society until a virus shows us that we can slow down in our consumption? A lot of things. The earth is breathing right now because there's less car. We have to be really mindful and take different steps once we get out of this isolation, individually and collectively, how we can live together and preserve this earth and get away from all those biased stuff that we think that is the truth. But nothing is the truth. Life is made of uncertainty. And for me, my hobby is helping me keeping my mind clean. I just bake, like I did whole wheat bread, brioche. I did a lot of stuff because it keeps me also thinking about when I'm creating. Cooking is like writing a song for me. Have the right ingredient in the right amount. And that routine has helped me through hard time because I'm not touring anymore. The studio is down there. I have my garden. I can stay home, go get whatever I want, go to the studio and come back. We have to be really, really mindful of the privilege that we have and how we can live together out of space, in the space, on Earth, because we don't have two Earths. We only have one. There's only one ecosystem. So if we take the coronavirus, for us to realize that what we are not using today in this isolation, we never needed it, let's get rid of it. Let's live through what we need and leave some time for the earth. I think that's very interesting, Angelique. I wanted to just ask Rusty, I know you've talked many times, as have all the astronauts actually, perhaps you'd all like to comment on the perspective that spaceflight gives us. And Angelique's point that a severe crisis like this also certainly gives us perspective and gives us pause to think about our fragility and value. Perhaps that's a silver lining, if such a thing exists at the moment, in this crisis. So perhaps I ask Rusty, could you comment on that? Yeah, thanks, Brian. And thank you, Angelique. That was really a very, very interesting statement you made. Brian, picking up on that, this is one of the very few times when it's very clear to everybody on this planet that we're all one life form. I mean, our life form is being challenged by a little bug we can't even see. But it is so insidious that it just spread through the whole community. And suddenly we're all confronted with the very same things. It's amazing how, when you sort of stand back and think about it, if you think of life as a uniform thing around the planet, then yeah, the life form, have gotten a virus. But we're a bunch of individuals, and we're used to being individuals. And this is kind of a shock to find that we're really, in a sense, all one, and we're all wrestling with this silly little bug. But it's the thing that's beautiful about it is that it's so fast. We may be doing the same thing when it comes to climate, for example.
but it moves so slowly, and we each have our own little thing that we don't realize it, that we're all in it. But this thing has suddenly, with a big exclamation point, said, here we are. There were a few deniers. Yeah. There's always a few deniers. But the fact of the matter is that we're all, I look at the screen here, all these people, one may get out and do bicycling, another may go out and do some kayaking, et cetera, but we are all one life form, and this is a really interesting moment in time when suddenly everybody on the whole damn planet has realized it. So it's kind of fun. Anousheh, you wanted to comment on that point. Sure. So building on what Angelique and Rusty talked about, when 9/11 happened, even though it was a tragedy that the whole world took note of, somehow the bulk of the tragedy was something that the United States felt the biggest impact, and it sort of changed the world, but changed the world in a way that people became aware of borders and isolating their borders and protecting borders. I think what happened with COVID-19, the opposite happened. All of a sudden, we realized that no matter what we do, no matter how tall the walls we build, or no matter how thick the lines on the maps are when we draw them, there are certain things that go beyond these walls and borders we build, and that we are ultimately all connected together to each other and to our environment. And it's important for us to realize. So I think COVID-19, unfortunately, was the way we've learned this lesson and has united the entire world in a way that we've never realized before, maybe in the recent history. And everything we see on the news, yes, we see about our own community, but we also see the map of the world and how the disease has spread, or we get excited about the fact that there are no new cases reported in China because we feel like, okay, that's going to translate to eventually in a few weeks, maybe we'll see the same thing happen in US, or we try to learn lessons from the other parts of the world. So it has united us. So I see that as a silver lining. And also the fact that it has brought us back to looking at science as a base for making decisions and trying to combat problems. I think those were two big silver linings. But one thing that I wanted to also share as an experience that I had on the space station, and I think a lot of astronauts share that with us, is the fact that even though we were when we're in space on space station, we are in a way isolated. We feel somehow as connected as ever to everyone on Earth. And I think for us, as we are sitting in our homes and self-distancing and isolating ourselves from the rest of the community, that we should remember that. And I have this routine for myself that I practiced even before this, is I love to look at the night skies. And when I look up, I know that, this beautiful universe, beautiful sky that surrounds us, surrounds every one of us and unites us. And that I am connected to all of them. And I am connected to this bigger universe, this mysterious universe that most probably has more life and beings out there than just us on this planet. And just keeping that bigger picture in mind and feeling that you are connected to something bigger, I think it gives hope to everyone. And more than anything else, I think people right now, they need hope. They need to stay positive, and they need to have some good positive reasons to get through the difficulties of every day. Yeah, but people need we need to also remember, we're talking all of us here because we are privileged where we are. Absolutely. Talking. There are people that gonna die from this, that are
that have no paycheck. We have a system, we have a society in place that discriminates so much. And this COVID-19, the most people that are going to die are the poorest, the ones that are delivering our food, that are delivering anything with no protection. And for me, it is really important for us to remind ourselves here that if we are able to do this, we also have to be acting, not only talking, to make sure that our society that we live in never leave anyone behind, that a human being is not a matter of color, that COVID-19 killed white, black, yellow, red, rich or poor. And that is the truth that we are putting aside, talking about everybody have to be hopeful. Hope, you only can have hope when you know that after the isolation, there's something for you to live for. And if you're living check by check, there's no hope to have. So we can go to the space, we are able to go to the space, but we are not able to live together and to have a society that is founded on what is fair, equality, gender inequality. I mean, it's crazy. This COVID-19 is opening up all the flaws that we have, and yet we have not been able to address those in our form of arts or whatever we do. We need to be there for everybody. I 100% agree with you, and I think that's why I'm saying hopeful, not that to just sit there and passively be hopeful, but I think we spread hope through our actions. And what I hope that I can do in my own way in the work I do through XPRIZE, which we've launched our way of reacting to this, is to go out there and try to find the needs that exist out there in the communities that have the needs and that have the shortages in whatever supply, that have issues with not finding work afterwards, and trying to find solutions for them. Just talking about the problems won't solve them either. We need to come with solutions. Thank you. Jan, you had a point to make. Yes, so after what Rusty and Anousheh was saying, I had the feeling that we should also have a different look, and this is there is some hope, and a very positive hope, because it shows that this society understands now that the society has many different parts. So, for instance, the doctors, the nurses, the people in the food store, the waste management people, all of these people suddenly are so important for us, for our daily lives, more than we believed before. So therefore, it has a positive effect on our society, I believe. And there's another point, in Italy as well, also in Germany, the people are going to their balconies and doing music as a message to help, to say to the people who are helping, thank you very much. I think this is something which is now really changing the society. It's a new part of culture. That means we are not only technicians. I'm an engineer, yes, but we see at this point that there is more than just technology, that there is also culture, and that music, for instance, now is able to give messages on an open street from balcony to the people. So therefore, I think really positively, COVID-19 has, by all bad things of this tiny devil, it has some positive effect on our society. Beth, I think we finally... Hello. Can you hear me? Woo! Yes, and Steve. So Beth, maybe you want to pick up on those issues, but also go back to that question that I asked earlier, which I'm fascinated about, which is how your work in the Antarctic gives you insight into what many people are feeling. Well, I guess one of the big things that I found in Antarctica, and also is reflected by the research, is one of the hardest periods was actually the third quarter of the Antarctic overwinter. So at the beginning, everyone's super motivated. You know, it's a little bit like sort of New Year's, making New Year's resolutions, and you all have these grand plans of all the things that you're going to do and learn during the overwinter period. But I think one of the key challenges is to keep that motivation going. And a few ways in which we tried to do that was, for example, putting dates in the diary. So planning for events which we were going to do during that third quarter period, which we know is sort of notoriously is the more challenging. And also to set ourselves goals as well in terms of what we were doing. So trying to make these like achievable goals that we can work towards, and that really helped keep our motivation during the winter period and get you through that more difficult period where you know, you're sort of halfway through the winter, you've got that far, but
but it still feels like a very, very long way to go until the end of the overwinter period. And I think one of the big challenges with COVID, of course, is that we're not sure exactly how long we're going to be in isolation for, but I think it's important to sort of bear in mind that this is more likely to be a marathon rather than a sprint. And so by setting these goals, I think it can really help keep us motivated during our isolation period. Beth, Tom has just asked whether you're in Antarctica now. Unfortunately not, no. So I'm actually working as an emergency medicine doctor during this crisis. So I just finished a night shift actually, so I'm pretty sleepy. So no, I'm back sort of on the front line, as it were, helping in the emergency departments currently. Oh, really? Well, I should say on behalf of everyone that's watching, thank you. But that must be a challenging job. And from that, I really, what Jan said, I think it really has been reflected at work. You know, we've often talked about sort of space for Earth and how we can use connectivity and satellite connectivity to help us during crisis. And I really have seen that sort of on the shop floor. You know, we're all sort of looking to see how disease is progressing, and we're using all of these large data sets to let us know about certain different hotspots. And we're also using it in terms of training as well, because of course this is a new disease for all of us to be treating. We don't have any experience of it yet, and it's been really exciting to see how, as a physician, I'm able to access information, MOOCs, online learning platforms as well, from America, from Europe, and how we're able to share all of that data really quickly between each other to help us with the response and to be as effective as possible. And also in terms of community, you know, we see like outside of my emergency department currently here in Switzerland, we've got the army outside helping us out, and we really do feel part of a big sort of international team with all of this effort. And that's also partly as well due to our community. You know, there's been a huge amount of support, not only sort of on a personal level from sort of friends offering to help out, but from a community as a whole as well. And we see in the UK, we've got the Good Sam app, and people are able to sign up to volunteer and help with their NHS. And I think that supports all of the workers, you know, from the cleaners to the nurses to the paramedics and to the doctors that are helping to fight this crisis. And it really is an opportunity to see how technology is able to help us in this event. Well, thank you, Beth. We have a couple of themes that we wanted to cover before we've actually done our hour, but I'm told that we can have another half an hour on the satellite at most. Otherwise, we'll get shouted at. And there are two other themes. One of them, which I think, Rusty, you wanted to comment on initially, and then we can throw it, by the way, to all of the 13 participants. If you want to jump in at any point, please do so. But may I start with Rusty on the idea of the topic of listening to experts, the idea that it seems widely accepted now that, I mean, I suppose it's obvious in a way, but expertise is important. Listening to the medical professionals like Beth, listening to the epidemiologists and so on, is something that is valuable and natural to do in this particular crisis. But it's something that's been rather controversial in other areas. I think, Rusty, earlier you mentioned climate change, for example. So could you talk a bit about this theme of expertise and listening to experts? I have problems with experts, first of all. Like, I'm just going to jump in this because there are expertise in expertise. Sometimes experts get a lot of stuff wrong. Sometimes experts come up based on biases. So I would take examples of my continent. A lot of experts have said one thing about Africa so many times that it has impacted our ability to develop. It has impacted our ability to get out of poverty, because poverty is made like a label for Africa, and we can get out of poverty if and only if the rich country treat us fairly when it comes to our raw materials, how much they pay for it, and how do our leaders don't come and bring the money that is given to help the people back to Europe. So we have experts all around that are paid lots of money to say a lot of things and do a lot of study about Africa, and we haven't been out of poverty for the last 60 years. So for me, my expertise, when you start talking about expert, I want to see an expert that have
a global view about what he's saying, not just pinpointing something and putting people in pigeonhole. Expertise that discriminates is not expertise for me, and that's my experience. That's why I have no trust in experts. Brian, I think it would be useful here to distinguish between what Angelique was just saying about experts and what I think your question was, and the issue that we were intending to talk about or comment on, and that is scientific understanding of what it is that's going on. So I totally agree with Angelique. People pose as experts who talk about things where there is no real scientific knowledge of natural law involved. You're that kind of expert, I think, is something for a different time. But the point here, especially in this COVID challenge that we're all facing, I was thinking about how do ordinary people on the street really get an understanding of this, and hoping things and wishing for things like everybody's going to be, back to the economy by Easter or something like that. That's great, but that has nothing to do with the reality that we're facing. And I thought that the person on the street who plays baseball, or perhaps a person who plays what we call soccer, or most of the world calls football, if you're going to do a header, you know exactly where your head has got to be in order to do that successful header by watching that ball and its trajectory, and you've got to be at the right place at the right time. That's the kind of trajectory, and a baseball player, the ball goes off the bat, and it's amazing how you can immediately take off in the right direction. So we have an intrinsic sense of the physics of something flying through the air, that curve that we're now seeing in terms of how many people are getting the coronavirus. We all have an intuitive sense that we've got to honor and respect natural law and that kind of a trajectory. And wishful thinking is, in fact, something which can be dangerous. So I think most of us on this teleconference have a sense of natural law and science and the importance of empirical data and projecting forward and changing our behavior to be responsible based on that understanding and not just wishful thinking. And that's a main thought I wanted to comment on, rather than the expertise or people who call themselves experts on things. Jan, you had a comment. Yeah, so experts and their role. I see a total similarity between climate change and COVID-19, because you have to have 4 steps for both, and this is where also the experts come into the picture. First of all, you have to discover, you have to identify the issue. This was in climate change the case by looking to planet Venus, not on Earth. Planet Venus has a much stronger greenhouse effect than the Earth. And it was in China to understand that the illness of the people comes from a virus. So this is what I call the discovery or the identification of the issue. This is done by experts all the time. Second step is monitoring. This is what we're all doing right now with COVID-19 spreading across our tiny globe. And the same is with climate change, to monitor the effects. So both is important, the different symptoms of COVID-19 and the symptoms of climate change. The third aspect, and this is something where the experts should work more on, that is raising awareness. This is for COVID-19 because it touches ourselves. It's easy to raise awareness. People are shocked, are frightened, and so on. But in climate change, many of them say, this is not my issue. It's slow, and who cares if it's there or not. So, but raising awareness is, from my point of view, also a role of experts, not only of media, but also the experts should do something. And then the 4th step comes, and this is mitigation. As with COVID-19, where we are looking for vaccination, where we are looking also for some medicine, and the same with climate change, medicine for our planet. So I see some similarity between these different aspects. These are just two, but I believe really that we have to understand that experts should not just be
in their home, at home, in isolation and work something out, they should also be helping to raise awareness, to make public really aware of issues. Thank you, Jan. I have some questions. We've got a lot of questions coming in, actually. I'd like to ask Nicole initially a question from Casper Garnham, who asked about coming out of isolation. So you spent some time on the International Space Station. I'll throw this to Tim as well afterwards. But the question was, how do you feel when you come out of a long period of time in a confined space with just a few people? Is it a difficult transition to come back into wider society and normal life? Yeah, that's a really great question. I think for me, what I noticed was, in terms of coming in contact with a lot more people, was really just at the point, was for a very short time where that seemed like, wow, this is a lot of people, was after landing and coming off the spacecraft, and you're a little wobbly and you're a bit overwhelmed, at least I was, by, oh my gosh, the air smells so good and there's clean, fresh air blowing past me and I smell grass and dirt and, all these things about nature that you just haven't experienced really for a long time. I mean, on the space station, at least, and the shuttle, the natural smells that you really get are those of your crewmates. It's not really of, grass and dirt. So those are really, really cool things to experience again. And it was really just that immediacy of more people kind of in my face. But that quickly passed. And I think it was because even though we were isolated, 250 miles up on this mechanical life support system in space, the space station, first of all, I'll say it's really kind of ginormous. It's a huge place. It's like the interior volume of a large 6-bedroom house. So 6 crew members can go their separate ways and never see each other during the day if you want, or you can come, back together like we do throughout the day. But in that whole process, we're doing things like this. We're having video conferences with our family and friends. We're talking on the phone. We have email. When I was there, it wasn't live internet, so it was a lot of this, back and forth kind of exchange, but you were able to really effectively still communicate with the people that you loved, the people that, you're doing media stuff with, your ground control team. You had this connection that while it wasn't physical, you weren't in the same room with them, it was really very effective at keeping you in touch. And so that's why I think coming back, a little bit of the immediacy in the face, but overall, I felt like I was still connected to the people, that I was now physically encountering again, if that makes sense. Thank you, Nicole. Yeah, and Tim, 185 days on the space station. Same question to you. What were the challenges when you returned? Yeah, I mean, really, as Nicole said there, actually the rehabilitation and readapting to life back on Earth was really very rapid. We're now doing direct returns. So, an aircraft picks us up straight from Kazakhstan, from the landing site. Within 12 hours, I was back in Cologne and surrounded by my family. My boys came and woke me up the following morning, jumped on the bed and, Daddy's home. And you just get straight back into normal routine and normal life. And for all the things Nicole said there about the fact that we're so well connected on board the space station, I think that really helps with that readaptation to life back here on Earth. But picking up on a point that Angelique made, actually, I think this is going to be very, very different, actually, from a mission to space. I think people are going to come out of this isolation period and it will change them. And I think it should change us. And we need to hang on to the lessons that we are learning, that everybody's been commenting on this whole forum. The lessons about, respecting individuals, respecting people for who they are, for what they are, for the jobs they do, for keeping society going. And not just all about running at 120% for the economy, thinking about the bigger picture. And as Jan was making the points about the similarities between COVID-19 and climate change, and Rusty had made the point as well about this is the virus that's just wham arrived. I mean, really, the only other thing that could wipe out humanity faster than a pandemic is really a big old asteroid coming along. And let's hope that we're not going to have one of those. So really, I think we actually, when we're coming out of this isolation period, and we will come out of it, we will get through it, and it's important, I think, for everybody to be
thinking about what they're doing now and capturing these lessons, about spending time with family, about thinking about what's important, about minimalizing our impact on the planet. We don't need to go shopping for all the things that we really don't need. So I think that this period of isolation, we should hang on to the lessons. Very different from space. When you get back from space, you just want to get straight back onto life as usual. I don't think we should go back to life as usual completely when we come out of this. Yeah, Brian, I think just a comment on Tim's point there. To me, it's kind of fun, totally unknown, but I think it's kind of fun to, if you project ahead that we're going to be the way we are right now for months, let's say, we're not going to go back to normal. We're going to end up living a new normal, and it's not immediately clear what that new component of it's going to be, but it's going to be a new normal, and it's sort of challenging to think about. Maybe we can shape it a little bit. We'll certainly be ready to try and shape it, but that's a fun thing to think about in a way. It will be better, for sure. It will be better. Well, that's interesting. I was going to just bring Dorin in, and then perhaps but actually, Jan, very interesting. First, first I wanted to answer to a question you put before a little bit about how the world is around us. During such crisis period, a lot of media spreads a lot of information, and a lot of information, they are fake news. We really have to listen only to the specialists and to the governments, to the official sources of information, because most of the people could panic, listen, spread different rumors and so on, and they could panic. And the worst thing in such period is to panic. Okay, coming back now to the question you put now. I had not a long space flight, 8 days, but during my period, 3 years of training, I was focused only on the final goal of my training, on the space flight, and that's all. I never thought before what will happen after. And my life after the space flight was completely unexpected for me and completely different. When I came back, I was amazed that I feel with a feet again on the ground. I was happy to feel on the ground. The first interviews, the first reporters, next days we went back to the Star City, met the families, and came back to the country. Then a completely different life, very difficult for us, started, for me at least. I became a public person. All media was full of me. I was not used to this. All media wanted interviews. I was not used to this. I had to learn how to deliver a right message, how to deliver things that I learned before, and I had to explain in my own language. It was a completely different life. So even after this coronavirus, COVID-19, we'll have a different life. As Rusty said, we will have a new reality. We don't know exactly how it would look now. We don't know what to expect after this COVID-19. So according to the specialist, this will pass only when about 60-70% of the population will take this disease and will pass over. And from this number of population, a huge number of the global population, about 3, 4, 5% will die. We have to be aware of all these things. So the new reality will be completely different, and we have to prepare ourselves for this reality and to prepare our children as well. The grandchildren, they don't know, they don't have experience of such events. We, in the past, had such experiences, 9/11, by instance, now this virus. At the same time, we have to think that this infection, global infection, it's a good exercise how to manage such global things in case if an asteroid will fall down on the ground, in case if some germs will spread
with this occasion. In case we find something on Mars and bring back to the ground, of course, we'll pay very much attention to not bring any disease, but in any case, some germs, some biological materials could be developed here on an unexpected way on the ground if we bring them from the outer space. And I point out the asteroids hazard. It's really now the time to act at the global level. In case of a big asteroid, we have to act at the global level. We learn all these things now. We really learn. Some nations don't know how to act. The European Union has some problems, and we have to manage all these problems at the level of the European Union. At the same time, we manage all these things at the national level, and most of the things will be solved in this first period of time at the national level. So it's a lesson for all of us in case some other big hazards will happen on the ground. Thank you, Dorin. Nicole. Yeah, I just wanted to, I wanted to kind of follow along with what's been said by several people and perhaps go back to Mayim's comment about this embracing, appreciating simplicity. And, when I think about the whole spaceflight experience, to get out of this gravity well, the explosive energy that's needed to get to space, that's a complex thing to do. To live even for a short period of time on these mechanical life support systems that we create, that's a complex thing to do. On the space station, these international relationships that we've developed and have allowed us to work peacefully, successfully for over 20 years on board the space station, complex, getting home safely, complex, all of that. But when I think about what I really learned from my spaceflight experience, it comes down to like the simplest lessons. And, even when we're in space, we can't go outside, but we go outside through the window, right? We have this beautiful planet, glowing below us, all the colors we know Earth to be, just stunning, that gives us this undeniable truth of the interconnectivity at all. And those lessons that I learned, we learned them in kindergarten. And yet somehow, we all know them. And yet somehow, before I went to space, I didn't have these in my thought all the time. And I'm hopeful that as we all emerge out of our homes together at some point, hopefully in the near future, that we all can embrace these same things. This idea that we live on a planet and we are all Earthlings. And the only border that matters when we're talking about them is that thin blue line of atmosphere that blankets and protects us all. And what we're going through right now, just like spaceflight, is a profound experience. You cannot come out the other side without something changed in you, without something, like for me, it's those 3 lessons, very basic, but they are in my head all the time. It doesn't matter what decision I make, what action I'm going to take. That's my kind of sounding board of, am I behaving like an Earthling? And I'm hopeful that in my hope, that's what we all will emerge out of this as. And as Rusty so adeptly has said many, many times, we need to leave this as crew of Spaceship Earth, not as passengers. And I hold hope that that's what's going to come from this. Thank you, Nicole. Beth, you had a comment on this this particular issue, I suppose. We're touching on the challenges, but also how this may be an opportunity for positive change. I think the positive change is already, as we're speaking about it, we already know that whatever comes, if we survive the isolation, there's no other way to go forward than being positive and trying to find solution and working together. This COVID-19, what it's showing us is that not one human being on this planet can live in a silo. We all need one another. My father always used to say, 2 brains works better than 1 brain. And there are so many good people in this world, scientists, astronauts, across the board. And I think that for me, coming out of the isolation, I've never been judgmental, and that has always been part of my strongest character.
what I would like to do with my music is to reach out to every single people out there to come up with something that we can do through music and to meet music with different form of arts, with scientists, because music at the center of health is important. We know today that music helps people that have Parkinson's disease. And for me as an artist, that's where I belong. How do I make my life better to be able to impact other people's life, for them to see that individually you have power and collectively we are unstoppable. For me, if there's only one thing that will come out of COVID-19 is positivity, full blown, working together and seeing the vulnerability and the strength of each one of us, because we are all different, but yet complementary. We have to stop saying, this is German, this is French, this is this. I'm so tired of it. And I'm like, why can't we just take what we have in common for the greater good of our humanity? This is the thing that I'm learning every day in this confinement. How, when I get out of here, can I come back as a whole and go full blown with everything I have to help out? You know, Angelique, for the people at home that you can't, I can see everybody, and everybody on the call was nodding along as you were saying that. I wanted to go to Beth for a comment on this issue, and then we're going to begin to wrap up. We have about 6 or 7 minutes left, but Beth. Yeah, I guess, I mean, I always grew up listening to astronauts talking about the overview effect and how it is to look down on Earth from space and how that offers you a new perspective. But I guess what I found from Antarctica was that you don't need to go to space to have that new perspective on your life. You know, just stepping away from your normal routine and your normal life and what you do can be really beneficial and can be a really positive thing for all of us during this time. You know, it really gives you a bit of space to think about what it is that you want to do in the future and how you want to use your life and how you want to go back to sort of reality after this event. And it also gives you an opportunity as well to take this time and to develop yourself as well. You know, if you want to do an online learning course to help you sort of with what you want to do in the future, then now is a great time to do this. So I really think that there are positives of having this opportunity for all of us to just step back and reevaluate what it is that we want to do with our futures. And that was definitely a big learning point that I had when I was in Antarctica, and it was probably one of the biggest things that I really took from that experience. And I think that it's something that we can all take from this as well. Thank you, Beth. We're now at the end of our time, unfortunately, but I wanted to just go around and take some last comments from everybody, and perhaps we could start with Murad. So you're summing up. I think Murad's still here. Well, perhaps Dorin then, and we'll wait to see Murad is still around. Oh, Murad's here now. Hi, everyone. So yeah, I mean, to sum up everything, I think we have to stay positive and to find, I mean, if we're talking about the hobbies section that we've discussed before, to find the hidden passions that you had before and that you should explore it during this self-quarantine time. And hopefully when it ends, we're all going to be better. So stay positive. Thank you, Murad. Dorin. Yes, right. I'm on the same opinion. We have to be positive, to think positive, because the situation could be much worse. We are, in a way, fortunate that we don't have the disease. We can stay at home. We can listen to the specialists and act in a proper way. So, think positively. Jan. Yes, so for me, also from space, we know that astronauts always say something about the Earth, the fragility and all of this, but they also say it's borderless. There is no border on Earth. So for me, the message is we should recognize the fragility and the beauty of the Earth, and of course also of humankind and life on Earth. Thank you, Jan. Do we have is Mayim here? Where's Mayim? Mayim may have gone. What about Rusty? Yeah, thanks, Brian. Hey, I'd like to just throw in something, an image that I saw the other night, and it's a challenge for all of the
young people, maybe your son or grandson, if you're not young enough, but I saw an image of a drone with a leash that led to a dog. And the guy was taking his dog for a walk using his drone. Now, that was really clever, but I think the next thing is for 2 or 3 or 4 of us to walk our dogs together with our drone. So there's a real challenge for me. Well, I would say, let us forget our humanity in everything we do. And this COVID-19 have proven to us that money don't save people all the time, and a human being life has no price tag to it. We've convinced ourselves too long that money is the answer to everything, and money is not helping us. Even though we have the money right now, the money ain't stopping COVID-19. It's the researchers that are doing the work. It's always people that have to be at the center of our society, nothing else. Thank you, Angelique. Tim. Yeah, Brian, I just want to go back to the point Nicole made about that strip of atmosphere that differentiates planet Earth from all other planets that we know about in terms of enabling life to survive here. And I remember the first time seeing that little strip of the atmosphere and just thinking, wow, we need to look after ourselves, look after our planet, look after each other. And I think that would be my summary comment here is it's all about community. It's about looking after the people who live next door, left and right of you, but actually the worldwide community. If we all do that, we're all one community. I think that's what's so important right now is just staying strong, staying together, stay fit and healthy. Thank you, Tim. Paulina. Yes. Well, I am just so honored to be part of this and so lucky to have heard all of what you guys say. You guys are all so full of knowledge. But I think it is also important to stay positive. I agree with everybody who said that so far. It's super important. We can't let that negativity just come and cloud us. And I think this is such a good opportunity to stay home and stay grounded and just slow down, take a break, just relax and just really self-discover. It's a great moment for that. Thank you, Paulina. Nicole. I think that first I'd like to thank Beth for her comment about feeling like you don't have to go to space to have this appreciation for our planet and who and where we are all together in space already. We go to space and some of our job, the ground is telling us to do things that, or asking us, I guess, or putting on the task list perhaps, things that, might be conflicting with our desire to be looking out the window at that point in time. But then we realize that as a member of the crew up there, cleaning the toilet or maintaining that system or doing that science is what maintains our life support system there for us to be able to actually survive and do the work that ultimately is about improving life here on Earth. In all of this, I would ask for the hopefulness too. I would ask you to look out your window and find, the awe and wonder that surrounds you. And I would ask you to please accept your role, continue to accept your role. We're doing something right now we might not choose to do, but it's about maintaining life here on Earth in the long run, and to really just accept your role as crewmate here on Spaceship Earth. Thanks. Well, thank you, Nicole, and thank you, everyone. It's been just a fascinating, for me, interesting, and in fact, at times uplifting, if challenging discussion. So thank you, everybody, for taking part. Thank you for listening and watching at home. I also want to thank Asteroid Day and the European Space Agency for hosting this event. And also special thanks to our broadcast partners, Centre Europe and the Société Européenne des Satellites, who provided the links that made this tremendous technological challenge happen. This concludes our evening, the first Space Connects Us live stream. I personally hope there will be more, so I'm throwing that out to the organisers. I know you spent a lot of time organising this. Please do another one before this challenge ends. We're all in this together, of course, and as you've heard, we will all emerge from it together as well. But
Thank you for listening and watching. Good night. Thank you. Adios.